Hallo und guten Morgen Indie-Game-Fans und alle, die es noch werden wollen. Herzlich willkommen hier aus der Indie Arena Booth Live-Stage. Ich darf ja wieder ein bisschen für euch moderieren, genau gesagt 1,5 Stunden werde ich euch jetzt versuchen zu unterhalten. Und ich kann euch sagen, wir haben ein paar ziemlich geile Games da. Und ich sehe auch tatsächlich vor meiner Streaming-Arena, das ist ja das Besondere hier, ihr könnt mich sehen, das kenne ich von den Livestreams, aber tatsächlich können wir auch ausnahmsweise mal euch sehen und wir können uns einen kleinen Blick nach draußen wagen. Hier sind nämlich die ein oder andere Kamera versteckt. Wer findet sie zuerst und winkt rein, ist jetzt die Frage. Wird voll heute, schöner Gamescom Freitag. Und natürlich ist jeder, der hier in der Nähe ist, bei der Indie Arena Booth, sehr schlau, denn hier gibt es objektiv gesprochen natürlich nur die allerbesten Games. Gumo natürlich auch an den Chat, der schon ein bisschen vertreten ist, hoffentlich mit Kaffee oder Heiß- oder Kaltgetränk der Wahl. Denn ihr habt später keine Zeit mehr aufzustehen und euch Nachschub zu holen, weil jetzt hier einfach nur noch durchgeballert wird. Den ganzen Tag, um genau zu sein, wird durchgeballert auf diesem Stream. Wir sind nämlich gerade live, nicht nur auf twitch.tv/indiearenabooth, wo wahrscheinlich auch ein paar englisch sprechende Zuschauer gerade da sind und überhaupt nichts verstehen, sondern auch bei Nerdstar TV. Und wenn ihr Nerdstar TV gar nicht kennt, wir haben jeden Donnerstagabend um 18 Uhr die Indie Late Night und dementsprechend feiern wir hier auf der Gamescom die Indie Early Night. Das ist eine sehr frühe Nacht. Ich hoffe, da muss noch keiner von euch ins Bett. Wir werden auf jeden Fall trotzdem quasi genau das machen, was wir auch in unserer Show machen. Wenn ihr also Lust auf Indie-Games habt, twitch.tv/nerdstartv, auf jeden Fall mal ein Folly dalassen und gerne donnerstags ab 18 Uhr reinschauen. Dort übertragen wir aber nur den ersten Block, hier diese Indie Early Night. Den Rest vom Programm gibt es natürlich bei der Indie Arena Booth. Und apropos Programm, damit ihr wisst, was euch heute erwartet, lasst uns doch einfach mal in die Programmgrafik reinschauen. Da könnt ihr sehen, wir starten direkt mit der Indie Early Night. Da haben wir heute nicht nur 2, sondern direkt 3 sehr geile Games. Ich möchte gar nicht zu viel verraten, ich möchte gar nicht sagen, was ich hier vorbereitet habe. Aber die Games, die haben Hand und Fuß und die sollen auch ziemlich schwierig sein. Das heißt, es ist sehr schön, dass es heute nicht so warm ist wie gestern. Ich werde trotzdem ins Schwitzen kommen. Danach übernimmt LL Cupido, beziehungsweise danach übernimmt Shay, der Main-Host der Sendung. Und die wird euch durch das Programm führen mit ein paar StreamerInnen und Streamern, die hier ein paar coole Games anzocken. Unter anderem LL Cupido, auch bekannt als Lena. Nerdstar-Veteranen sollten die kennen. Die spielt nämlich Sucker for Love und das ist ein Cthulhu Dating Simulator. Was genau man sich darunter vorstellen kann, ich weiß nicht, ob ich es wissen will, aber eigentlich klingt es irgendwie sehr spannend. Danach machen wir das Indie Speed Dating. Dort wird geschnackt über Brewmaster Application, über The Past Within und über Frank and Drake. Ein kurzes, knackiges Vergnügen mit Indie Speed Dating, bevor Densen86 übernimmt. Der wird nämlich Chained Echoes spielen. Weiter geht's mit Mirror Forge. Ein wildes Abenteuer, da wird es auch ein bisschen gruselig. Ich glaube, das ist ein Horror-Shooter, wenn ich richtig aufgepasst habe. Und damit ihr euch davon erholen kommt nach Mirror Forge vielleicht das süßeste Spiel auf der Convention. Wir werden dann nämlich weitermachen mit Akka und das übernimmt Strawberry 17. Weiter geht's mit Figment 2, das übernimmt Luminary und dann ist in der Theorie zumindest der Gaming-Part schon zu Ende. Aber nach dem Recap gibt es noch die offizielle Indie Arena Booth Award Show. Das heißt, da werden auf jeden Fall noch ein paar Preise vergeben für die coolsten Games, die hier in unserem wundervollen Booth zu finden sind. So viel zum Programm. Ich weiß, das war eine Menge Input jetzt. Ich hoffe, ihr kamt mit. Ansonsten ist Shay auch immer da. Ansonsten bin ich jetzt zum Anfang da, um euch ein bisschen durchzuführen. Und ich habe auch schon Gäste an meiner Seite. Das heißt, wir können gleich loslegen und wir müssen auch loslegen, denn wir haben ein bisschen Zeitdruck. Ich muss nämlich in einen Block 2 Games reinpacken. Ich darf also begrüßen, ich hoffe, die Namen sind richtig, Jason und Erik. Hi. Hallo Moin, Jason, hi. hallo Erik. Moin. Moin, genau. Ja. Passt perfekt. Ihr kommt ja aus Hamburg. Genau, wir sind Hamburger. Genau, richtig. Deswegen seid ihr auch im Doppelpack da. Genau. Ihr wisst voneinander, ihr kennt eure Games, hoffe ich. Genau, und wir werden gleich auch gemeinsam eins davon zocken, nämlich Wildwoods. Nice. Da wurde mir nämlich gesagt, das macht zu dritt richtig viel Spaß. Das läuft richtig gut. Das läuft richtig gut. Geil, da freue ich mich schon sehr drauf. Aber neben Wildwoods, das ist von dir?
Genau. Haben wir nämlich noch einen was ist denn, ein Souls-like, Ein- Isometric Sci-Fi Action RPG Ja, das ist richtig. namens Genau. Project Morph. Genau, ja, ist von den Freaks ist jetzt gerade als kleiner Prototyp da. Wir haben ein bisschen Funding bekommen von der Game City Ja. und sind hier mit der Demo, die jetzt da ist, gerade da und versuchen dafür Geld ranzubringen und das Spiel mal ein bisschen zu zeigen und einen Eindruck zu bekommen, wie es läuft. Ja, coole Sache. Ich hoffe, Ja. ich stelle mich da gleich gut an. Habt ihr eine Lieblingsauswahl? Also wollen wir erst ein bisschen Multiplayern oder erst ein bisschen Singleplayern? Mir ist das ganz egal. Ansonsten Multiplayer ist direkt einfach das Beste, oder? ein guter Eisbrecher ist immer so ein Multiplayer-Game. Machen wir Ne? so. Von daher lass uns doch gleich in Wildwoods rein. Da kannst du uns schnell abholen, während ich das Spiel starte und uns kurz die Quintessenz von Wildwoods erläutern. Quintessenz von Wildwoods, ja, okay, spannend. Im Grunde genommen schlüpft ihr in die Rolle von 4 Katzen, die ihren Wagen durch den Wald begleiten müssen. Dabei heißt es tagsüber Ressourcen sammeln und sich auf die Nacht vorbereiten, denn die Nacht wird dunkel und gefährlich. Da wird das Holz dann zum Beispiel für Feuer gebraucht und Pflanzen für die Heilung, wenn man doch mal einen auf die Mütze gekriegt hat. Und ja, Ziel ist es bei uns jetzt gerade in der Demo, die man theoretisch auch gerade bei Steam runterladen kann, einfach nur durchzukommen und den Bandit King zur Strecke zu bringen. Meinst du, das schaffen wir heute? Ah, das schaffen wir, klar. Schaffen wir easy. Einfach Alles mal klar. los. Ich gehe mal auf New Game. Braucht man ein Tutorial? Nö, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Direkt rein. Das ist den Erik, der erklärt das. Richtig. Schalten wir auf Medium. Wo sind wir denn hier? Da liegt was. Genau, da liegt ein Weniges. Controller. Der ist für... Oh nein, ich habe ihn abgezogen. Oh nein. Und dann ist wir sind ja links von, technikaffin. links von der Couch ist noch der Mal, da ist er. dritte Controller. Dann gehe ich mal rein und suche mir direkt einen schönen Skin aus. Genau. Katzenskins auf jeden Fall schon mal sehr, sehr süß. Wir haben eine Nicht-Katze reingemogelt. Oh, Der rote Ja. Kollege da ist eigentlich ein Red Panda. Red Panda, aber der kommt immer gut an, von daher. Kommt immer gut an. Das ist halt auch einfach unfassbar knuffiges Tier. Stimmt, ja. Wenn man sich die Videos so im Netz anguckt, dann ist es immer so, oh. Ich habe gehört, das sind ganz schöne Drecksäcke. Aber sehr süß dabei. Sie können ja wahrscheinlich einfach. Das, ne? Ja, ich bin ready, ihr seid Ich bin ready. Wir sind alle ready. Dann starten wir direkt rein. Hier nochmal die Controls. Use, Throw, Attack, Roll, Roll, Roll. 3 Rollknöpfe. Scheint eine wichtige Fähigkeit Wir haben ganz oft gehört, dass Leute sagen, oh hier, mach das mal auf den Trigger, mach das mal auf den Trigger. Und wir so, ja, okay, dann machen wir es auf den Trigger, der ist eh noch frei. Dadurch, dass wir stets versucht haben, die Controls möglichst einfach und simpel zu halten, denn es ist für uns ein Anliegen gewesen, dass jeder das Gamepad in die Hand nimmt und so spätestens nach 3 Minuten weiß, wie der Hase läuft. Und dann darf man halt wirklich einfach nicht zu viel Kram da einbauen. Das ist auch gar nicht nötig. Das braucht es tatsächlich nicht. Ich sehe schon, ihr wisst Bescheid und sammelt alles ein. Ich versuche euch mal gleich zu tun. Sachen kaputt hauen und zum Wagen bringen. Genau, wir haben auch direkt eine Lootkiste. Also so viel Glück muss man erstmal haben. Perfekt. Du sagst hier, ein bisschen Glück haben. Das ist ein Roguelike. Es ist ein Roguelike, genau. Also sprich, alles, was wir hier sehen, ist zufallsgeneriert. Das besteht zwar aus Modulen so, aber selbst die sind dann nochmal zufällig bestückt, sodass man im Endeffekt eigentlich denselben Run nie zweimal erleben soll. Und ja, das hält das Spiel frisch und verrückt. So, Und genau. auch später Waffenauswahl? Oder bleiben wir Dolch? Ob es eine Auswahl wird, weiß ich nicht. Wir haben tatsächlich hinter den Kulissen bereits die nächste Waffe gerade im Testing. Kleiner Spoiler für alle, Top-Secret-Information. Es wird wohl ein Bumerang werden. Okay, cool. Spielt sich bis jetzt ganz cool, da braucht man zwar noch ein bisschen Feinschliff. Deswegen sage ich, er ist noch in der Testphase für Ja. uns. Aber Midrange-Weapon schockt schon. Kann man schon ordentlich mit Dinge verteilen. Schläge und Punkte. Genau, so, da neigt sich das Ganze zur Nacht. Dadurch, dass wir jetzt kein Tutorial haben, blinkt hier nichts. Deswegen mache ich einfach mal für uns das Feuerchen an, damit wir auch sehen, wer uns jetzt hier ans Leder will. Idee. Ja, man kann nachts auch noch ein bisschen weiter sammeln. Ja. Und da sind sie schon. Lalalala, die gemeinen Hasen. Oh, Hasen sind unsere Feinde. Im Moment sind Hasen unsere Feinde, da kommen noch andere Kollegen dazu. Wir hatten ja gestern Super Catboy da. Da war es das übliche Duell. Katze gegen Hund. Gegen Hund, ja. Genau. Hier ist es dann Katze gegen Hase. Es wird sehr dunkel. Ja, die Katzen haben tatsächlich das Internet ausgewählt. Wer hätte es gedacht? Während der Studienzeit hatten wir erst überlegt, das Ganze mit Vögeln zu machen. Ja. Und dann kam jemand auf uns zu und meinte so, euch ist schon klar, dass es Leute gibt mit einer Vogelphobie. Und wir so, was für ein Ding, eine Vogelphobie? Wirklich? Dann haben wir das gegoogelt und it's apparently a thing, Vogelphobie. Okay, und dann standen wir da, ja, was machen wir denn jetzt? Und
naja, fragst du halt das Internet, ne? Ja. Frühzeitig rausgehen, den Leuten zeigen, was man so macht und naja, wer hätte uns gedacht, das sind die Katzen geworden, aber wir waren damit auch super happy, weil unser Artist auch gesagt hat, ja, Katzen kann ich, mach ich. Katzen gehen auch einfach immer, ja, tatsächlich. Wirklich immer, ja. Ja, aber tatsächlich Hasen waren schon vorher da. Das ist also keine persönliche Fehde, die sagt, hey, wir mögen keine Hasen, sondern ja, es hat sich dann insgesamt alles so ergeben. Aber gibt es da nachher ein deepes Lore, was man sich vorstellen kann, warum überhaupt dieser Konflikt existiert? Also es wird irgendeine Form von Narrative und Lore geben, Ja. die ist noch nicht so richtig schön ausgearbeitet. Das Ding ist, wir haben so ein bisschen den Zwiespalt, wir sagen uns, hey, wir wollen auch eine junge Audience damit bedienen, damit das auch Kids zusammen mit ihren Eltern spielen und so weiter. Und wir sind ein Actionspiel. Also da will jetzt keiner irgendwie lange Geschichten hören und am besten noch mit einer Sequenz lange vom Spielen abgehalten werden, sondern wir wollen tatsächlich versuchen, die ganzen Geschichten so kurz wie möglich zu erzählen, aber trotzdem einfach auch so ein bisschen unserem Märchenstil hier gerecht zu werden, zu sagen, hey, guck mal, es ist eine fantastische Welt, in der wir hier unterwegs sind und was passiert denn da und warum sind wir unterwegs? Und Aha. da muss man sich noch ordentlich ein kassiert. bisschen Also, gedulden. aus dem Nichts kam gerade einer mit einem sehr großen Knüppel an. Du kannst dich hier unten an dem Ding heilen, einfach mal da ranlaufen. Genau, dafür sind die Kräuter da. Ja, Dass du mehrmals. dann gönne ich mir die erstmal ein bisschen. Oh. Und man kann sich auch Sachen zuwerfen. Ich werfe euch immer die ganze Zeit mit Sachen ab und dann Ja, das Eimerkettenspiel. Wir haben tatsächlich hier auf der Gamescom eine Truppe von 4 Jungs gesehen. Die haben auch 2 Runden gespielt. Die haben die erste Runde gespielt und waren relativ erfolgreich und sagten, jetzt komm, jetzt geben wir uns nochmal den normalen Modus. Die haben auf leicht angefangen. Okay. Und ich glaube, ich habe noch nie eine Gruppe gesehen, die so konsequent einfach dafür gesorgt hat. Einer war nur hinten am Wagen, hat nur reingeschmissen. Aha. Einer lief unten rum, einer lief oben rum und einer hatte nichts anderes zu tun, als aufzupassen, dass halt keiner den beiden zu nahe kommt. Die sind so hart da durchgelaufen. Ich glaube, ich habe auch noch nie jemanden gesehen, der mit so viel Ressourcen nachher da ankam, weil die halt wirklich super organisiert waren. Das war schon krass. nächstes Jahr in der ESL steht ihr im Stadion. Habt ihr Ich wollte gerade sagen, vielleicht kann man da Speedruns draus machen, aber der Wagen ist immer gleich schnell, nehme ich an. Der Oder kann man Wagen den beschleunigen? Der Wagen ist jetzt immer noch gleich schnell. Er wird nachts langsamer, weil Rosi ja auch nicht so gut sehen kann. Hat ja immer so ein bisschen Licht da. Aber ja, ansonsten ist er halt tagsüber erstmal gleich schnell und nachts halt gleich schnell. Und jetzt sieht man schon, jetzt liegt sie ein bisschen los. Ja. Sie wird zwischendurch stehen bleiben. Zum Beispiel da vorne kommt gerade so eine kleine Shop-Ecke. Ja. Da wird sie warten, damit wir ein bisschen Zeit haben, uns zu entscheiden. Und Auf geht's, Rosi. genau, Rosi ist eine Flachlandgämse. Ein bisschen Biologieunterricht hier zwischendurch. Perfekt. Wir haben hier Bildungsauftrag, dachte ich. Ja, richtig, natürlich. Genau, und dann können wir uns jetzt hier eins oder vielleicht sogar 2, wenn wir genug Geld haben, von den Upgrades für den Wagen aussuchen. Dann hätten wir hier zum Beispiel Straps. Das sorgt dafür, dass wenn irgendjemand dem Wagen Schaden macht, dass nicht so viel von unserem Kram rausfliegt. Ja. Wir haben hier oben rechts, Rosi kriegt vernünftige Metallhörner. Dann brauchen wir uns nicht mehr vor den Bäumen fürchten, die macht sie einfach kaputt. Hier unten haben wir ein Feuer-Upgrade, Radius Duration, klar, Feuer brennt länger, brennt heller. Und das ist ein zweiter Brewpot für die andere Seite. Okay. Weiß ich nicht, was ihr haben wollt. Sucht euch was aus. Also sind eigentlich immer Team Damage, deswegen Team Damage für die Hörner. für die Hörner, okay. Aber Ja, auch eine coole Mechanik, um sie zu sehen, wenn sie gleich kommt. das stimmt. Ich dachte jetzt erstmal, das mit dem Feuer klingt ganz gut. Feuer ist auch immer hilfreich, das stimmt. Da Ich hatte schon gerade die ersten paar Kämpfe, da wurde ich sehr überrascht davon, dass plötzlich ein Gegner vor mir stand. kriegen, glaube ich, auch beides hin. Guck mal, hier, wir haben 115 und 75. Na, das klappt doch. Zack. Wundervoll. Wir können sogar noch was kaufen. Komm, dann nehmen wir noch die Brewpot mit. Das ist auch immer sehr praktisch. Oh, nee, für den reicht es nicht mehr. Haha. Aber für die Straps. Ja, was soll ich euch erzählen? Also das Spiel ist ursprünglich ein Masterprojekt gewesen. Ja. Unser Team hat sich im Games Master an der HW in Hamburg kennengelernt. Und da läuft es so ab, man hat so ein halbes Jahr Kennenlernphase mit jede Menge Game Jams und danach geht es dann ans eingemachte Team finden und ein Jahr lang an einem großen Spiel arbeiten. Und es war erst ein bisschen anders vom Konzept her, hatte auch noch nichts mit Wagen und Katzen und nichts zu tun. Das haben wir dann aber tatsächlich nochmal über den Haufen geworfen. Also eigentlich ein bisschen mehr als ein halbes Jahr nur in das eigentliche Spiel dann für den Master gegangen. Ja. Und dann waren wir von unseren Professoren angehalten, so hey, reicht das Ding noch mal ein, hier DCP, DEP, los geht's. Die haben alle eine Sparte für Indies und alle vor allem auch für junge Teams und Newcomer. Ja, dann haben wir das halt gemacht und schwupps sind wir unter den Top 3 da gewesen, was cool. natürlich auch mit dem Preisgeld irgendwie dotiert war. Ja, und dann ging es plötzlich los. Hamburg hat eine Förderung bekommen, Game City macht große Förderungen in Hamburg.
zu unfassbar guten Konditionen, muss man wirklich sagen. Es gibt keine Förderung, die einen so hart unter die Arme greift. Ja. Und ja, plötzlich hatten wir die Möglichkeit, ein Jahr lang weiterzuentwickeln. Und da wir damals schon mal auf der Suche nach Publishern und so weiter waren und es noch ein bisschen schwieriger war zu der Zeit, weil Corona gerade losging und keiner so richtig sich committen wollte und Couch-Koop natürlich auch echt schwierig ist zu promoten. Oh, kann mich mal jemand aufheben? Das geht Ja, ich eile zu deiner Hilfe. Dankeschön, Rick. Nein. Oh nein, oh, it's a trap. Naja, und dadurch konnten wir halt nochmal wirklich ein Jahr dran arbeiten und unsere größte Schwäche ausbügeln, die da ist. Ich bin schon wieder gestürzt. Ich erstmal ein bisschen frei und dann hebe ich dich auf. Ja, das hat Zeit. Ja, unsere größte Schwäche war halt einfach keine Online-Features. Und die Game City hat uns das quasi ermöglicht, das Ding dann auch online zu machen. Und auch wenn das, was man jetzt auf Steam kriegt, noch nicht online verfügbar ist, muss es auch nicht. Steam hat Remote Play, läuft super. Ja, war das eine Riesenchance für uns. Und ja, ich kann nur sagen, vielen Dank an die Game City. Wenn ihr die irgendwo mal seht, sagt mal Hallo. Die wissen, was sie da tun. Ja, und auf der Gamescom auf jeden Fall bei der Game City vorbeischauen. Genau, da sind sowieso die ganzen coolen Spiele. Der Rest, den braucht man nicht. Der Rest ist auch ziemlich gut. Also Ja, weiß ich nicht. Ich bin noch nicht so viel rumgekommen. es lohnt sich wirklich. Genau, du müsstest uns einmal schnell aufheben. Genau. Ach so. Ja, derweil auch danke von uns, vor den Freaks. Auch super nice das Road 2 Programm, wo ihr uns Hilfe leistet, um auf die Comms zu kommen, Unterstützung leisten, auch das IAB-Team. Genau, ohne die wären wir jetzt auch gar nicht hier. Das Ja, die das möglich machen, die jetzt auch teilweise mit aufpassen und uns super Hilfe oh no, leisten. es wird Nacht und wir haben kein Holz. Wir sind richtig gekniffen. Jetzt Irgendwo, Weiß oh. was. Erstmal sollte ich mich heilen irgendwie. Irgendwas ist da im Weg, oh nein. Irgendwas Großes. Da ist auch ein Hase. Aua. Guck mal hier, kleiner Indie-Tipp. Heilung haben. Wenn ihr euch hier auf die Platten stellt, Aua. dann, aber die greifen gerade nicht, weil wir nicht genug Ressourcen haben, kann man die Schatten wenigstens sehen. Ja. Auch super Stream, einfach schwarz. Das ist unser Spiel, ist Nacht. Weil es ist unheimlich. Also ich fühle mich wirklich gerade nicht sicher. Das ist gut. Ja. Dann hast du einen Trieb, das nächste Mal mehr Holz zu haben. Ja. Wie groß ist euer Team so? Die Anfänge, da waren wir zu fünft. Das ist quasi bis kurz nach dem Studium und dann halt noch das Jahr danach. Und ab jetzt wird es für uns zu viert weitergehen. Wir sind 2 Programmierer, 3D-Artist und ich mache hauptsächlich Game Design und viel Papierkrieg. Ihr müsst mich einmal aufheben. Ich heb dich auf. Ich war so mit Holz beschäftigt. Ja, ich habe auch nur Danke. Holz. Ja, Holz ist wichtig. Vollmodus. Holz ist viel wichtiger als ich. Ja, du kannst so viel viel mehr erzählen, Punkte. ich höre dir so gern zu, deswegen war ich völlig im Bann. Holz. Ja, wir bei Freaks sind auch 14 Leute ungefähr. Wir sind schon ein bisschen ältere Hasen, uns gibt schon 10 Jährchen. Haben aber auch ganz, ganz viele verschiedene. Ich auch voll reinlaufe. Wo kommt der denn her? Dankeschön. Der ist richtig sauer auf uns. Wir helfen uns doch gerne. Genau wie eigentlich auf den Indie-Treffs oder Genau. der Szene genau. Also es ist immer wirklich, wirklich schön, dass man, wenn man in Hamburg in der Szene ankommt und noch niemanden kennt, kommst du auf den Indie-Treff oder sprichst mit Leuten, schreibst Leute an. Game City-Veranstaltungen, alles. Genau, und die Leute nehmen dich warm auf und helfen dir auch wirklich, wirklich gerne. Ach, sehr cool, sowas. Genau, deswegen Ist ja auch- ich heb Erik immer auf, das ist kein Ding. Wo warst du gestern Abend? Das wäre jetzt sehr spannend gewesen, wenn hier Spannungen da sind und dann wird man sich einfach nicht aufheben. Ich meine, Dann kommt's raus. wir müssen Highscore einbauen. Ich habe das meiste Holz gesammelt und du lagst rum. Ja, gerade bei solchen Games kann ja schnell dann der Haussegen schief hängen auf einer Party Ja, oder sonst wo. deswegen haben wir uns zum Beispiel auch gesagt, wir wollen eigentlich nicht so richtig einbauen, dass sich Leute spezialisieren, so dieses klassische Tank, Healer, Damage Healer. Ja. Das wollen wir eigentlich gar nicht sehen, weil für uns ist eigentlich der Hauptcharakter der Wagen. So, um den dreht sich alles, mit dem geht's los und da der für alle das Zuhause ist, sind da halt dann auch die stärkeren Upgrades. So, es wird später möglich sein, auch die Katzen abzugraden, aber die werden dann halt alle geupgradet gleichermaßen. Damit man nicht das hat so, hier, mein kleiner Bruder hat den Hammer, ich will den Hammer, das wollen wir gar nicht. Ja. Da hab ich keine Lust drauf. Die Kids sollen da Spaß mit haben und nicht irgendwie Streitpotenzial entwickeln. Ja.
Das gute Holz hier, das nehmen wir auch noch mit. Habt ihr so klare Inspirationsquellen? Hat euch irgendein Spiel besonders inspiriert? Wir hatten als Vorlagen hauptsächlich für uns immer die klassischen Zelda-Teile. Da kommt so ein bisschen unser Combat her. Einfach ganz simpel, Ein-Button-Mechanik und los geht's. Overcooked, of course, natürlich ganz logisch, weil wildes Gewusel, Leute müssen irgendwie zusammenarbeiten und wenn man nicht vernünftig kommuniziert, klappt gar nichts. Was haben wir denn noch? Tatsächlich Unrailed nicht, auch wenn das viele glauben. Denn als wir quasi so weit waren, dass wir sagen, okay, wir gehen jetzt los mit dem Spiel, kam Unrailed erst um die Ecke und da hatte auch noch keiner vorher was von denen gesehen. Wir saßen dann auch da und dachten so, nee, komm, das kann jetzt, also das ist doch kein Zufall, das kann doch nicht sein. Wer hat hier bei uns im Labor gepenst? Ja, spannend. Weil hätte ich musste vorher wem das Spiel erklären, weil ich das geplant habe und schmackhaft machen wollte. Und da habe ich gesagt, Unrailed meets Zelda, habe ich tatsächlich gesagt. Ja, das ist eine gute Beschreibung. Ja, witzigerweise haben wir dann noch kurze Zeit später die Unrailed-Jungs in Hamburg mal getroffen, auf dem Käffchen, auch mit dem mal so geschnackt, so ja, wie läuft das denn so bei euch? Und was war denn so eure Ideen? Und haben ein bisschen da so Erfahrungsaustausch gemacht. Die sind auch echt nette Leute. Ja. Ja, der Indie-Spirit, da ist er wieder. In Hamburg treffen sich die Leute einfach und sagen, hey, lass uns doch mal schnacken. Sehr geil. Praxis, direkt Kaffee-Spirit, auch sehr groß. Ja. Ich hoffe, ihr baut Kaffee auch noch ein. Auf der anderen Seite ist noch... Eigentlich müssten wir das mal machen, so einen schönen Sack Kaffee irgendwo als Endboss-Loot. Dann holt man sich kurz einen Cappuccino, wenn es Nacht wird, und dann geht's los. Oh, wo ist er? Oh, oh. Oh. Das sind aber auch echt viele Gegner. Ja. Bist du auf hart gestellt? Ich spiele mir gerade Ich auf habe hart. auf Mittel gestellt, glaube Okay. ich. Da liegt schon Das wieder ist jemand. einfacher in Erinnerung. Der Circle Strafe, der gute alte Trick. Ich glaube, es liegt daran, dass ich jetzt so viel den Messebild gespielt habe. Also den man hier spielen kann, der ist ein bisschen kürzer, Ja. damit die Leute schneller auch was anderes spielen können. Und dadurch wird er halt auch irgendwie gefühlt ein bisschen leichter. Ja. Schon mal süß, wie die dann abhauen, wenn es Tag wird. Ja, Feiglinge. Cool. Könnte Angsthasen sagen. Ja. Genau, aber im Zweifel kann man es hier immer auf das Setup schieben. Es ist sehr untypisch. Ja, das Gamepad taugt nicht. Deswegen sterbe ich andauernd. Das hat eine halbe Minute Verzögerung mindestens. Gamepad ist nicht vom IAB. Wie viel Content wäre das jetzt in diesem Bild? Also wenn man zu eurem Stand geht, wäre es ein bisschen weniger als die hier, hast du gerade gesagt? Du bist schneller durch. Also du kommst schneller zum Ende. Der Content ist aber im Grunde genommen der gleiche. Ja. Man wird hier wahrscheinlich öfter mal zu einem Shop kommen und kann dementsprechend ein bisschen mehr Upgrades abgreifen. Ja. Aber was jetzt so Gegner und so weiter angelangt ist, ist dasselbe. Was ist denn hier der da? Ist er. Zack. Gerade bei Roguelikes ist es ja so, man muss ein bisschen über die Run-Länge nachdenken. Habt ihr da so eine schöne Zahl, die euch am liebsten wäre? Ja. Also wir haben uns vorgenommen, dass das Ding so ein netter Abend unter Kollegen wird. So, hier kommst rüber auf ein Bierchen, setzt dich zusammen. 1,5 bis 2 Stunden und dann bist du einmal durch. Und wenn du mehr willst, na, dann ab in die nächste Runde. Höheren Schwierigkeitsgrad, bisschen andere Modifier am Start wählen und los geht's. So, das wäre halt unser Idealfall. 1,5 Stunden halten wir für eine gute Sache. Mit zwischendurch auch mal Pause machen. Wo bist du? Ich komme. Oh, und ab dafür. Wir haben schon wieder kein Holz mehr. Was ist los mit uns? Das kommt vom Quatschen. Ja, wahrscheinlich. Oder wir haben einfach sehr viel Pech und da ist nirgendwo Holz. Das muss es sein. Einfach sehr viel Pech. Oh. Warte ab. Gibt es am Ende dann auch so eine Score? Wenn wir jetzt gleich durchgespielt haben sollten, dann kriegen wir alle ein persönliches Rating. Anhand der Sachen, die wir so unterwegs gemacht haben, gibt es noch einen lustigen Titel dazu. Okay. Beispiele wären irgendwie hier Marathonläufer, du hast so und so viel Strecke gemacht, oder Rasenmäher haben wir glaube ich auch noch drin, dass du so und so viel Gräser umgeholzt hast. Ja, wir haben festgestellt, das kommt einfach super an. Ja, weil das ist so das Level, wo wir sagen, okay, jetzt könnt ihr sehen, wo ihr euch unterschieden habt, weil die Runde ist durch, jetzt könnt ihr euch nicht mehr streiten. Ja. Und tatsächlich haben aber auch schon Leute gesagt, so, oh ja was, es gibt ein Pazifisten-Achievement, niemanden angegriffen. Und auf der allerersten Messe haben tatsächlich Leute sich hingestellt und haben versucht, das Spiel durchzuspielen, ohne jemanden anzugreifen. Es geht, weil die Badger, also die hier Dachse, Flächenschaden machen und auch ihre eigenen Leute schaden. Und dann sind die meistens die Nacht, haben sie versucht irgendwie wegzulaufen, sich vor allem zu retten und haben dann am Ende halt den Boss von seinen Kollegen fertig machen lassen. Das hat eine ganze Weile gedauert und wir hätten auch nicht gedacht, dass das irgendwie möglich ist, aber ja, schwupps mal eben 2 Stunden Spielzeit generiert mit einem Demo-Bild, der eigentlich für 10 Minuten ausgelegt war. So kann es klappen. Das sollte mich vielleicht auch mal wieder heilen.
Ihr könnt euch auch, der Wagen steht übrigens noch da oben. Ah, man kann sich noch heilen. Kann sich auch immer noch Ich heilen. habe gerade ein bisschen Angst bekommen. Ja, schon gesehen. Ich bin dabei noch am Rasenmähen. Das ist somit einer meiner Lieblingsdinge in diesem Spiel. Das ist unheimlich befriedigend, oder? Ich liebe es, wenn das geht. Als wir das eingebaut haben, haben wir erstmal eine große Fläche nur Rasen gemacht und sind da 2 durchgemäht, Stunden lang mähen. irgendwelchen Unsinn da reingeschrieben. Ja. Ja, vielleicht auch ein bisschen Zelda inspiriert, aber ich mag es nicht zugeben. Ich als Souls-like-Veteran fragte mich gerade, ob die Rolle Iframes gibt. Ich meine, in dem Bild tut sie es noch. Ja, wir spielen damit immer mal so ein bisschen rum, weil manchmal werden Sachen dann plötzlich zu leicht, wenn wir das machen. Also klar, für uns sind meistens die Sachen früher zu leicht, Ja. weil wir natürlich die meiste Spielerfahrung darin haben. Aber manchmal sieht man so, die Leute fangen dann an, nur noch rumzurollen oder machen es gar nicht mehr. Und dann weißt du, okay, irgendwas ist im Argen. Da müssen wir noch mal irgendwie an den Werten drehen. Ich glaube aber, ja, du hast hier noch Iframes. Der macht ja richtig viel Schaden, wenn man sich treffen lässt. Ja, Aua. ist ja auch ein Boss. Ja. Ein König noch dazu. Ja, ich meine, für junge Leute heißt ja auch nicht immer, dass es leicht ist. Ne? Au. Ja genau, da wäre dann jetzt der Unterschied zwischen Schwierigkeit und Komplexität. So, Komplexität niedrig, Schwierigkeit kann ruhig hoch sein. Ja. Wir hatten in Hamburg mal auf der Gamevention ein kleines Mädchen, was ihre Eltern zu dem Stand wirklich geschleift hat. Hat ihnen einen hin, meint, das müssen wir spielen, das müssen wir spielen. Und hat dann ihren Ellis quasi erklärt, wie das Spiel läuft. Und so, nein, du musst jetzt Holz haben, wir brauchen unbedingt Holz. Ja. Das war so niedlich. Aber man hat halt auch gesehen, so für die Eltern war der Schwierigkeitsgrad gerade so okay. Ja. Für die Lütte überhaupt kein Problem, die hat alles umgemäht. Klar. Aber die Komplexität war für die Eltern ein bisschen besser als für die Kleine, weil die dann gesagt haben, so, ja, aber wir haben doch schon so viel Holz, wir brauchen mal irgendwas zur Heilung. So. Und dann haben die sich halt als Team super ergänzt. Das war halt auch so ein bisschen so herzerwärmend zuzugucken, wie halt so ein kleines Mädchen, die wir nicht unbedingt auf dem Schirm hatten als Zielgruppe am Anfang, halt da mit ihren Eltern unser Spiel komplett auseinandergenommen hat. Und ich weiß nicht, ich glaube, die hat das auf der Messe 3, 4, 5 Mal durchgespielt. Die kam immer wieder. Das war wirklich cool. Ja, wunderschön. Aber kann ich mir wirklich gut vorstellen. Ja, das ist down. Easy. First try, gar kein Problem. Aber die Zielgruppe, die ihr so definiert habt, ist dann der klassische Abend mit dem Bierchen. Genau. Und die Family- und Friends-Geschichte. Spiel das auch mit deinen Nicht-Gamer-Freunden und hab einfach mal eine coole Zeit. Wir hoffen, dass das Ganze sich so ein bisschen zu so einer Art Roguelike-Einstiegsspiel entwickelt. So, ich habe keine Ahnung, was ihr da spielt. Und so, okay. Und dann lernt man quasi über seine Freunde, aber Roguelike ist eigentlich eine coole Sache. Gib ihr mehr. Ja, und dann steht ihnen die Spielewelt plötzlich offen. Perfekt. Jetzt müssen wir ja bestimmt da oben zur Truhe. Einmal die Lootkiste aufknacken. Meine. Bevor es vorbei ist, Erik, ich habe einen Feature-Request an euch. Oha, Ich möchte so gern Rosi streicheln. du möchtest Rosi Ich streicheln? möchte, dass man Rosi so Ja. einmal über den Kopf Wir streicht. haben in unserem Codex-Backlog eine Karte liegen, die da heißt Rosi füttern. Ah, Das genau. läuft Ja, grob das aufs selbe hinaus. wäre das Schönste. Da hängt auch eine Mechanik dran. Mal schauen, die müssen wir auch noch mal ausprobieren. Im Grunde genommen sollst du dir mit den Pflanzen Zeit kaufen können bei Rosi. Spannend. Hat sie ein bisschen mehr Power und kommt bei Gehen dir. lässt, ja. Wie weit seid ihr auf dem Weg so? Bis zum für alle da und vollständig? Es ist noch ein ganz schönes Stückchen. Wir haben jetzt das letzte Jahr hauptsächlich benutzt, um viele Tools für uns zu bauen und einfach diese Basis zu schaffen. Dieses Online-Ding war halt, mach alles von vorne. So wie er da jetzt ist, kriegen wir da kein Online rein, also alles neu gemacht. Und ich denke, dass die nächste Zeit erstmal wirklich viel Content erstmal passieren wird, damit wir auch was zum Testen und zum Weitermachen haben. Aber ja, es ist noch ein Stückchen. Ein bisschen muss man sich leider noch gedulden. Wir sind auch hibbelig, aber es hilft halt nichts. Lieber ein gutes, spätes Spiel als ein schlechtes, frühes. Genau, das war Wild Woods für alle, die interessiert waren. Gibt es natürlich auch hier auf der Gamescom und eine spielbare Demo bei Steam. Bei Steam, perfekt. Der Link ist sogar gerade im Chat, von daher, wenn ihr gerade richtig Lust drauf bekommen habt, dann schnappt euch eure besten oder schlechtesten Freunde und geht da voll rein. Ich bin hier der Gatherer und dazu haben wir noch einen Masochist und einen Wood Supplier. Das heißt, wer immer von euch Purple war, der hat jedenfalls nicht dafür gesorgt, dass immer das Holz gefehlt hat. Genau so. Genau, wir machen dann jetzt weiter mit dem nächsten Spiel. Das ist von dir. Genau. Da kannst du dann uns noch kurz einmal den Abriss geben. Ja, genau. Also der Elevator Pitch, würde ich sagen, ist einfach Transform into the enemies you kill oder einfach Kirby on Steroids.
Perfekt. Du spielst einen kleinen Space-Astronauten, der auf verschiedene Planeten kommt. Im vollen Spiel, hier jetzt leider gerade noch nicht, weil wir sehr am Anfang stehen. Genau, und du besiegst verschiedene Aliens, sammelst ihre DNA und kannst dich dann in diese verwandeln. Und das hilft dir dann zum Beispiel über Klippen zu fliegen oder dich unter die Erde zu buddeln und auszuweichen und später dann Puzzlebosse zu besiegen, die darauf angewiesen sind. Genau. Und wichtige Frage, Gamepad gut oder lieber Keyboard und Maus? Gamepad und Maus geht beides. Wir haben so ein bisschen die Twin-Stick-Shooter-Steuerung. Ja. Genau, also probier erstmal aus. Du kannst auch gerne wechseln nachher. Ja, wir gehen mal ich stehe rein. auch hier vorne. Ich erkläre dir einfach auch wenn du Okay, mit. cool, dann gehe ich direkt rein. Genau, den rechten Daumen auf den rechten Stick, mit dem Ja. schießt du in die Richtung, unten den Trigger drücken, um zu schießen. Genau, den kannst du einfach für Dauerfeuer halten, der lädt dann automatisch nach. Ja, Hast einen dicken Schuss, wenn du R1 drückst, und mit B kannst du rollen. Genau. okay. Ja, eure Farbwahl, ne? Dieses blaue im Hintergrund, das helle vorne mit diesem grünen Verlauf, super schick. Hab ich schon, als ihr das Ding angeschmissen habt, die letzten Tage gesehen, dachte ich so, ja, fett. Das ist Ey, ein schöner vielen lieben Kontrast. Dank. Ja, wir haben echt super talentierte Artists bei uns im Team. Und Ja, also der Planet sieht erstmal sehr einladend aus, aber dann kommt direkt dann die kommen auch Ernüchterung. schon die Bösen, genau. Das sind jetzt erstmal noch so kleine Futtergegner, die dir auch so ein bisschen zeigen, wie du reinkommst. Die sind auch nicht ohne, also ist schon mal gut, dass du nicht komplett reinrennst, weil du dann schnell überwältigt wirst. Ja, oh. Da kommt dann der gibt's da Souls-like wieder raus. Ich habe lange nicht mehr mit dem Stick gezielt, von daher kann das auch ein bisschen nach hinten losgehen hier. Das ist ja teilweise so ein bisschen unser Freaks-Ding. Wir hatten vorher auch Battle Planet, das ist auch ein isometrischer Shooter auf einem kleinen Ja. Mini-Planeten. Genau, und jetzt bist du schon im ersten größeren Fight. Und das sind auch schon die ersten Morphs, die du dann, wenn du sie besiegst, übernehmen kannst. Ja, Und uns war zum Beispiel auch ganz wichtig, weil man kann ja öfter in Spielen mal den Gegner bekommen, hat dann aber nicht alle das gesamte Repertoire. Das ist hier halt anders. Also alle Moves, die du jetzt gerade siehst, die die Gegner so von sich geben, die hast du als Spieler dann auch zur Verfügung. Genau, wenn du dich heilen willst, kannst du das D-Pad nach oben drücken. ja, Dann kriegst du deine Lebensenergie da. Das kann auch abgebrochen werden. okay. Die sind tatsächlich recht punishing. Aber das Aim ist nicht on point hier. Das ist schwierig, wenn man es nicht gewohnt ist, Ja. auf jeden Fall. Ich kann den Controller blamen, Gott sei Dank. Habt ihr über Auto-Aim nachgedacht? Genau. Also das- so ein Aiming Genau. Assist? Das ist ein Feature, das wir gerne mit einbauen wollen. Dadurch, dass wir jetzt ungefähr 3 Monate hier herangeschraubt haben, ist noch nicht so viel drin. Ja. Wir benutzen die Demo jetzt gerade hauptsächlich dafür, um mit Partnern zu reden und um Geld zu generieren. Allerdings könnt ihr das auf Steam auch jetzt runterladen seit der Gamescom, euch wishlisten und die Demo auch einfach gerne zocken. Wir haben dieses Progressionslevel und wir haben auch einmal eine Demo, wo alles schon freigeschaltet ist, wo ihr dann alles einmal ausprobieren könnt. Kleiner Tipp von mir, du kannst auch runterfallen. Oh, okay, Du bist dann auch sofort tot. okay. Ich war ein paar Mal nah dran an der Kante. Ich Okay, einen habe hab schon ein bisschen gezittert mit meinem Controller hier. Genau, aber du schlägst dich tatsächlich sehr, sehr gut. Ich wollte doch sagen, das klappt doch. Ja, wenn ich noch die Gegner treffen würde, wäre es, glaube ich, noch ein bisschen besser, aber Genau. die Rolle klappt schon mal manchmal. Ja, du hast tatsächlich auch gar nicht so richtig Munition mehr, sehe ich Ja, gerade. Lauf mal zurück. Da Ja. links an der Kante diese kleinen Pickups, die sind noch Munition. Zack, das sollte auf jeden Fall noch reichen, um den zu besiegen. ich treffe. Wenn du triffst. Da ist er runter. Hast du gerade noch gesagt und ich roll einfach runter. Genau, es ist nicht sehr forgiving. Wir sind Ja. in dem Sinne kein Roguelike, weil wir die Progression nicht komplett resetten. Ja, Du hast diese kleinen Checkpointer, an denen du immer wieder spawnst, zurückkommst. gehe ich nicht nochmal rein. Ich würde es einmal kurz Du mit, läufst jetzt straight runter. Ja. So, oh, ich das würde war einmal eigentlich kurz, ganz schön. kurz versuchen mit Keyboard Maus und und Maus. Das Tastatur. war natürlich nicht das Beste hier, aber dann Genau, wenn du sieht's Escape wenigstens, drückst, da steht auch nochmal die Steuerung. Ja, R zum Nachladen, Space zum Dodgen. Okay. Genau, wenn du magst, kann ich auch einfach für dich vorzocken und erklären. Ja, ich möchte es einmal versuchen. Ja, da auf ist der jeden Ehrgeiz Fall. drin. Das ist der Gamer-Moment. Genau. Kann ich ja nicht auf mir sitzen lassen, dass das gerade so endete. Aber Genau, ja, und die Designs sind auch alle von uns. Also wir haben das alles wirklich in der Zeit, in der wir daran gearbeitet haben, aus dem Boden gehoben. Ja, Auf jeden Fall. an den Animationen bin ich schuld. Da hatte ich so 1-2 Tage für die Ja. ganzen Animationen. Also ist noch nicht ganz so gepolished, aber ich bin schon sehr, sehr happy einfach damit. Doch super aus, das funktioniert. Genau, kleiner Fun Fact, der blaue Morph heißt der Flowtridge, weil wir immer sehr gut mit Namen sind. Und der grabende Morph heißt Digarov, weil wir sind sehr, sehr gut mit Namen. Telling Names. Yes. Aber das klappt doch schon deutlich Kann er sich besser. jetzt verwandeln in Dinge? Weil vorne liegt schon der blaue Container, der gelbe Container. Das heißt, sobald er den eingesammelt hat, tada!
Er will Genau, nicht. das Hier? ist der kleine gelbe Pickup. Ah, okay. Wir haben schon das Feedback gesammelt. Der gelbe. So, DNA collected. Press DNA 1. collected. Jetzt Genau, bin und ich jetzt gespannt. hältst du quasi die exakt gleiche Steuerung. Wenn du die Spacebar drückst oder die Leertaste, dann kannst du fliegen. Wenn du sofort wieder drückst, Das ist cool. dann landest du auch wieder. Ja. Ja, wie du siehst, hast du komplett alle Fähigkeiten, die dieser Morph hat. Ja. Und du kannst jetzt weiter im Level. Also wenn du vorher schon gesagt hättest, ich laufe an den Gegnern vorbei und gucke, wo ich weiter kann, Ja. dann siehst du, dass hier diese Klippe ist. Ja. Die kannst du natürlich nur mit dem Morph weiter bewegen. Das war uns ganz wichtig, damit Spieler nicht einfach sagen, okay, dann spiele ich es halt als Shooter. Ja. Weil wir schon einfach sagen, die Mechanik finden wir so gut. Wir möchten den Spieler teilweise auch so ein bisschen dazu zwingen, aber auch einfach dazu ermutigen. Manchmal müssen die gezwungen werden, die Spieler. Ja, also viele Leute Das immer so verpassen einfach haben und genau, dann beschweren sich, dass so einfach ist. und dann sagen sie, oh, das habe ich gar nicht gesehen. Genau. Genau, zum Weiterkommen geht es rechts weiter. Rechts weiter. Oh, das war weit. Das ist aber weit. Ja, aber das schaff ich. schaffst du. Das schaffst du, ja. Das schaffe ich. Gut. Hervorragend. Und jetzt kriege ich hoffentlich auch Gegner, die ich mit diesem Ding zerstören kann. Genau, du kannst auch sehr, sehr dynamisch mit der 1-Taste, also mit der Morph-Taste, jeweils zurückswitchen und dann hin und her wechseln. Da entwickelt sich dann bei uns die Souls-like-Tiefe, weil Ja. du mit den verschiedenen Morphs echt super schnell agil sagen kannst, ich bin jetzt der nächste Morph, grab mich unter die Erde, weich aus, werd zum Menschen, lad nach, geb wieder Feuer und werd zum blauen fliegenden Morph und flieg in die Luft und weich dem nächsten aus. Also alle Kreaturen, die man jetzt sieht, können wir Genau. auch selber schon spielen quasi jetzt. Genau. Die kleinen Kreaturen droppen gerade selber noch nicht die RNA, weil die so ein bisschen auch Futter und damit man sich so ein bisschen an den Comment gewöhnen kann. Genau, aber die sind halt tatsächlich dann auch also die gleichen Kreaturen in groß, in erwachsen sozusagen. Und das ist dann später auch das Ziel. Also wir hoffen, dass wir so 10 bis 16 verschiedene Charaktere haben, die du dann ausprobieren kannst. Also 11 in der Totale mit dem Menschen. Später dann auch mit verschiedenen Waffen und mit mehr Gebieten und Sci-Fi und Space. Da merkt man, du bist ein Profi. Ich wollte genau die Frage gerade stellen, wie viele Charaktere werden es dann am Ende? Weil ich habe gerade gesehen, man wechselt dann mit der 1 in diesen und dann Genau. wird es ja irgendwann dann wird's dann mit der kritisch. Reihe knapp. Wir sind am Ausprobieren. Wir haben an das Doom Eternal Weapon Wheel zum Beispiel gedacht, dass man damit wechselt. Tastenbelegungen werden, wie du sagst, sehr schnell rar. Da sind wir noch dynamisch in der Prototyping-Phase und sagen, hey, lassen wir es erstmal die Leute ausprobieren. Wir haben auch super, super viel schönes Feedback bekommen von Leuten, die das schon passioniert hier ein paar Stunden gezockt haben. Genau, und da hast du auch schon den zweiten vorgeschlagen. Hervorragend. Geschaltet. Und der liegt jetzt auf der 2-Taste. Also es liegt wahrscheinlich an meinen Fähigkeiten, aber ich finde es mit Keyboard und Maus sehr angenehm gerade. Ja, es ist so ein bisschen Präferenz. Genau, wenn du jetzt Genau. wieder Leertaste drückst, das ist dann Leertaste. immer die Mobility-Taste. Ja. Dann buddeln wir wahrscheinlich. Dann kommst du weiter. Genau, du kannst auch die Mobility-Fähigkeiten kombinieren. Also wenn du jetzt zum Beispiel Attacke drückst, dann macht er so einen Jump-Angriff aus dem Buddeln heraus. Okay, muss ich ausprobieren. Und zacka. Okay, cool. Aber erstmal gehen wir wieder Erstmal geht's weiter. in den Kreis. Sehr schön. Ja, genau. Wenn du mehrmals drückst, dann ist es sozusagen der Bonfire-Moment, wo es dann quasi respawnt. Ah, okay, verstehe. Das ist also hier ein Checkpoint. Genau, das sind die Checkpoints, die sind jetzt gerade nur Leuchtedinger, die sind dann später, werden die durchdesignt. Die waren, wie die aussehen, war uns jetzt am Anfang noch nicht so super wichtig, weil wir erst bei Gameplay First, das Spiel muss sich gut anfangen und da ist auch die meiste Zeit tatsächlich mit reingeflossen. Du hast eben schon gesagt, Kirby Kirby on Steroids, on genau. Steroids, genau. War das dann auch wirklich so in den Grundideen mit drin? Genau, also wir haben immer so eine kleine Phase, wo wir uns zusammensetzen und verschiedene Spielideen zusammenbringen. Wir sind ein großes, diverses Team tatsächlich mit ungefähr 14 und manchmal mehr Leuten, je nachdem, wer gerade so da ist. Aus allen möglichen Spielrichtungen. Also wir spielen RTS, wir spielen Hardcore Souls-like, wir spielen MOBAs, wir spielen alles. Wir haben auch schon echt in vielen Bereichen unsere Finger gehabt. Also von Mobile Games, Konsolen-Games. Nice. Nice. Das war cool, ja. Das war sehr, sehr Klappt's cool. Auf jeden Fall. Ich habe mich auch direkt gefragt, als er da am Rand rumgelaufen ist, kann der wohl runterfallen? Runterfallen. Hier mit dem Schuss von dem Blauen, ich habe den Namen leider wieder vergessen. Mit Macht Namen nichts, kann der ich blaue Morph reicht. Ansonsten Floatridge. Floatridge, ja. Floatridge. Der hat ja einen guten Bums dahinter. Das heißt, die fliegen auch richtig schön weit weg. Ja, genau, das soll sich ja auch gut anfühlen. Genau, die Stacheln, Environmental Damage, Sehr gut. Vorsicht. Lernerfahrung, einmal auf die Lernerfahrung. Herdplatte gegriffen. Wenn man so nach Schwierigkeit geht, wo wollt ihr da hin?
Wir wollen schon, dass es accessible ist. Ja. Also deswegen sind die Tastenbelegungen auch eigentlich immer dieselben. Dass du immer genau halt, wenn du einen neuen Morph freischaltest, dann weißt du sofort, okay, das hat er gemacht, das fühlt sich nach einer starken Attacke an, die wird auf der Taste sein. Ja. Wir aimen aber tatsächlich auch schon mehr auf Spieler, die Bock haben auf ein bisschen schwerer, souliger, bisschen mehr Hardcore, aber nicht komplett roguelike, dass wir keine Progression haben, sondern wir wollen auch, dass die Leute wieder zurückkommen können und sagen können, ich spiele später nochmal weiter. Wir kennen das selber, wir haben hunderte Spiele auf dem Backlog, wo wir einfach zocken wollen. Ja. Und manchmal ist der Roguelike, wenn ich das Ende des Spiels sehen will, einfach schaffe ich es dann nicht, da so viel Zeit reinzustecken. Der hier gefällt mir sehr gut. Aber er braucht auch sehr viel Ausdauer. Ja, du kriegst tatsächlich, kleiner Trick, wenn du dich hin und her morphst, kriegst du ein bisschen Stamina zurück. Okay. Sehr, sehr belohnt tatsächlich, damit man nicht so zum One-Trick-Pony wird. Finde ich Genau. smart. Genau, du bist jetzt tatsächlich auch schon fast am Boss von der Demo. Oh. Es gibt hier noch 2 Bosse. Einer ist eine richtige Challenge. Okay. Der ist dann für, wie es dann später aussieht, der ist auf der rechten Seite. Den Ja. kannst du dich gerne versuchen. Ich würde dir empfehlen, greif dir den Checkpoint noch vorher an. Okay, das mache ich. Ist noch wieder voll, das ist wichtig. Genau, du kriegst all deine Ressourcen zurück. Wir haben halt die ähnliche Estus Flakon-Geschichte, dass du so ein Mindestkontingent immer an Healing-Items hast, damit es sich nicht komplett unfair anfühlt. Aber genau, man muss halt schon haushalten, also unterwegs. Genau, kleines Fun-Trivia. Ja. Wenn du einer der gleichen Morphs bist, also jetzt zum Beispiel der Grabende, dann greifen die dich auch nicht an, wenn du zu nahe kommst. Oh, Also die schnallen tatsächlich, genau, hallo. dass du der gleiche bist. Der hat jetzt gemerkt, okay, Okay. der riecht nicht ganz so, wie Okay. ich das kenne. Okay. Hintergrund der Geschichte, du bist von der Nanoplague infiziert. Das ist jetzt gerade unsere Story so ein bisschen. Die sorgt dafür, dass du dich in alles Mögliche verwandeln kannst. Ja. Also dein Charakter ist komplett ausgemacht aus diesen kleinen Mikromaschinen. Und die causen natürlich Trouble im Universum Ja. und machen es unsicher. Aua. Und da ist natürlich klar, dass die dann von Weitem denken, ah ja, das ist ja der Buddy oder so, den kenne ich, der läuft da hinten rum, macht sein Ding, aber wenn er zu nahe kommt, denkst du, oh, der riecht ja gar nicht wie der Buddy. Hast du dir gut was aufgehalten, die ganze Map? Ja, das sind ganz schön viele auf einmal. Genau, und da ist auch wieder das bedachte Soulsige, dass du halt reinrennen kannst, wenn du sagst, ich traue mir das zu, ich kriege hier alles niedergebrochen. Ja. Oder wenn du sagst, ich möchte methodisch vorgehen, dann ist das natürlich auch da. Genau, aber du schlägst dich echt richtig, richtig gut, das freut mich. Okay. Wir sind Aber- tatsächlich auch ab 12 freigegeben. Also, Ja. Und die ganzen Kids, die zu uns kommen, bei denen merkt man, okay, wow, die begreifen sofort diesen. Auch kurz den Heilknopf auf Keyboard. Auf Keyboard weiß ich tatsächlich gerade selber nicht auswendig. Ich glaube, genau, das Spiel stoppt. Ja. Kann das doch. Er weiß, wo die Tasten sind, zumindest weiß, wo die für die Tasten. Genau. Ja, das ist schon, glaube ich, direkt im Menü. Einmal, wenn man spielt und die Controls nicht mehr weiß, dann einfach einmal Escape und dann Einmal hat man Escape kurz Zeit und- zum Durchschnaufen. Zack. Genau, ich verrate dir jetzt einmal, wo du weiterkommst. Du kommst Ja. oben weiter. Oben. Genau, und da ist auch wieder, du brauchst den grabenden Morph, um hier durchzukommen. Der kann nämlich die Kristalle zerstören. Ah. Tada! Und so wirst du dann später in der Welt auch einfach Geheimnisse finden können. Es gibt hier auch ein, zwei Geheimnisse, die wollte ich jetzt nicht verraten, damit es noch was zu sehen gibt für dich. Ja. Genau, und hier ist jetzt der Boss, der verbindet so ein bisschen alle Mechaniken, die du vorher gelernt hast. Er sieht sehr cool aus schon mal. Ja, das freut mich. Wie er da als Kristall einfach hochkommt. Der Crystal Boss. Der Crystal Boss, genau. Haben wir das Programm. Wir sind gut mit Namen. Hat er so einen Cthulhu-Bart? Sehe ich das richtig? Genau, der hat so Tentakeln. Ja. Die perfekt zu animieren hatte ich leider keine Zeit mehr. Wir haben halt lieber an dem Gameplay weitergetweakt, damit er sich besser anfühlt. Genau, aber später wird er auf jeden Fall ordentlich rumtentakeln. Ist auch so ein bisschen mein kleiner Favorite. Und noch mache ich ihm, glaube ich, keinen Schaden. Oder Genau. sehr wenig. Da gibt es so einen kleinen Puzzle-Trick. Ich warte mal noch ein bisschen, ob du den rausfindest. Wahrscheinlich. Ich habe gerade gelernt, ich kann Kristalle kaputt machen mit ihm. Schauen wir mal. Oh, jetzt kriege ich erstmal ins Gesicht. Aua. Erstmal ins Gesicht. Ah, zum Heilen muss ich mich aber wieder in den... Genau, das ist jetzt gerade noch so, das testen wir jetzt gerade so ein bisschen. ja. Da sind wir uns noch unsicher. Wir sagen, okay, die Morphs haben jetzt nicht unbedingt Hände. Macht wahrscheinlich mehr Sinn, wenn der kleine Space-Astronaut das macht.
Fast. Jawohl, Aha. da ist sie. Aha, jetzt ist die Schau mal. Haut nämlich weg. Jetzt ist die Haut weg. Oh, aber ich, Verwundbar. Ja, aber du machst es schon sehr gut. Du zeigst schon mal richtig gut die Tiefe, die das hat. Also hin und her wechseln und untergraben und fliegen. und ins Gesicht kriegen. Ins Gesicht Aua. kriegen. Es ist immer Teil der Geschichte und des Erlebnisses. Ja. Einmal den Sterbescreen zu sehen. Sonst wäre es ja langweilig, wenn es zu leicht ist. Sonst wäre es ja langweilig, genau. Also zu leicht, aber auch nicht zu schwer. Genau, forgiving und ja, wie du siehst, also man lernt die Patterns einfach eigentlich ziemlich gut. Das ist uns auch sehr wichtig, dass es immer wirklich visible bleibt, dass die Animationen einem sagen, was kommt auf mich zu. Weil wir wollen es halt schwer haben oder zumindest anspruchsvoll, aber wir wollen es auch nicht unfair machen. Was ist neu? Ah, hat er wieder Haut bekommen? Genau. War zu langsam. Genau, du hast ihm schon echt gut Schaden gemacht. Ich kann, glaube ich, gerade nicht mehr wechseln. Achso, du hast keine Morph-Energie mehr. Du hast aber unten auf der Ja. E-Taste müsste das sein. Ja. E-Taste. Genau, da hast du wieder Morph-Energie. Da ist auf der linken Seite ein kleiner Balken. Verstehe. Genau, wir sind uns auch noch nicht super sicher, ob wir das so behalten. Ob wir das vielleicht auch als zweites Stamina-System einsetzen wollen. Genau, da testen wir noch viel. Das ist bei uns immer so ein bisschen gang und gäbe, dass wir bauen Systeme, schauen uns an, funktioniert's, macht es Sinn, macht es Spaß. Und wenn es halt keinen Spaß bringt, dann fliegt es auch wieder raus. Also, Ja, so muss es sein. Ich würde den Boss wirklich gern zu Ende machen, aber leider, wir haben keine Zeit mehr. leider ist Dann bleibt es ja die spannend, Zeit wirklich für was am vorbei. Ende Genau, passiert. Nee, ein kein Wahnsinns-Cliffhanger für euch. Viele von euch, ihr seid ja alle auf der Gamescom. Geht einfach vorbei. Ja, Das sind kommt zwei vorbei. fantastische Games. Und dann schafft ihr beide Bosse, weil wir haben nur einen geschafft und einen gesehen und zumindest auf jeden Fall seine Haut ein bisschen gebrochen. Was ja auch schon mal ein guter Anfang ist. Ich bedanke mich für euren Besuch. Das war wirklich schön. Ja, vielen Beide Games absolut traumhaft. Ich behalte die sowas von im Blick. Und wenn die dann rauskommen, dann spiele ich die Tag und Nacht. Und gönnen mir das. Vielen Dank für euren Besuch. Danke, dass wir hier Schöne sein Gamescom durften. noch. Und wir gehen jetzt in eine ganz kurze Pause und dann wird es ein bisschen aktiver. Und wir spielen Sissy Fox Downhill Adventure. Bis gleich. Hallo Leute im Studio und hallo lieber Livestream-Chat. Ich bin Marci und ich stehe draußen auf der Indie Arena Booth und während Jascha drin Downhill Legend spielen darf von Sissy Fox, habe ich jetzt hier draußen die etwas coolere, riesengroße Ballversion des Spiels. Also der Ball ist im Grunde das Gamepad. Lass uns das mal anschauen, kommt mal mit. Ich habe jetzt hier schon eine Session angemeldet, das heißt, wir dürfen hoffentlich relativ schnell rein und müssen niemanden vom Platz verjagen, das möchte ich natürlich auch nicht. Wir drängen uns mal durch hier. Komm mal mit, Paul. Wir machen das. Hallo, hallo. Grüß dich, moin. Ich bin Marci. Ich bin Amelie, hi. Grüß dich. Schön, dich zu sehen hier auf der In Arena Booth. Euer Spiel Downhill Legend wird jetzt gerade im Studio auf der Tablet-Version gespielt. Ihr habt aber hier eine nicht ganz so platzsparende Version des Games. Was hat es mit dem Ball auf sich? Das ist quasi der weltgrößte Controller-Trackball, den es gibt. Wir verkaufen das normalerweise an Indoor-Spielplätze, aber vermieten es auch gerne auf Messen. Und das ist quasi unsere eigens entwickelte Konsole, auf der wir unsere selbst entwickelten Games verkaufen. Das ist crazy. Das heißt, man kann bei euch dieses ganze Paket, diesen Ball-Controller bestellen und sich dann irgendwo hinstellen als Attraktion. Genau, richtig. Wir haben das in 150 Parks auf der gesamten Welt. Im Endeffekt auf allen Kontinenten steht mittlerweile ein Sissy Fox. Und wer in der Mobile-App gut aufpasst, sieht eben auch die Locations von diesen ganzen Parks und weiß, wo man den nächsten Sissy Fox auf jeden Fall zocken kann. Sehr, sehr cool. Ich bin jetzt ganz heiß und möchte mal ausprobieren, was das mit dem Ball auf sich hat. Möchtest du das Mikrofon nehmen und mir erklären, was ich machen muss, damit ich nicht komplett unglücklich aussehe? Na klar, sehr gerne. Also, du rollst im Endeffekt diese Kugel, als würdest du eine große Steinkugel rollen. Ich würde dir empfehlen, jetzt einfach mal auf Repeat Game zu gehen. Das geht am schnellsten und war gerade ein ziemlich flotter Modus auf jeden Fall, den er da gespielt hat. Genau, einmal rein in den Brunnen. Und kein Stress, du kannst eine ruhige Kugel schieben. Hat der Namen? Hat der Sissy Namen? Fox ist das. Das ist der Sissy Fox. Genau, Sissy Fox muss jetzt die Steinkugel einfangen und du musst ihm davonfahren auf jeden Fall. Genau, jetzt hast du einen Geist eingesammelt. Damit kannst du durch Items durchfahren. Da brauchst du nicht aufpassen, wo du hinfährst. Aber du musst natürlich gucken, genau, wenn es wieder weg ist. Und jetzt rollst du hier durch den großen Canyon.
Nimmst noch ein bisschen eine Wind Zone mit, das ist immer gut, sonst hast du direkt eine Healing Zone, wenn du noch mal wieder ein bisschen kaputt gegangen bist. Vorsicht, nicht runterfallen, immer schön auf dem Weg bleiben auf jeden Fall. Das ist gar nicht so leicht. Nee. Und ich hoffe, es ist auch ein bisschen anstrengend, merkst du das schon? Ja, super. Genau das, was ich brauche heute. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja heutzutage, wir sitzen alle so krumm am Rechner. Es ist halt auch geil, wenn man einfach mal sich ein bisschen sportlich betätigen kann, aber eigentlich ein Gamezock dabei, oder? Wie viele Level habt ihr? Wir haben mittlerweile 6 verschiedene Level in 4 verschiedenen Welten. Das kann man alles unterschiedlich kombinieren zueinander. Du kannst auch einfach ruhig die Kugel den Berg hochrollen. Wir haben auch noch ein kleines Bauklötzchen-Spiel. Wir versuchen halt immer Games zu machen, dass für alle irgendwie was dabei ist und jeder Spaß hat. Egal, ob man jetzt eher das schnellere Gaming bevorzugt. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Jetzt schießt du übers Ziel hinaus. Und das Spiel ist vorbei, wenn der Ball kaputt ist, oder gibt es ein Ziel? In dem Fall ist jetzt das Spiel vorbei, wenn der Ball kaputt ist. Es gibt aber auch andere Varianten, wo du wirklich mit deinen Freunden gegen deine Freunde racen kannst. Vorsichtig, vorsichtig. Nice, guck mal, du hast noch ein paar Leben. Haben wir extra jetzt mal eingestellt, dass man hier noch mal ein paar Mal öfter spielen kann. Ah, Nein! eins hast du noch. Fuck, okay, das war's. Sorry. Das war's. Okay, das ist wirklich anstrengend. Sieht das anstrengend aus? Ich hoffe, es sieht anstrengend aus, weil es ist wirklich anstrengend. Okay, was würdest du sagen, als absoluter Anfänger war das okay? Ich bin auf Platz Du bist auf 2. Platz 2. Ich würde sagen, du musst dich noch mal eben in die Highschool-Liste eintragen mit deinem Kürzel. Das war auf jeden Fall ziemlich gut. Ich habe das Gefühl, du hast gewisse Vorerfahrung, was Games angeht. Ich habe nur 3 Buchstaben, das ist ein Problem. Das ist lange her, dass ich mir 3 Buchstaben meinen Namen schreibe. Aber nehme ich einfach Mac. Warum denn nicht? Ah, ja. Ja, also Games schon, aber das ist tatsächlich mein absolutes erstes Mal gewesen mit so einem Controller. Ihr sagt das ist auch neu einfach. Ihr Ja, habt das auf jeden Fall, genau. cool. Anstrengend. Modi, wir haben jetzt einen Survival-Modus gespielt. Du sagst aber, du hast eben erzählt, ich hoffe, du hast es nicht schon gesagt. Es gibt auch andere Modi, wo man einfach ins Ziel rollt. Genau, richtig. Es gibt Zielvarianten, es gibt aber auch Varianten, wo du halt einfach nur auf den Gipfel vom Berg kommen musst. Es gibt Varianten, wo du ein Geschicklichkeitsgame hast, wo du einfach so weit kommen musst wie möglich. Also wie gesagt, wir versuchen für alle was dabei zu haben, dass alle Spaß haben können mit unserem Device. Und ich hoffe, dir ging es auch gerade so. Es war recht intuitiv. Wir versuchen immer möglichst wenig erklären zu müssen auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Also man hat sofort eine Ahnung, was man machen muss. Logischerweise mit dem Ball, aber es fühlt sich auch so an, als hätte man Kontrolle. Das ist sehr gut. Was ist das Feedback so von den Veranstaltungen und Orten, wo ihr den Ball aufstellt? Was geben sie euch so zurück? Kommt es gut an? Mega gut. Also die Kugel steht eigentlich nie still. Das merken wir hier auf der Gamescom auch. Wir hatten allein gestern 500 Spiele den ganzen Tag über. Das Ding ist einfach komplett jede Minute in Benutzung. Und das ist bei den Parks weltweit eben auch so. Das wird jeden Tag gespielt. Das ist die Attraktion, die am besten läuft bei unseren Kunden und am wenigsten kaputt geht. Also von daher, wir kriegen sehr viel gutes Feedback. Ja. Das ist sehr schön. Auch positives Feedback von mir. Es macht viel Spaß. Kommt noch vorbei auf der In-Arena Booth und rollt eine ruhige Kugel. Vielen Dank für deine Zeit. Habt noch eine schöne Gamescom und ich würde sagen, der Platz ist wieder frei. Viel Spaß. Tschüss. Ciao. Hui, Paul, meine Güte. Jetzt muss ich mich erstmal erholen. Ich würde sagen, ich lege mich jetzt hier hin, gebe aber zurück ins Studio der In-Arena Booth. Vielen Dank und tschüss. Da sind wir auch wieder. Der sportliche Marci hat das Ding gerockt, oder? Das war gar nicht schlecht. Und da haben wir gerade die Variante mit dem großen Ball gesehen. In den letzten Jahren war es aber gar nicht so einfach, einen großen Ball überall hinzustellen. Und deswegen ist daraus etwas anderes entstanden. Und dafür habe ich jetzt den Sandro dabei. Hallo Sandro, grüß dich. Moin. Moin. Du bist gleich unser Experte für die kleinere Variante von Sissy Fox. Und Sissy Fox, wir haben es gerade im Chat, habe ich glaube ich schon gelesen, der Name, der ist sehr smart. Möchtest du erklären, warum der sehr smart ist? Naja, vielleicht hat es der ein oder andere ja schon mitbekommen, genau. Wir spielen auf die griechische Mythologie von Sisyphos an. Und ja, das ist auch die Idee zu unserem Controller überhaupt gewesen. Wir wollten eigentlich einen riesigen Controller bauen, in dem man die Geschichte von Sisyphos nachempfinden kann einfach.
genau. Und die erste Idee war eigentlich, ein Spiel zu entwickeln, das man nicht gewinnen kann. Ja. Und das war es auch teilweise, ganz zu Anfang. Mittlerweile ist es ein bisschen anders, man kommt dann halt auf den Gipfel hoch. Aber ganz genau, ja, wir wollten einfach wirklich die Menschen in diese Story reinholen und das halt über ein Game. Als jemand die Geschichte gerade so gar nicht auf dem Schirm hat, Okay. was ist da passiert? Ganz genau. Also Sisyphos, super größenwahnsinniger Typ. Ist übrigens auch die Entstehungsgeschichte für ein Festival. Da war das Thema Größenwahn und dafür haben wir eine interaktive Installation gemacht. Ja. Sisyphos hat zum Beispiel den Tod mit Uso abgefüllt, hat ihn in den Keller eingesperrt. Plötzlich ist niemand mehr gestorben. Auf jeden Fall hat er die Götter verarscht noch und nöcher. Ja. Und dann wurde er irgendwann dazu verdammt, auf ewig eine Steinkugel den Gipfel hochzurollen. Und er sollte das einfach niemals schaffen. Er kommt niemals oben an, die fällt immer wieder runter und er muss jedes Mal wieder von vorne starten. Daher kommt auch der Begriff Sisyphos-Arbeit zum Beispiel. Genau, richtig. Und hier sind wir jetzt gleich in dem Game der Stein. Genau, wir haben mit dem Game angefangen, wo es eben den Berg hochgeht. Ja. Und das Game... Gerade die Variante mit dem Ball dann. Da rollt man Genau, den Ball hoch. mit dem Ball hochrollen. Das war auch unser erstes Game, damit haben wir überhaupt gestartet. Und das endet halt am Gipfel. Sisyphos, der Fuchs, der schafft ja dann doch, weil er ist noch schlauer als Sisyphos. Und freut sich, ein Ast ist oben angekommen auf dem Gipfel. So, und jetzt erzählen wir die Geschichte, die die Mythologie nämlich nicht erzählt. Nämlich, wie kommt man eigentlich wieder runter? Ja. Wie kommt die Kugel eigentlich zur Hölle wieder runter ins Tal? Und genau da erzählen wir jetzt weiter. Und wir befinden uns quasi in dem Mobile Game auf dem Gipfel. Und ab jetzt sind wir die Kugel und rollen Sisyphos davon. Und Sisyphos versucht, die Kugel natürlich wieder zu catchen. Das ist also so ein bisschen Time Attack. Ja. Und du musst so Sisyphos davon fahren einfach. Und ich habe auch gesehen, der Sisyphos, der hat eine Entwicklung durchgemacht zwischen den beiden Games. Im ersten Spiel ist er, glaube ich, recht sportlich. Und hier ist er schon ein bisschen Genau. nicht so richtig in Form. Genau, wie man sieht, er freut sich hier zwar, aber da lag die Corona-Pandemie einfach dazwischen. Genau. Und Sisyphos keiner hat mehr mit ihm gespielt. So. Er war auf dem Gipfel, hat die Kugel hochgerollt und dann kam Corona und wir haben unsere Controller meistens in solchen Indoor-Parks, so Adventure-Parks und sowas. Und plötzlich kam keiner mehr. Keiner hat mehr mit ihm gespielt, er hat ein bisschen Corona-Speck angesetzt und jetzt geht es halt auch darum, ihn wieder einfach in Bewegung zu bringen. Und das machen wir halt, indem wir die Kugel runterrollen. Mit jedem Schritt, den er der Kugel hinterherläuft, wird er wieder ein bisschen fitter. Das heißt, sein Fitnesslevel steigt. Ja. Wir haben quasi so eine Art Gym mit eingebaut ins Game. Und das Besondere hier ist eben auch, dass man nicht nur Sisyphos hier dass er seine eigenen Schritte benutzt, um wieder fit zu werden, sondern man kann ihn auch dabei unterstützen. Man kann also seine Schritte über Apple Health oder eben auch bei Android einfach reinpacken und ihm dabei helfen, wieder fit zu werden. Also genau, ganzen Tag laufen und am Ende des Tages das Game aufmachen, die Schritte reinbringen und dafür gibt es dann auch noch Fettpunkte sogar. Wie schwer würdest du sagen, ist das Spiel so in den ersten Runs? Also in den ersten Runs würde ich sagen, ist es schon eher schwer. Es ist jetzt kein so ein Hyper-Casual-Game, wo man einfach gar nichts machen muss, so ungefähr, sondern man muss schon erstmal ein bisschen reinkommen in die Steuerung. Ich würde auch sagen, auf dem großen Controller ist es sogar noch einfacher als auf dem Handy. Okay. Auf dem Handy brauchst du schon so 2-3 Runden, um reinzukommen und dann geht es aber richtig los. Und dann kann man sich ja eben auch noch Skillpunkte für den Ball holen. Die Werkstatt schaltet man jetzt gleich im nächsten Level frei und dann wird das alles nach und nach immer schneller einfach. Alles klar, willst du es einmal vormachen und ich zeige danach, wie es nicht geht? Das ist die Idee. Alles klar, lass mal probieren. Ich habe jetzt mal die Fingerlenkung hier aktiviert, damit ihr nicht ganz so viel Bewegung hier im Bild habt. So, jetzt habe ich schon mal die erste Kristallgruppe eingesammelt. Okay, geil, geht direkt weiter. Und wir sehen, das ist ja auch so ein Flow-System, also je mehr ihr seht das ja schon. Ein Bonus dann, wenn man mehrere am Stück Genau, einsammelt. richtig. Genau. Also wenn ich hier so eine Gruppe einsammle und die goldenen geben halt immer mehr Punkte und zack, jetzt kriege ich nochmal ein extra. Genau, so läuft das. Wir sind ja noch im anfänglichen Level, das heißt, hier ist noch alles sehr, sehr easy, ziemlich ruhig, würde ich mal sagen. Das wird dann schon noch ruhig doppelt so schwer. Wir bekommen hier an diesen Checkpoints, diese orangen Linien, bekommen wir immer noch mal Zeit dazu. Ja. Und wie ihr seht, ist es eine Time Attack Mode. Oh ja. Und erstmal fett gecrashed. Wie man sehen kann, man hat auch ein Health Bar. Muss gucken, dass man möglichst nirgendwo gegenfährt, weil sonst, bam, das hier passiert. So, zack, jetzt gibt es wieder Zeit drauf. Und wie gesagt, die Time Attack ist doch am Anfang noch relativ chillig. Da
habe ich jetzt erstmal keinen Stress. Aber ich würde es dir sonst einfach mal überreichen. Ja. Und du kannst ja gerne einfach mal weiterzocken, kannst es mal ausprobieren. Oh. Schauen wir mal, wie schlimm es wird. Oh, oh. Ist sehr ungewohnt auf jeden Fall. Aber Zack. ich werde sehr schnell. Ich habe ein bisschen Angst davor, zu schnell zu werden. Ja, das ist noch gecapped auf jeden Fall gerade eben. Ja. Guck mal, und hier hast du sogar auch noch Hinweise, wo es lang geht. Also es ist alles noch ein bisschen für zum easy reinkommen gemacht. Ja. Und jetzt sieht man auch, hier gibt es einige Objekte, die hier an den Seiten rumstehen und die sind dann auch teilweise für die Quests einfach da. Also hier ist ein Kessel, da waren gerade Pumpkins, die man eben einsammeln muss. Oh, du hast deine erste Münze eingesammelt und hast damit gleich mal sogar das Level geschafft sozusagen. Okay. Oh, oh. Und ab jetzt geht es quasi um den Highscore. Also es ist auf jeden Fall ein Highscore-Runner. Ja. Genau, also ihr seht ja, oder du siehst jetzt hier, 124 Punkte hast du schon gemacht. Du machst für jeden Meter, den du runterfährst, gibt es halt Punkte. Ja. Und für jede Münze und jeden Kristall, den du einsammelst, eben auch. Da gibt es ein bisschen auch Liste mit Freunden, mit denen man sich vergleichen kann. Natürlich, genau. Also wir haben auf jeden Fall eine Highscore-Liste, die ist weltweit. Und da sind auch Leute mittlerweile ganz oben drauf, wo ich niemals dachte, dass man da überhaupt in den Punktebereich kommt. Also die haben unser Game schon auf jeden Fall perfektioniert. Genau, das hier ist jetzt auch das erste Biom, also die erste Welt. Man schaltet dann nach und nach eben auch neue Welten frei. Also bis Level 15 befindet man sich quasi hier in der Blocksberg-Welt. Blocksberg ist ein bisschen inspiriert bei uns aus dem Harz, aus der Area. Ja. Das ist eine Stunde von uns Fahrt. Und jetzt, zack, bist du schon im nächsten Biom. Red Canyon. Im Red Canyon. Genau, hier ist alles super trocken, du spürst schon die Hitze, ne? Ja. Genau, so das sind eben teilweise auch Quest-Elemente, Ja. dass du dann diese Fässer zum Beispiel finden musst und hier stürzt du ab. Nein. Es gibt schon ein extra Leben, aber wir haben noch keine 500 Kristalle. Dementsprechend ist die Runde hiermit beendet, die erste. No. Und wie war das so für den ersten Versuch? Ja, also du hast dich echt gut geschlagen. Hammer. Okay. Richtig gut. Und Level 2 gleich mal abgeschlossen. Genau, kannst einfach mal weitermachen. Und die Werkstatt hat sich geöffnet. So, das ist eben jetzt das Ding. In der Werkstatt kannst du jetzt anfangen zu skillen, dir Booster zu holen, gewisse Extras, eben dann auch irgendwann den Weltenstein, wo du die Startwelt bestimmen kannst. Ja. Erstmal eine fette Highscore gemacht. Jawohl. Muss die Fanfare abwarten? Okay, jetzt klappt's. Genau, neue Highscore 2209. Also wenn ihr hier seid, ihr müsst 2209 knacken. Ansonsten plebs. So ist es. Genau. Genau, wir haben ein Free-to-Play-Game gemacht, aber wie ihr gerade gesehen habt, auch es gibt keine Werbung. Also ihr müsst keine Werbung gucken. Ihr könnt zwar, um irgendwie doppelte Punkte oder doppelte Crystals euch dann am Ende nochmal zu holen, ist aber nicht zwingend. Das heißt, hauptsächlich wollen wir eigentlich, dass die Leute, die unser Device, unsere Riesenkugel spielen, dass sie einen einfachen Zugang eben auch haben, was mitzunehmen. Meistens ist das ja eben in Funparks oder sowas und dann können sie eben sich das runterladen, nach Hause fahren, weiter zocken, die Strecken ein bisschen sich einprägen, einfach üben und dann wieder zu kommen, um zu flexen. Cool. So, ich habe jetzt die Werkstatt freigeschaltet. Ich würde mal ganz frech draufklicken einfach. Und ich soll das Power-Up aktivieren, Hyperspeed. Ja, genau. Das nehme ich. Also kannst du einfach mal aktivieren. Das heißt, das wird jetzt im Kurs wird das einfach irgendwo auftauchen. Ja. Und werden gleich sehen, was passiert, wenn man das einsammelt. Da wir jetzt gerade sogar noch genügend Kristalle haben, um noch ein zweites einzusammeln, würde ich vielleicht gerade mal noch oder zu aktivieren. Ja. Hau ich nochmal unseren kleinen Geist mit raus. Der hilft uns auf jeden Fall enorm bei der Fahrt nach unten. Ja. Werden wir gleich sehen. Ansonsten gäbe es noch ein Schutzschild und ein paar... Und eine Healing Zone, Heilungsfeld. Genau, und extra Leben können wir auch noch aufskillen. Es gibt allerdings auch noch mehr Sachen hier in der Werkstatt zu entdecken. Zum Beispiel können wir uns hier eben auch hochskillen oder halt den Ball, um schneller einfach Sissy Fox davon zu fahren. Kostet dann Münzen. Die Münzen sind ein bisschen schwieriger zu bekommen, die haben wir noch nicht.
Und von Level zu Level schaltet man dann auch bestimmte Booster frei, da kommen wir vielleicht auch gleich noch hin. Erstmal haben wir gerade den Kristallmagnet schon aktiviert, das heißt, man fährt in der Nähe von Kristallen vorbei, zack, kommen die direkt auf einen zu und die Wegweiser sind auch schon aktiv. Ich habe da gerade noch gesehen, da gibt es einen Punkt, der mich auch direkt interessiert hat, Styling. Das heißt, es gibt hier verschiedene Skins dann später, die man sich für Kristalle kaufen kann. Korrekt. Okay, das ist sehr cool. Ja. Das gibt es auch. Und da haben wir auch eine Besonderheit mit drin, wenn du jetzt nochmal weiterfährst, hier weitergehst. Hier haben wir bestimmte Skins, die kriegst du nur, wenn du an Locations bist, wo Sisyphox steht. Oh, sehr cool. Also wo unsere Kugel steht. Wir haben eine Map eben auch im Game, wo man sehen kann, wo Sisyphox überhaupt, in welchen Parks das überhaupt steht. Könnt ihr euch abchecken. Sobald ihr dorthin geht und das Game öffnet, bekommt ihr sofort so eine Location-Trophäe. Und mit der Location-Trophäe könnt ihr zum Beispiel euch hier dann die Erdkugel holen oder den Mond oder den Mars. Hier haben wir sogar noch einen heftigen Skin für, wenn man durchgespielt hat. Das ist aktuell Level 61. Genau, aber diese Location-Trophäe sorgt eben dafür, dass ihr Skins bekommt, die es einfach sonst nicht im Game zu holen gibt. Dafür müsst ihr wirklich vor Ort sein und die echte Kugel einfach mal ausprobiert haben. Das heißt, man kann auch hier auf der Gamescom sich so ein Ding holen? Richtig, wir haben auch die Gamescom für die Zeit der Gamescom freigeschaltet. Das heißt, wenn euer Internet hier reicht, dann versucht mal die App zu laden und ihr werdet sofort eine Trophäe bekommen und könnt die gegen die Erde zum Beispiel eintauschen und dann gehört euch die Erde und dann könnt ihr mit der Erde hier runterknallen. Okay, wenn ich jetzt den nächsten Run starten möchte, dann drücke ich auf... Einfach auf die Kugel. Okay. Bam, los Dann geht's. geht's wieder mit dem Down. Genau, und jetzt siehst du schon die Booster, die wir freigeschaltet haben. Genau dran vorbeigefahren, oder? Richtig, ja, voll. Gespielt. Kommen auf jeden Fall noch öfter. So, da siehst du schon das Speed-Ding und da musst du echt aufpassen. Ne? Das Ding ballert dich richtig weg. Ja. Da verliert man auch schnell mal die Kontrolle, also muss man echt gucken, dass man davor sich gut positioniert, weil man auch sonst sehr schnell kaputt einfach geht. Wenn man mit sau viel Speed irgendwo gegenfährt, nimmt man natürlich einfach noch mehr Schaden. Ja. Oh nein. So, und dafür hättest du jetzt den Geist hier links gebraucht. Nicht ganz. Ich bin gerade völlig verloren. Kurz ins Unterholz abgetaucht. Da ist der Geist, den krieg ich. Ja, Vielleicht. komm schon. Ja. Ja, perfekt. Und jetzt kannst du eben hier auch durch die Stalaktiten, die da runtergefallen sind, kannst du halt einfach durchfahren. Oder auch durch Bäume, sowas. Und das war jetzt eine ziemlich kurze Nummer mit dem Geist. Das ist halt auch was. Ihr könnt den Geist einfach hochskillen. Ja. Und dann kannst du einfach viel, viel länger durch Bäume durchfahren, durch Steine durchfahren. Hast halt immer quasi Luftlinie und wirst dann nicht behindert durch irgendwas. Ja. Sehr gut. Sieht Genau. übrigens viel leichter aus, als es ist. Für alle, die sich gerade wundern, warum ich gerade 12 Mal gegen alles gefahren bin, was da ist. Man muss echt viel Daumengefühl haben, auf jeden Fall mit der Steuerungsart. Genau. Und wir haben 2 Steuerungsmöglichkeiten eingebaut. Auf jeden Fall, guck mal, hier sind solche... jetzt bist du ein Geist. Okay. Das ist nämlich auch fies. Manchmal musst du in dem Level jetzt zum Beispiel durch die Pumpkins fahren. Ja. Das war meine Quest, war das, ne? Genau, das ist aktuell deine Quest. Wenn du Geist bist, geht das natürlich nicht. Natürlich. Das heißt, es kann dann auch mal kontraproduktiv sein. Ja. Muss man ein bisschen aufpassen. Steuerungsmöglichkeiten waren wir, genau. Wir haben hier die Fingersteuerung, sieht man jetzt auch gerade im Bild. Die ist natürlich so ein bisschen mehr dieses Casual-Ding, kannst du wirklich mit einem Finger einfach den Berg runterheizen. Wenn man das Ganze noch ein bisschen aufregender haben möchte, haben wir eben auch so eine Tilt-Shift, so eine Lenkradsteuerung sozusagen eingebaut, wo man sich dann richtig in die Kurven mit reinlehnen kann. Haben das Ganze auch über eine Horizontalausgleich noch, das heißt, der Horizont bleibt immer gleich, währenddem man das Device dann eben kippt. Ja. Das können wir uns auch gleich nochmal angucken in der nächsten Runde. Da haben wir auf jeden Fall auch einfach Varianten, weil die einen mögen das so lieber, die anderen so. Oh. Zack. Nein, den Und der ich wird nicht. dich jetzt richtig wegbashen. Sag mal, du hast das doch schon gespielt, oder? Nee, Du hab ich kommst nicht. hier richtig smooth durch. Okay, ich hab dich zu früh gelobt. Ich dachte, ich könnte da vielleicht durch und das wäre einfach so ein cooler Effekt, dass man da durchrauscht. Aber ich habe den Pfeil nach rechts nicht gesehen. Ich lob dich nicht mehr, ne? Kann ich nicht mit umgehen, tatsächlich. Lieber kritisieren. Aber na gut, wir haben den Kürbis aber nicht platt gefahren, weil ich in dem Moment ein Geist war. Aber wir haben immerhin einen Power-Up aktiviert und eingesammelt. Und die nächste Fitnessstufe haben wir auch nicht erreicht. Ja, das können wir uns angucken. Ja. Es gibt einfach mal durch. Okay. Vielleicht
können wir schon gleich in die Gym auch gehen, sogar hier aus dem Final Screen. Ja. Direkt mal die Fitnessstufe aufleveln. Und dann haben wir sogar vor allem schon 5 Münzen zusammen. Damit können wir auch gleich noch was machen. Genau, hier werden wir natürlich immer gefragt, hier willst du nicht deine Schritte auch mit integrieren? Dafür gibt es dann nämlich nochmal extra Punkte. Wir haben so einen Gem-Generator hier unten links. Und genau, da belohnen wir eure Schritte. Genau, da muss man dann das verbinden mit... Mit Apple Health oder eben mit dem Google-eigenen Schrittezähler, mit dem Android-Schrittezähler integriert ist im Handy. Ja, ist auf jeden Fall auch wirklich nur eine Sache von einem Knopfdruck und dann zack, hat man seine Schritte drin und kann die auch wirklich mehrmals am Tag dann einlösen. Cool. Okay, dann würde ich jetzt noch mal gerne die Gyrosteuerung ausprobieren. Da werde ich mich wahrscheinlich sehr, sehr schlecht anstellen bei. Ja, genau, das machen wir am Anfang, das machen wir am Gipfel. Ach so, Dann gehen wir gerade noch mal zurück. Fahren Kürbisblatt, das bekommst du vielleicht auch mit der Gyrosteuerung hin. Genau, wir switchen hier auf Lenkrad und dann kannst du jetzt schon mal so ein bisschen testen, bevor es losgeht, ne, wie sich das so anfühlt. Ja. Sieht jetzt auf dem Video natürlich ein bisschen strange aus, weil ihr bewegt ja euer Device nicht. Okay. Aber ja, auf dem... Ich glaube, ich bin bereit. Schauen wir mal, auf dem Handy wie oder ich damit überlebe. Genau, hier ist es jetzt so, einfach nur den Finger auf den Screen legen, um eben Gas zu geben. Okay. Genau, und es ist so ein bisschen wie bei vielen Racing-Games, kennen wahrscheinlich die meisten, wenn man geradeaus fährt, kann man natürlich am schnellsten werden. Jede Lenkung kostet einen auch ein bisschen Geschwindigkeit, das heißt, man sollte eben immer versuchen, eine kurze, impulsive Lenkung mehr oder weniger zu machen, sich gut zu positionieren, geradeaus fahren zu können und dann wirklich einfach nur noch draufhalten. Ja. Aber ja, wie du siehst, ist es auch schwerer als gesagt. Echter gesagt als getan, genau. Ich suche gerade auch die ganze Zeit nach einem Kürbis, ich finde aber nur... Oh, das war knapp. Das war extra für den Style-Faktor. So, hier könnte es jetzt sein, dass hier links gleich ein Kürbis kommt. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ne, guck mal, hier gar nicht. Aber die Welt ist immer die gleiche, die man fährt? Also, wir haben das so modular aufgebaut, unsere Track. Ihr werdet immer wieder die ähnliche Module wiedererkennen. So, da geradeaus sind jetzt Kürbisse, links. Ja. Komm schon. Ah, da kommen noch welche, Yes. Leicht. Okay, Gehen wir hier runter. das war ja hakelig. Dass der überhaupt kaputt gegangen ist, der Kürbis. Naja, die Kugel ist ja schwer. Glück gehabt. Voll. Genau, jetzt haben wir dementsprechend auch schon das nächste Level geschafft. Ja. Wo war ich gerade? Genau, der Track. Also wir haben, du merkst es wahrscheinlich schon jetzt, manche Stellen werden dir wahrscheinlich bekannt vorkommen. Ja. Bist du schon mal gefahren, aber eben nicht in der gleichen Reihenfolge. Das heißt, es wechselt immer. Ja. Und jetzt gerade im Early Game ist es auch so, dass eben noch nicht alle Module eben kommen. Das wird dann nach und nach, werden dann eben auch mehr Module freigeschaltet und eben auch schwierigere Module. Das sind jetzt quasi so ein bisschen die Starter-Module. Und ja, je weiter ihr kommt, desto krasser wird es eben auch einfach. Und dann gibt es auch immer eben wieder, selbst im selben Biom, eben neue Sachen zu entdecken. Im Late Game einfach. Genau. Das hier ist eigentlich die Healing Zone Brücke. Fallschaden ist mein schlimmster Feind. Na gut, aber ist schon mal eine coole Nummer gewesen. Ja. Und das Level gleich mal geschafft, schau an. Level 3 abgeschlossen und wir haben den ersten Booster freigeschaltet. Ja. Das gucken wir uns auch gleich mal an, was damit geht. Das ist also auf jeden Fall sehr belohnt am Anfang. Man kriegt immer einen Progress, lernt neue Power-Ups kennen, dann schaltet man jetzt den Booster frei. Das ist auf jeden Fall eine sehr gelungene Progression erstmal hier für den Start. Da kriegt man auch direkt Bock, den nächsten sofort zu starten. Ich meine, ich bin da gerade sehr dumm runtergefallen. Das kann man leider nicht von der Hand weisen. Aber ich habe direkt Lust, nochmal irgendwo dumm runterzufallen. Ja, und du merkst vielleicht auch, man wird von Runde zu Runde einfach ein bisschen geübter da drin. Ne? Also es geht dann doch schnell. So, jetzt sind wir Level 4, können uns erstmal angucken, was eigentlich so die nächsten Tasks sind. Ne? Auch irgendwie ziemlich simpel gehalten. Mehr als 3 geben wir dir nicht auf, weil sonst vergisst du ja die Hälfte wieder beim Runterfahren. So ein Sumpfgebiet finden wir. Den Booster-Stacheln, den wir gerade freigespielt haben, den werden wir jetzt gleich erstmal aktivieren. Und die Fingerlenkung fahren, weil wir die
Default ist eigentlich eben die, die Lenkradlenkung. So, ja, genau, jetzt gehst du erstmal in die Werkstatt und da, wo es leuchtet natürlich, scrollst du nochmal runter. Ja. Den haben wir freigeschaltet. Wir haben jetzt auch genügend Münzen dafür gesammelt und zieh in dir rein. Jawohl. Noch Zack. besseres Lenkverhalten. Sehr gut, kann ich gut gebrauchen. Genau. Jetzt bist du auf jeden Fall deutlich agiler. Genau, wir wieder wechseln auf auf die die Fingerlenkung. Und, Und- das Sumpfgebiet war noch ein Genau, und jetzt Ne? fährst du einfach durch ein Sumpfgebiet. Ich fragte mich gerade, was diese Schlösser zu bedeuten haben. Genau, das sind die Extra-Leben. Da wir jetzt noch im niedrigen Level sind, gibt es erstmal nur ein Extra-Leben, was man eben einsetzen kann pro Runde. Und das kann man sich dann eben auch aufskillen. Ja. Und bis zu drei Crashes darfst du dir ganz am Ende erlauben. Ja. Wir fahren hier wirklich von Biom zu Biom. Das heißt, es ist insgesamt schon eine ziemlich lange Strecke, die man, wenn man es wirklich gut hinbekommt, fahren kann. Ja. Und dementsprechend braucht man dann auch irgendwann die Extra-Leben. Also Ja. wenn du immer ins Ziel kommen möchtest, dann freust du dich, wenn du da so ein paar Extra-Leben am Start hast, auf jeden Fall. Wenn man schnell unterwegs ist und alles schafft, wie lange braucht man da so ungefähr? Gute Frage. Wie lange bräuchtest du, wenn du alles schaffst? Also ich würde mal so sagen, in so 6, 7 Minuten kann man da durchballern. Ist doch schon sehr lang tatsächlich. Und man muss ja sehr konzentriert bleiben bei der Strecke. Auf jeden Fall. Und es wird natürlich auch immer heftiger einfach. Ne? Also jede Sekunde, die es weiter im Game geht, willst du dann natürlich auch überleben und willst nicht kaputt gehen. Genau, hier links war gerade zum Beispiel ein Sumpf. Hast du sogar schon mitgenommen, glaube ich. Toll. Ich glaube, da ist irgendwas Perfekt. aufgepoppt. Ja, Perfekt. nice. Guck mal, so easy geht das. Ja, genau. Also auf jeden Fall, je später oder je länger du fährst, desto höher ist der Druck natürlich, es dann auch wirklich zu schaffen. Ich habe schon, wir haben so einen Gift-Generator, Ja. der deine letzten Sekunden aufnimmt, also an Scheren. Und da habe ich teilweise auch schon GIFs gesehen, die dann wirklich, wo die Leute irgendwie so 2 Meter vorm Ziel einfach scheitern und der Ball sich dann alle Einzelteile zerlegt, kurz bevor du aufkommst. Das sind auf jeden Fall die miesen Situationen. Genau, wir haben natürlich auch die Stabilität noch nicht geskillt, wie man sieht. Ne? Du fährst jetzt irgendwie 2, 3 Mal wogegen und du siehst schon, der Ball hat nicht mehr so... Nein! Das war doch nur ein Baumstamm. Bam. Okay, verdammt. Ja, genau. Aber eine Runde schaffe ich noch. Eine Runde schaffe ich noch, die nehme ich noch mit. Ich möchte noch einmal in die Wüste kommen. Das kann ja nicht sein, dann war ja mein erster Run der beste. Tatsächlich, aber da habe ich ja auch die erste Ja, das Hälfte stimmt. gespielt. Aber du bist einmal gegen eine Wand gefahren, um zu zeigen, wie Schaden aussieht. Okay, Tatsache. Genau, so jetzt haben wir auch gesehen, wir haben was Neues freigeschaltet, nämlich die Extra-Leben, die du gerade eben schon angesprochen hattest. Ja. Das heißt, die können wir ab jetzt skillen. Ja. Kannst du dir in der Werkstatt auch gleich nochmal angucken. Ja. Hier einfach ein bisschen runter. Genau, Extra-Leben ist jetzt freigeschaltet. Brauchst du jetzt noch hier, was haben wir, 32 Kristalle, die kriegst du in einer Runde auf jeden Fall ganz gut. Und dann können wir uns ein zusätzliches Extra-Leben geben. Ja, sehr gut. Das bräuchte ich sehr dringend, aber habe ich leider noch nicht. Deswegen schön fleißig weiter Kristalle farmen und erstmal voll dran vorbeifahren. Da sind aber auch sehr viele Bäume gerade. Ich habe Angst um meine schöne Kugel. Und ich muss eigentlich noch mal schauen, was dann passiert, wenn der Timer ausläuft, weil dann kommt wahrscheinlich der Fuchs und ist mächtig sauer auf uns. Genau. Vor dem solltest du dich in Acht nehmen. Der Holt der uns dann wieder hoch? Der ist richtig grumpy. Ja, genau. Im Ladescreen hast du es ja jetzt teilweise immer schon gesehen. Immer wenn wir gecrashed sind und bis wir wieder am Gipfel sind, ist quasi die Ladesequenz, in der wir zeigen. Oh, genau, fahren wir hier durch so einen Arch durch so ein Tor. Das ist nämlich auch gerade eine Quest, wie ich sehe. Wir haben hier diese Quest-Helper, Ja. die kleinen Fliegen, die fliegen dann da immer an der Stelle rum, Ja. wo du denn dann hin musst. Und nicht schon wieder an die Stelle. Geh mal nicht immer runter. Gut, du lernst schnell. Zack, und eine Münze eingesammelt. Auch gut. Schon gleich mal 2 Tasks in dem Level geschafft. Da ist auch noch eine Münze im Wasserfall, perfekt. Jawohl. Was ist los bei dir? Das läuft. Ohne Witz. Richtig gut.
Ja, ich muss unbedingt die Wüste nochmal erreichen. Ja. Und ein kleiner Tipp auf jeden Fall, Ja. die Kristallgruppen sind extrem wichtig, weil wir haben ein System, wenn du eine Kristallgruppe einsammelst, bekommst du einen extra Bonus. Ne? Zack, jetzt hast du gerade die zweite Kristallgruppe eingesammelt, bumm, bekommst du 2 extra Punkte. Okay. Bei der dritten Kristallgruppe, du kannst es dir wahrscheinlich denken, 3. und so weiter und so fort. Und das ist wirklich das Highscore-Thema hier. Also wenn ihr wirklich der Highscore hinterherjagen wollt, dann sind die Gem-Gruppen einfach das Ding, was ihr tun müsst. Die Gems werden am Ende der Runde mal 2 genommen. Ja. Die Coins, aber diese blauen, die du ab und zu einsammelst, mal 10. Und dementsprechend hast du da schon auch, du kannst auch auf Coinjagd gehen, da kannst du auch ordentlich Punkte sammeln. Am besten ist natürlich beides, aber beides kriegst du auch nicht immer hin, das ist auf jeden Fall super hart. Und ja, auf jeden Fall die Leute, die hier wirklich keine Kristallgruppe auslassen, bei denen erkennst du so, Ja. die haben schon Tage in das Game gesetzt. Und das schaffe ich teilweise auch nicht. Also ich schaffe nicht alle Kristallgruppen wirklich mal in einem Run einzusammeln. Obwohl ich eben auch mit die Strecken hier designt habe. So, guck mal, zack. Jawohl. Mit Ansage. Die Wüste. Ja, und diesmal ganz alleine. Ja. Respekt. Wenn du dir aussuchen könntest, ob du die Kugel als Controller nimmst oder ein Tablet oder ein Handy, was wäre deine Weapon of Choice? Ja, auf jeden Fall die Kugel, muss man schon sagen. Klar, das ist das, wie wir das Game entwickelt haben. Ja. Und letztendlich ist das natürlich das Geilste. Ja. Ich meine, das Problem ist aber einfach nur, die wenigsten haben so viel Platz zu Hause, Ja, um das sich so einen stimmt. 1,20 Meter riesen Hoshi da ins Wohnzimmer zu stellen oder so. Und dementsprechend fanden wir es halt auch so ein bisschen schade. Wir haben irgendwie viel Zeit, viel Herzblut in unser Game gesteckt und wir konnten einfach nur Leute begeistern, die halt in diesen Parks unterwegs sind. Ja. So Trampolinparks oder eben so Adventure-Parks, wo eben unsere Devices stehen, unsere große Kugeln. Und ja, wir wollten eben einfach dafür sorgen, dass halt auch einfach mehr Leute das zocken können. Oh nein, ich bin doch nur weitergefahren. Der blöde Baum. Ah, wir haben auch ein extra Leben. Weiter geht's. Ach was, nice. Dann machen wir richtig Meter. Achso, wir werden ein bisschen zurückgesetzt. Genau, da kommt der Sprung Ja, nochmal. genau, da hast du gerade gesehen, wo du kaputt gegangen. Oh, du bist gleich schon wieder kaputt. Oje. Pass auf, pass auf, pass auf. Ja, ich habe meine komfortable Daumenhaltung verloren, weil ich dachte, es wäre vorbei. Ja, und das Ding ist halt auch, die Healing Zones werden erst im nächsten Level, glaube ich, freigeschaltet. Und aktuell hast du eben noch keine Möglichkeit, Ja. dich wieder zu heilen auf dem Weg nach unten. Die Healing Zones sind dann eben einfach, ja, wie es schon heißt, bestimmte Bereiche, durch die man durchfährt und dann eben einfach wieder ein bisschen stabiler wird. Und das ist gerade einfach noch nicht drin. Aber dafür bist du schon echt gut. Das sind jetzt auch teilweise ganz neue Strecken, die sind noch gar nicht aufs Device portiert. Okay. Das kommt dann jetzt erst noch. Das heißt, die Mobile Gamer haben jetzt schon quasi einen großen Vorteil. Ja. Ich meine, das Coole ist auf jeden Fall, ne, du kannst zu Hause wirklich die Strecken hier üben und gehst dann in den Park an die große Kugel und zeigst den Leuten erstmal, wie das funktioniert. Oh. Da ist es um meinen Ball geschehen. Dabei war er so schön. Heilungsfelder sind jetzt in der Werkstatt verfügbar. Ja, genau da, wo du es brauchst, wo du merkst, so, oh, jetzt noch mal kurz die Kugel ein bisschen wieder heilen, wäre geil und jetzt kommt's, genau. Jetzt kommt's. Da war es ein bisschen zu spät. Aber es macht sehr viel Spaß. Ich bin auf jeden Fall angefixt. Wie sieht es mit der Verfügbarkeit aus? Ist das überall verfügbar? Wir haben es jetzt bis vor kurzem nur in englischsprachigen und deutschsprachigen Ländern verfügbar gehabt, Ja. sind jetzt aber auf einem weltweiten Release. Das heißt, ja, ihr könnt euch das alle runterladen und in Android und iOS verfügbar. Sehr cool. Werde ich auf jeden Fall später machen. Und ich laufe ja noch ein paar Meter über die Messe hier, weil es gibt so viel zu entdecken. Und das heißt, ich kann mir dann gleich direkt ein paar Boni freischalten. Auf jeden Das werden wir Fall. verdienen. Genau, Sehr richtig. cool. Ja, danke schön. Dann kommen wir leider auch schon zum Ende dieses Blockes, würde ich sagen. Vielleicht schaue ich später noch mal vorbei. Marci wirkte nämlich so, ich habe ihn leider nur gehört und nicht gesehen, aber er klang so, als hätte er Spaß. Von daher muss ich mir die Kugel auf jeden Fall noch mal angucken. Auf jeden Fall. Also guck, dass du einen Slot erwischst, wo nicht ganz so viele Leute anstehen. Wir haben hier teilweise 10 Meter Warteschlange, aber ich lasse dich auch so mal durch. Perfekt, alles klar. Dann noch eine schöne Gamescom. Wir sehen uns Vielen bestimmt Dank. noch das eine oder andere Mal und Freut mich. bis demnächst. Alles klar, hat mich gefreut. Dankeschön. Jo. Ciao.
So, und damit sind wir auch schon am Ende der Indie Early Night. Wir haben ein bisschen überzogen, das heißt, ich werde wahrscheinlich gleich wütende Blicke ernten und mir was anhören müssen. Aber ich kann euch versprechen, ich werde gleich übergeben und dann sind auch die englischsprachigen Zuschauer und ZuschauerInnen sehr gut versorgt. Für die Indie Early Night, für Nerdstar.tv, der Sender, der auch gerade live ist, dort gibt es die Indie Late Night jeden Donnerstag um 18 Uhr, twitch.tv/Nerdstar.tv, falls ihr Lust auf mehr Indie-Games mit mir und meinen Kolleginnen habt. Ein Folly lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt allerdings gebe ich ab. Wir haben ein bisschen überzogen. I am really happy that you're here. Welcome, Shay. Thank you so much for having me once again. How's it been going this morning? It's been great so far. I'm really sorry that I took 5 minutes of your time. It was a bit longer than anticipated, but the game was so much fun. That's what I'm saying. You never have to apologize for having, first of all, a good time and playing some amazing games. Never apologize to me. I have to ask one question. Did you fulfill my task yesterday? I didn't. And do you know what is so upsetting? It's like I finished for the day and I was like, challenge. Gomma mode. Gomma mode. The Gomma mode. And like there were actually some really good moments where I could have mentioned it because we took a look at the online Indie Arena booth game. Yeah. And I was almost doing like a speed run, and I was going Gomma mode, so I Yes. could have said it, and I didn't, and I was like, damn, that would Yeah, have been good. I will give you one more chance today. Yes, okay. And I will leave the crowd to you now, and will enjoy my Gamescom, and you will enjoy your show with the awesome indie games. Yes, Have we fun, will. have fun. Thank you, you too. So, we are back with me, Shay Thompson, and we're gonna do some exploring. I don't believe we're gonna do this seamlessly. We're doing it live, and hopefully we should be able to take another look on the show floor. That's what I was told would be happening today. And we also have like a really awesome lineup of games, really different ones, I would say, really different genres, but that's what we're here to celebrate. We have a very, very diverse lineup of games in the first place. Our streamers are going to be checking out Sucker for Love, Figment 2. We're going to be looking at Mirror Forge, which was made by a solo dev. Really, really looking forward to checking that out. And Chained Echoes, if you're into RPGs. That'll also be happening. We also have our indie speed dating session, which is, again, it's not what you think it is. We take a look at 3 games that I've picked myself, and we get to know them very, very briefly. Today, we hopefully should be looking at Brewmaster, The Past Within, and also Odada, which I'm really looking forward to chatting about. And then later on, we have the Indie Arena Booth Award show. So again, it's a very, very jam-packed day, but I think we'll have a lot of fun doing it. And so we should hopefully be able to check out. Oh, no, that didn't work the way that I wanted it to, but it's fine. Cool. Where did it go? It's fine. Oh. Ah, there it is. Like nothing happened. It was fine. What do you mean? I meant to do that. It's all good. So yes, if you're just... Full screen, no problem. So if you're just joining us, I am Shay Thompson. I am one of the hosts here at Indie Arena Booth for 2022. I was lucky enough to come back, and I'm having a wonderful time. So we're going to check out the show floor. We kind of had a look at some of the other floors yesterday. And so I want to see which ones I haven't checked out just yet. And I also want to check like which tattoos we have. So there are loads of collectibles. There are loads of little Easter eggs that you can explore in-game. And they all basically culminate in you collecting a bunch of tattoos that you can stick on a butt, which I just am really tickled by. And I'm looking at people's faces outside. Obviously the streaming booth faces outside. And you see people walk by and they're just like, what is she looking at? It has context, it has meaning, I promise. So let's head on over to the map. Let's do a bit of fast traveling. We briefly looked at Wastelantis on Wednesday, I believe it was. So I'm going to go back. I'm going to go back and see what other
stickers I can find. Maybe a tattoo. I think the tattoo that you probably need the lowest XP for is, I think it was Mines of Cryptoria. But since I did that yesterday, you know, I don't want to double up. Not this soon anyway. Wastelanders was really cool because I was checking this out with Valentina, and she was like, you know, you can go underneath, because I was like, oh man, this world's kind of small, and then went down, and I was like, oh, and that was a genuine response. I'm not very good at lying, so there was no way I couldn't be not genuine with that. And remember, you can check this out. This isn't some exclusive Shay Thompson thing. You can have a look at all of the booths that we have here on the show floor. You can check out the demos as you would here live in the flesh. You can do that by heading on over to online.indiearenabooth.com. I don't want to look, because I have actually already looked at this. I'm looking for stickers. I want to find them all, because that will help us level up, and then hopefully get a little bit closer to getting some more of those tattoos. So let's keep heading across. Oh, this is filling to the finish. We can set up some decos. So by interacting with the environmental pieces, you can clean up and like decorate them. It's really, really cool. I never actually figured out how to get to the demos, so I can show you. I won't click into it myself, just because I'm exploring. But if you click on this, you can then head on. Okay, not there. That was the gallery. I mean, I'm sitting like quite far away, but usually there will be like interactables, and yes, there it is. So if you click on the actual arcade booth at each of the different booths, there should be a Steam link. If you click that, that will take you to the demo page. So hopefully that answers your question, like Jan. Yeah, I don't think we've got all the stickers here. No, we don't. So I'm gonna keep going. Yeah, it's pretty easy to miss, but luckily I've spent a lot of time in the online Indie Arena booth portals and games, so I'm pretty familiar. Pretty familiar. Hello. It's really nice when you get people walking by and they wave. It makes me feel less lonely, because obviously I'm sitting here by myself. Yes, so I'm assuming there are people kind of stumbling on the stream for the first time, wondering what's going on. So we are streaming live from Gamescom, which is a huge conference and convention. And this is Indie Arena booth, one of the biggest kind of curated lists of different indie games. So we have over 120 developers from over 30 countries. So you get a really, really diverse lineup of games. We're obviously here live in the flesh, but then you can also check out the show floor at home at online.indiearenabooth.com. So we're heading to Mines of Cryptoria right now, which is where I said we got one of the stickers. There are loads and loads of interactables, you know, just fun stuff to kind of keep you going and moving throughout the world. And if you basically find everything in the online game, you get something cool. I don't know what it is, because I haven't gotten it myself. Nice. I thought the maximum level was 50, because I know you need to be that level to get some of the tattoos. But I don't actually know how far the levels go. I mean, I'm hoping that by the end of the week, some of you guys watching at home will be able to tell me. I want you to go and check it out yourselves. You definitely should. I don't need this anymore. There's something sparkling here. I'm trying to... Yeah, there we go. Another sticker. And another. And we're going to keep it going. I can't remember how many stickers are actually on this level. We might have found them all. Maybe. Let's keep it going. I'm not too sure if there is a bit of confusion in the chat, but basically we kind of switch back and forth between English and German on the stream.
So usually the pre-show will be in German, and then when I'm doing my little hosty bits, that's when we'll switch back to English. For some of the Let's Play streamer segments, some of those are in German, depending on like which devs we're talking to and which streamers we're using. But usually we'll always give you a heads up, so hopefully that makes a bit more sense. Okay, 2 more stickers. I think we started off at like level 9, and we are steadily rising up those ranks, which is what I love to see. I'm quite easily pleased, so all of this creates a really fuzzy feeling in my tum. So I think we're going to do 1 more level, and then, oh, nice, we got Wolf sticker. Wolf is one of the CEOs of SuperCrowd. So yeah, nice to have checked him out. Valentina's also got a sticker, I think, in like the main hub, which we found yesterday, which was really cute. I had a sticker last year. That was really fun. I don't know if I have one this time. Who knows, though? Who knows? I was definitely told that last year, which is why I spent ages trying to find it, but I haven't been told that this year. Subspace? This is definitely an area that I've not been to. So let's check this out, too. Nice. Up another level. Okay, this one I definitely want to try and find all the stickers for. Ah, nice. This is the Modern Wolf booth. They're a pretty cool publisher. I would definitely recommend checking them out. Gotta catch them all. Exactly, exactly. Nice. I think every single time that I've checked out the Indie Arena booth online game, I think I've always gotten to level 17 and never anything higher. So I at least want to beat that today before we say goodbye. Oh, there's the Odada sticker. We're going to be chatting to the devs of Odada later on. I mean, I definitely recommend checking out some trailers for the game. It's really cool. If you like, you know, kind of chill, cozy vibes, not really stressful, you definitely like that game. Let's keep on moving. Cool. We could travel to Gamescom, but I'm not going to do that. I'm gonna keep moving. Okay, so we're at level 16. We're getting close. Nice. That's a really, really funky looking game. Valentina and I were kind of deciding on if we had to come up with new categories for the award show, like weirdest, or I guess we decided on funkiest, because sometimes there's like weird connotations with that word. But the machine is definitely up there. It's really cool. Let's keep on trucking by. Nice. We got a chance to speak to Yannick yesterday, who was one of the devs who made this entire game. They made it for the first time from the ground up in about 2020. Oh, I guess I can't go this way. I mean, that's quite mean. Let me see. Oh! Nice. Anyway, like I was saying, talking to Yannick yesterday, and initially they kind of developed it about 4 months, which is an insane time frame, and then have kind of kept it going since then. I got to play it for the first time in 2020. It's changed a lot. It's only gotten bigger and better somehow. I don't know how the team have done it, but they have. Trying to get by. We Stay Behind. That's a really good question. I want to say it has a segment either tomorrow or Sunday. I would love to say don't quote me on that, but I literally have said this not only live on stream, but also there are people at home watching, people outside watching.
I think that is right, though. I know the lineups quite extensively. So you have that to look forward to at least. Okay, I can't seem to get out, but that's fine, because I think we're coming to the end of our segment anyway. After the break, of which we're going to take a little one just now, we are going to check out the game Sucker for Love with the streamer LL Cupido. So I'd say definitely come back for that. I've done everything I have here for the time being. So I will see you very, very shortly. Catch you soon. Life throws you into an epic adventure. You better be well equipped. And know all the right moves. But the most important thing you'll need is a real friend. Play 2 unlikely allies. In single-player or co-op mode. Jump, run, and fight your way through the adventure of your lifetime. Leaf's Adventure, Netherworld Hero. Wishlist now on Steam.
You are lost. In order to find your way home, you need to find yourself first. In order to help yourself, you need to help those in need first. And stand tall in front of those who stand in your way. So many hopes and dreams have been shattered. But in order to change the future, you have to face the past. Because what has been planted in the past will come back to haunt you in the future. So maybe the only hope is to change the past.
Hello, everybody, and welcome back to Indie Arena Booth 2022. I hope you've been able to stretch your legs, get some water, because it's time now to start the first of our streamer Let's Plays. If you've ever thought that Lovecraftian horrors would make great dates, then first of all, I'm scared of you, and second, you won't want to miss our next streamer Let's Play. Here to check out Sucker of Love is LL Cupido with Ted and Abby from Dread XP. Enjoy! Thanks. Hi, I'm Lena, and I was told I'm perfect for this game, so I'm really excited to play it. Thanks that you're here and you show me your game. Yeah. I mean, everyone's perfect for this game because everyone's perfect for love with Cthulhu. So. Yeah, I don't see that in my private life, but yeah. Let's see. Like, maybe you'll learn some new things about yourself today. Yep. I hope so. I just need the mouse, right? Yes. Okay, Do we great. still not have audio yet? I guess not. Yeah. Oh, There it is. There we go. Here we go. Awesome. Yeah, you'll definitely want the audio for this one. So are you going to backseat game me and give me hints, or? Do you want me to? I don't know. Okay, I'll look over, and if you have like a look of dread on your face because you can't figure something out, I'll shout answers or something. Okay, great. I mean, I need to find love. Okay. Yeah, we will help you get there. Yeah, that's good. So should we read this out loud? Want us to? I can do it. Yeah, do it, please. Eldritch gods, cosmic horrors, things beyond our understanding, to merely gaze upon their form is to abandon all hope. The only thing protecting all of reality from the final coalescence of insanity and terror is the fact that the unspeakable gods wait dreaming. Their awakening under aligned stars heralds the end. Today, the stars are aligned. Damn it, come on already. Same day shipping my ass. I only have half an hour tops until the stars move out of position. I better wash my face to calm down. That is actually what I look like, so, no worries. A year ago, I saw the face of an eldritch being in my dreams. It whispered its name to me, Lynetta. Ever since, I've been obsessed with trying to see it again. I mean, it's pretty close to my real name, so maybe it's... Yeah, This is a custom build just for the streamer, yeah. Yeah, just for you. I'm not the kind of person to get addicted to stuff or spend recklessly, but I just can't help myself. There's something I have to do once I see it again. Was that the door? Thank goodness. I spent way too much money on getting this thing for me to miss my chance. The amount of money I've lost to scammers claiming to have the real deal is a little embarrassing. But as of today, I'll have a genuine Necronomicon, an ancient spellbook containing the dark rituals needed to contact the Elder Gods. Finally, Huh? What the hell is this? Why is it pink? It isn't supposed to be like brown and bigger? It's supposed to be an ancient book covered in flesh or something. But this looks like it just came from an office supply store. No, please don't tell me. Scammed again. With how much money I spent this time, I thought there'd be no chance it'd be fake. Great. No way I'm getting my money back either. The scammer is probably long gone too. Damn it. I need a new hobby, seriously. What a strange scam, though. You'd think they'd at least try to go for an authentic look. Did they really think that nobody would notice their Book of the Dead is Malibu pink? Wait, is this symbol on the front embossed? Is this thing made of real leather? The pages look glint and gold, too. And this weight, why'd they make a knockoff out of such high-quality materials? Oh, my computer. That's probably just the delivery confirmation message. ... Oh. Good old Amazing. What the? My order was delayed? It won't be delivered until tomorrow? Then what the hell is this book supposed to be? Did it get delivered to me by accident or something? There's no shipping label on the box. Mysterious. Stranger still, this inscription at the bottom, it's Relayan, the ancient language of the Eldritch gods. Also, the pages reek of formaldehyde, embalming fluid. In other words, it stinks of death. That gets us going. Does. Why do we know so much stuff? About it? Yeah. He's like really smart. Okay. Yeah, just a swell fella. Why would something so cute have such an insidious aura around it? Maybe I'll take a look inside. Okay, now you can play. Okay, great.
So at the bottom, you can click the book, and that's how you pull it up. Okay, seems easy enough. Okay. Yeah, all the things you need to get you a babe, you know? Eldritch Babe. Yeah, an Eldritch babe. Like, how many dateable characters are there? In this one, there's 3. Yes. Okay. Do you have a favorite? My favorite is Esther. Mine is Lynetta. Pretty hard without a mouse pad, Yeah. but my leg will do. So, in the dark light red fire candles there. I need protection. Is this dangerous? A little bit dangerous. You are summoning an Elder God after all. You know what? When we're talking about love, it's always dangerous. What's so dangerous about love? I thought it was a good thing. Depends. The heartache. And also, if you mess up the ritual, you're going to be having more than heartache. We'll put it that way. So much stuff I can do. Yeah, they're all used in other rituals. There's a bunch of them. Mm-hmm. Do you have a favorite ritual? The one where the mouths start appearing on your hands, that's a cool one. The what? The mouths. Yeah, there's a hand mouth one. How do you come up with that stuff? The guy that, Joseph, the developer of the game is a guy named Akabaka, Joseph Hunter. He looked into like a lot of he read like basically all the Lovecraft stories, and he came up with things that were kind of like referenced in Lovecraft materials. So it's all kind of based in the lore. But yeah, there's just 2 more things you'll need if you need a hint. I need the candles. Well, those are on the floor. Oh, right. Yeah. So. There. Here you go. And I need one more thing to chant, right? Well, you got to put on your ritual necklace. Oh, right. Of course. Yeah, the red necklace you normally have on is just your name necklace. It's your like Playboy necklace. You need a ritual necklace too. Yeah. Okay, yeah, sure. You just click and drag slowly. What happens if I do it incorrectly? Just nothing? Nothing really. I mean, not until the 3rd chapter where then that's the boss fight. Boss fight? Yes. For love? Yes. Makes sense. Oh, where's the voice acting? I don't know. Is there an issue with the voice acting right now? I don't know. I'll go ahead and click, see what happens. Oh god, it actually worked. She's here. A beacon of madness is towering over me, an omnipotent and chaotic avatar of world-ending calamity. Even with a year of preparation for this moment, I'm frozen in fear. For what purpose have you awoken Lynetta the Starspawn and brought about the end of reality? I can't talk. I can't even breathe. Blinding dread, choking terror. My very sanity is teetering on the precipice and looking down. No, I finally got this far. I finally have my chance. I can't perish now. Dark One, I ask that you grant my wish. You wish to be the first human to be destroyed, yes? So that you are spared from the cataclysm I shall wreak upon all life? No, I want to smooch ya. What? I want to smooch. Don't say it again, creep! Oh, I'm sorry. And how are you looking at me directly without being driven mad? Yeah, if you click too fast, it'll cut off the voice acting. Sorry. It's all good. I'm mad with lust. Send me back. I mean, have we met her before? No. So that's a little bit... She came to him in his dreams. I mean, I think we're approaching her too fast. That's not okay. That's fair. I think she could file a complaint against us. I mean, you'll see what happens. Huh? But you just got here. What about destroying reality as I know it? I'll do it next time. Maybe when the stars realign in 1,000 years or so. But I'll be long dead by then. Exactly. Hey, I went through all the trouble of finding this damn book. The least you could do is... Where'd you get that book? Huh? What? This? I found it outside my door. That Moo. Always trying to set me up with someone. Moo? Who's that? Are they the one who left this funny-looking Necronomicon on my doorstep? It's not a Necronomicon. It's not? What Necronomicon is bright pink, silly? That's what we were trying to figure out. God, she's cute. But what's with the sudden personality change? Does she recognize the book?
I mean, duh. I thought he was smart. Not terribly smart. Okay. Well, if it's not a Necronomicon, what is it? It's a survival guide For what? for dating me. You need a survival guide for that? It's a Lovecraftian monster. What? Of course. Really? This thing? Maybe I need to write one for myself. Yeah, right? It's full of rituals that I like. Offerings, spells, and how to protect your sanity while performing them. I struck gold. All the money I spent finally paid off. Wait, what'd she just say? Protect my sanity. I am a cosmic entity beyond comprehension, so no amount of contact with me is safe for a human. Your mind could snap like a reed at any moment, actually. That's a red flag for me, but sure. Gulp. Oh, don't make that face. I can make it worth your while, if you understand what I'm getting at. The eyebrows are raised. Let me smooch ya? If you can make it to the end, darling. But if you chicken out or go insane, I'll end reality right then and there. Oh god, so I can actually die? Yeah. Mm-hmm. Oh, no pressure. Will you spare the world if I win that kiss? No. You Yeah. knew what you were getting into when you woke me up, right, darling? Worth it. Looks like my only two options are die or die without getting a kiss. Well, they say if you've already eaten the poison, you might as well lick the plate. Who says that? People. Okay, sure. People that eat Yeah, poison. just people. Poisoned people. Yeah. So if the world is going to end either way, deal. Excellent. Let's begin the date then. Why don't you start with the Invoke the Depths ritual? Interesting name. Uh, Okay, sure. Very romantic, isn't it? There's no hidden timers or something, right? No. No. Okay, Oh, so, there's one later on, but it'll make itself apparent. okay, so I've got a question for you. Like, if there was a book about dating you, what would be written inside? About me? Like, both of you. For him, I can answer this. It would just be nothing but Total War and Warhammer lore. He's just he's a Total War nerd. Like it's actually distracting how big of a Total War. Yeah, nerd it's he is. pretty true. Every night after I leave Gamescom, I go play the new Immortal Empires, which came out the day Gamescom started. So thanks, CA. That was really nice for me. Yeah, he's like, I gotta go do business stuff, and I'm like, I'm seeing what you're talking I about. got contracts I need to finish. It'll take me like 30 turns. I mean, like 3 hours. Yeah, for me it'd be onions. 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 You like Yeah. them or you hate them? I love them. I'm still waiting for an onion to propose to me, and one hasn't yet. But I'd probably marry an onion if one asked me. So. Okay, that's easy enough. It sounds easier than Warhammer. Yeah, it's not as complicated. It's very straightforward. Very true. It's in the ground. You just take it out, and you have yourself a husband or wife or whatever an onion would be, whatever it wants to be. I mean, are you allowed to grow it yourself then? Or would that be kind of incest? Yeah, I don't think I'd take from my own onions. I'd have to date someone else's onion. Yeah, makes sense. Yeah. Makes sense. All right. So, invoke the depths. Do not perform the ritual alone. How do I get friends? Well, she's in your room. Okay, so she counts. Yeah. Okay, good. Get rid of her. Yeah, she counts. You gotta spice things up. Snuff a light from the room, turn on your sink or shower to make the sound of moving water. That sounds easy. Do I have to unlit? Yeah, you just click until it says snuff. There's one more. Yeah. Or is there still light coming in? It's just, when you close the shade, there's a little bit of light coming. It makes sense later. Yeah, we don't have blackout curtains here. I'm just gonna turn on the sink so it's less water that I'm wasting. I guess. Do I have to do it in the bathroom? No, you have to do it in here. It won't work in the other room because it'll say you're not alone. Yeah, the bathroom one's a different kind of And ritual. you just make sure the other lights are off. Really setting the mood here. Cozy. I mean, I get why we want to smooch her. You can also talk to her if you want to learn some stuff. What's with the worried look, darling? I shouldn't be doing these spells alone. The book says so. But you aren't alone. I'm here. Here you go. Okay. You know what I mean. These rituals look really bad for my long-term health. Long-term health? The world ends when this date does. What does it matter if your mind is unraveling? Nobody is in this world for the long haul anymore.
Just cute god shit, you know? These rituals look bad for my short-term health, too. Well, you better finish them quickly then. I mean, smooching is good for my health. That's a fact. So let's do the chant, right? Yes. Oh wait, that's her line, but Home sweet home. sweet home. What did I just do? You brought the outer depths to us. Didn't you read the spell's name? Our connection is stronger now. I can feel it, actually. The closer you get to where my true form lies dreaming, the stronger my influence on you in this world. Will I be okay? Just focus on following the book perfectly. You're good to start doing these rituals on your own, right? So, are we just ending the word for her? I feel like I'm being used a bit. Yeah, I mean, that's fine. Okay. I mean, you give some and you take some in relationship. No, wait. Why are you leaving? I'm just feeling a little icky from the summoning, so I wanted to use your shower. Do you mind? No, not at all. Go ahead. Thanks. No peeking. Okay. I mean it. Don't peek. Can we peek? I won't. You can peek, yeah. I'm probably gonna die, right? I'm not gonna spoil it. Yeah, what is this? You're sure you won't? Positive. Okay, chat. All right, I'll be back in a Should we jiffy. peek? Yeah, how big of creeps do we have in the chat? How many of you out there are creepy? Just out yourselves now. I mean, chat, I could do it. Why You would can want go that? you can go in the bathroom. Yeah, you can go in, but you know, just- most bathrooms have like covers on them. You know? But she's just in Oh, okay. there. You can hear her singing. It's pretty cute. I mean, I have to turn the water off, obviously, for the environment. Yeah, I mean, you wouldn't want to double up die that water. soon. Damn, that thing's still going. Yeah. Turn on the hot water, she'll get all cold, or is it the cold water? I don't know. I don't remember how showers work. I haven't had one in a while. Yeah, touch showers maybe once a year. Is the shower high enough for her? Because she seems really tall. So the really tall one is the third one, and she would stick out of the shower. That's Yeah, she would probably bonk her head on the ceiling actually. that's Auntie Nyan Nyan. So, chat, should we peek or not? Should we just do the next ritual? I don't know if anyone has an opinion on that. More mightily disturbed. I mean, that kind of makes sense. Oh, okay. I should have. Okay. Avoid making eye contact with that which roams the fog. They know if you saw them. So I'll be scared now? Not yet. It'll get there. Yeah, it's definitely a slow burner for horror. It'll get into that. Okay, so you all don't want me to peek? Okay, you're good, chat. People, this is a good yeah, chat today. yeah. These are considerate individuals. So I have to go outside and let's see. Okay, I'm ready, I guess. I'm really scared. Like, I really don't know what's gonna happen. You're finding love. Anything for love, right? Jeez, it looks like Quiet Hill out there with all this fog. Don't look, chat. Something moving out there? Darling, you didn't! I love foggy, rainy days by the sea. It's like my favorite weather on the surface world. Same. I didn't know you have a house on the water! So excited. I didn't 5 minutes ago. In fact, I'm hundreds of kilometers from the coast. Even the wildest of hurricanes could never flood the area like this. Fun. What terrible power is this thing capable of? There's something just so romantic about standing on a balcony during a storm. I mean, at least it's not a blood sea. I'd hate to cut the fun short, but can we go back inside now? What's wrong, darling? Getting chilly? It feels like something's watching me from out there. We can go inside if you like, but it's not like it's any safer in there. After all, the next page in the book has an unspeakable horror on it. Fun. Unspeakable horror? Like some kind of monster is gonna jump out at me? Feel
see what I mean. Okay, so I mean, she's kind of warning me. She really likes my bed, but I guess that's just our strategy because we don't have a sofa, right? It's more that we just only could make so many animations with the budget. I like the plant though. Oh, it is a nice one. We love our plant friends. Okay, sure. Could you pronounce that? Sorry, my Polish is a bit rusty. No. Nailed it. I mean, we have to be careful that we don't summon something IRL. What the hell? I can't even begin to pronounce this. Yeah, duh. That's why it's an unspeakable horror. Boom. Unspeakable. Get it? As in, cannot be spoken. At least not by humans. Wait, you can pronounce this? Of course I can. I can pronounce anything. Anything? Anything. I hope she pronounces her love to us. Ooh, yeah. Oh yeah? Then what's this? Worcestershire sauce? Okay. Damn, you are the real deal. Hey, wait a minute. Those tentacles are like extra tongues, right? Then your weakness is tongue twisters. Say toy boat 10 times fast. Toy boat, 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 toy boat. How was that in the recording studio? The VO took a while to do that one, but she's really talented. Yes, So. she's a rock star. Yeah. Show off. So is she gonna do it for us? Oh no, we just do the next one. You gotta work for it. So much work for love. No, right? Okay, where gore can be cleaned easily, like a bathroom. Can I take my Yeah, so off? if you go to the items in the bottom left, you'll see which items you have equipped. If you just click it, it'll pop off, yeah. And it goes back to where you originally had it, so you can find it easily. Just in case you want to go wear your bling again. So let's do it. I think I'm ready to do it. Do it. I'm getting into it. So yeah, let's do it. I love the subtle sound in the back while you do that. Yeah. Eldritch Mouth, huh? Maybe I should have considered the spell more carefully before casting it. Always consider your spells before casting, friends. Yeah, yeah. If there's so much as a single scar, I might actually lose my job. Oh, the backstory is that he's like a pretty boy at like a cafe for pretty boys. Ah. Please don't let me have something freaky on my face. It's my livelihood on the line here. Okay, big breaths. Brace yourself. Ooh. I'm still cute as hell. Ah, okay. But I thought I'd get an Eldritch Mouth or something. Everything seems pretty much the same. Weird. Where's the gore? Hey, Lynetta? Yes? Ah, you startled me. You called me! Who the hell was that third voice? What are you talking about? That was you! Look! She takes a hold of my hand. Oh, we're getting somewhere. Whoa, hand holding on the first date, moving fast, but that's okay. No, look at your hands, silly. My hand? Oh, what? Get it off! Quick, grab that knife from the bedroom to cut it off, hurry. Why would you cut it off? That seems really practical. Cut it off? But it's your hand now. See? I mean, you can talk and eat at the same time. That's so good. No, if I had this, I would like hide tacos under my desk. Yeah, and just dum, 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 dum. It's like Morbius from the Spider-Man comics with his bloodsucker hands. Yeah, yeah. I mean, door handles would really stink, especially like you'd probably get sick a lot. Yeah, your mom know? always tells you not to go around licking doorknobs, but how could you help yourself? Yeah, yeah. I mean, is there a tongue in there? Probably. Yeah, of course. How else are you gonna taste those tacos? Maybe you can taste with the hand. Yeah. Yeah, you're right about that.
Surely enough, it's not a disembodied mouth stuck to my hand. It's very much embodied mouth indeed. Is this really my hand? What did I do to my hand? Darling, are you all right? This is screwed up. I mean, I knew I'd be in harm's way, but permanent body disfigurement this early on? But I'm not stopping before I get that smooch, no matter what. I just gotta think positive. Yeah, you guys are moving fast. That's okay sometimes. But I don't have to smooch her with my hand, right? No, you can use your face. Okay, good. This isn't so bad. I mean, there's got to be a silver lining to this. Now I have to pick which mouth to use when I smooch you. Well, the writer thought of everything. He's so clever. Oh, yeah. Is someone at the door? This is bad. Did I get busted? The sudden shock feels like a cold splash of water that snaps me into my senses. Damn, I must have done something to give us away. Was I shouting too loudly about that knife? Did the neighbors call the cops? I doubt it. This is one of my favorite parts. Someone interrupts my rituals now. The stars will fall out of alignment before I can finish. Once that coming is your favorite part? Yep, it's Damn one of it. my favorite scenes. I even picked to the apartment on the top floor to minimize the number of people noticing odd sounds or smells from my room. If it's the police, they're going to insist on looking around. I'm not going to be able to smooth talk my way out of a demon in my room. Yeah, they're gonna be dead soon. Anyway. Either way, I need to prepare myself now. Who knows how quickly things are going to go south once I answer the door. Hello, are you in? I heard you shouting just now. Is it another one? The plot already? thickens. Yep. Okay, just to not get my hopes too much up. Can I smooch both of them at the same time? So you can. That's in chapter 2. Okay. Yes. I mean, I have 2 mouths now. That's true. I mean, I guess that's the ultimate sick tech. Gamers at home, get a second mouth. There's the camera. I don't know which one. I'm pointing somewhere. Just point to all of them. Yeah. It's even worse than the police. There's only one person it can be, and at the worst possible time. What do I do? Is it even safe to go outside right now with all the world-bending spells I've been casting? Who's that, darling? Probably the mailman. I'll make him leave. Give me a second. We're starting lying, like, right there. We're just You don't started look so dating. good. Maybe I should get the door? No. No. I really don't think that's a good idea. Why not? Well, you're a mind-flying goddess. Maybe it'll be too much for someone who wasn't expecting it. I guess that's a good point. Wait here. I'll be right back. Missy, hey, good to see you. How do you do? I hope it wasn't too forward of me to call upon you in your own private department. Missy, she's an old money rich girl that suddenly showed up to the club I work at and started showering me with gifts. So she's our sugar mummy? Oh yeah, she is. Oh, good for us. She doesn't quite understand that she's not supposed to contact me outside of working hours, but it's hard to complain when she basically pays my rent. How does she know where we live? She basically pays our rent. Yeah. Okay. Creepy. In fact, she's pretty much the only reason I can afford to buy all this eldritch paraphernalia. But best of all, she's smoking hot. Why isn't she enough for us? It'll be revealed. If I may be so bold, I have something special to give you. May I come in? Oh God, yes. Oh hell, yes. Right this way, Wait, Lynetta is inside. I got so caught up in the moment, I almost forgot. Actually, now's not a good time. Think you could just give it to me out here? It's not the kind of present I can give you out in the open. I'm just trying to guess what it could be right now. What's presents you can't give someone in the open? Things that burst into flames when in contact with oxygen. You have to give those in a vacuum. Makes sense. Yeah. So, I would also say, like, if you have cookies, you can't do it outside because otherwise you have to share them with more people. Ooh, yeah, that's. I'm really generous with my cookies, though. I'm not. But what if you just have like 3 left? If I have 3 left, I'll split them in half. I'm just that kind of guy. Warhammer and cookies. I know, that's what I'm all about. A present that has to be given in private? Oh man, what could it be? Wait,
I almost lost sight of things again. If Lynette and Missy meet, I'm toast. Mm-hmm. Can I really not help myself with my life on the line here? Say something, idiot. Well, I can't get away right now. How about we meet up after work? I can't go out after dark. What? Right, I forgot. Her weird curfew. Why can't we just go inside? I really want to give you your present now. Darling, what's going Oh no. Is Lynetta coming to the door? I can hear her footsteps. Huh? Who is that? You have company over? Awkward. It's just the mailman? Inside your apartment? Oh man, we're screwing it up. Shoot, I got my lame excuses mixed up. Oh no. Hey, what do you think you're doing? Someone slammed the door in my face. No one. That wasn't smooth at Oh all. man, she's pissed. Sorry, Missy. This is the only way I survived this. What's going on, darling? Oh no. Turns out it was one of those door-to-door salesmen. They can be really pushy, you know. No! Ooh. She clingy. I don't want any, huh? Are they gonna Want fight? me to make them go away? Oof. No, I got this. You just have to be persistent. Eventually they'll give up. Oh. Did you finally give up? I like how she just didn't notice the hand, or the Better mouth on the hand. smooth things over with her later before she tries anything crazy. Especially now that she knows where I live. Maybe we just left the hand inside, by the way. Like when I opened the door to get some packages and I'm not wearing pants, I'm always like just sticking out my upper body. Yeah, for sure. Get the hand out. Hello. Better hurry through these rituals before there's more interruptions. Okay. So another ritual. I mean, we could have figured what happens. Yeah. Yeah, I mean, it's, yeah. Oh, okay. Make the calling. That's we've already done those. Okay. No lights, no candles. Ensure his image appears in no way in poster or tapestry. Continue to next page. So I'm gonna remove this. That's it, or do I? Oh, there's more on the next page. Wear a ceremonial robe and ritual necklace. Wear a mask or headpiece. Dum dum. Have a ceremonial knife on your person. I still have that, right? Yes. Great. Always remember the second step on the previous page. When all is complete. Chan, what was the... Okay. I should be fine, right? Okay. That's cute. And I thought you were cute for a Yes! human before. Now you're totally my type. Why does she want to change us? I'm trying to respond, but no sound is coming out from my mouth. Even when I try to shout as loud as I can't even manage a whisper. Not even with my hand? Something is not right. What's happened to me? You go look in the into mirror. Aw. Oh, That's he's all really cute. Yeah, now you guys can swap tentacles. Kind of looks like Blesk a bit. Probably just because of the pink hair. Yeah. So, okay, so We could go into, yeah, there's another ritual you can do. what happened here? You just don't worry about that. Okay, sure. Yeah, we're just gonna. I'm just gonna ignore it. The ritual is... Darling, Oh, what are you looking at? nothing. Nothing, huh? You were looking at nothing? Is that the truth? Sure. I don't want to break up. I didn't get to smooch you yet. Did I scare you, darling? Good. I know what page you were on. Hey, why is it in the book, though? And if I see you trying to cast that spell about nothing, you won't get past the second word. Okie dokie. Should we break up with her at some point? That's one of the endings. Okay. There's a
9 endings, 10, something like that. Yeah, there's a ton. 9 endings is a lot, right? Yeah. Well, the first chapter has 2, the second chapter has 6, and the last chapter has 2, so 10. Okay, crazy. And it, like, could have already died? Oh, several times. Yes, yes. How? If you open the curtains outside, that kills you. If you look at her in the shower, it kills you. There's a couple others I can't recall off the top of my head. You know, just So I'm doing great. Yeah, you're winning. Yeah, you're getting along. I'm stress-free right now. You're a video game expert. I mean, I'll give you the mouse for a second. I have to do something really quick. I'm sorry. There's this weird competition where you have to post 1337 at that time in a Discord to get a point, and I'm dominating, like in this game. So I'm done. What's Great. 1337? It's like, it's lead speak. So Oh, okay, yeah. yeah, and it's a weird thing, but it's really important to me because I don't get smooching in real life. So I'm sorry. Gotcha. You have to pwn all those noobs with your lead speak. Yeah, there you go. Yes. You did it. Illuminate the room to your comfort. Collect necessary ingredients from cold storage. Ensure the symbol is present nearby. Okay. What am I gonna offer? Beer? Oh, I clicked that. Is that bad? You got to keep doing that. Oh. That's how you make sure that symbol is nearby. Does it look like? Star. There you go. Good. Is it hard to animate that? Not that part. There's other stuff that's hard to. Oh, if you click that, you'll die. So don't do that. Okay. But I can light this. Yeah. It's your comfort. How comfortable are you? Yeah, I need a little light. I mean, I can see her better, see our tentacles, see our mouse. So, can I already do it? Yeah. Okay. Not all of them are super complicated. I'm just really scared that I'm gonna die. Nice farting sound. That already smells delicious, darling. All it needs is a little something and it'll be perfect. I'm going to take a short walk outside while you finish. See you in a few, love. Great. So can the other girl come back now? Not at this moment. Player. Wow. Yeah, I mean, I want all the smooches. She's gone for like 2 seconds, and you're like, okay, but Missy? I mean, there's something up with her, obviously, so I want to find out what, and I like presents, so... Find out. Yeah. This is also the moment where you could do the breakup ritual in the game. Oh, okay. Yeah, I don't want to do that. I mean, there's a lot of red flags, but I'm into that, so... I'm a red flag, probably. Keeps it exciting. Yeah. So can I have another life form on your person? What's another life form? Can I use the plant? Oh, there's something else in the room you can use. Oh, no. Is it gonna die? Oh, it'll be fine. You sure? Positive. If it's gonna die, I'm gonna be really sad. So, I'm ready, right? Yes. Please don't let it die. Can I do it? Oh. I mean, it's not like it's explicitly dead. I mean, is it on? It's pretty dead. It's well, fine. all right. Or anything for love. It has a right? really strong period. You could save it with that. Yeah, I mean, it's just painted now. It's fine. Yeah. It's, Okay. Yeah. No. It's an arts and craft ritual. Yeah. Thing. Objective is to survive. I mean, you have to use everything you got for love, right? Sometimes sacrifices need to be made in a relationship. Literally. It's a literal sacrifice. Yes. Exactly. What's standing there? I can't see because of the light. Her name is what it says. Okay, so okay, that's aggressive. Oh, what the? Okay, that's not scary at all. Escape reality. Yeah, I mean I'm doing that right here, right? If you can read this, our reality is doomed.
Once you start this ritual, complete all 3 pages quickly. So there's a timer. Yeah, this one's the one that. Oh no. You will be vulnerable until you finish. Do not open any blinds, windows, or doors. Do not turn on any lights. Snuff any existing lights, or you will attract their attention. Ensure the symbol is present nearby. Okay, so turn that off. That's still off, right? You gotta turn the, yeah. Oh, I guess it was, never mind. So, oh god. Other sign. Do you think I'm gonna die now? There's a chance, but Oh, no. I think you're doing so good so far. I'm pretty confident you'll be able to make it through it. Okay. Can I pre-reach stuff? Oh. Okay. I really want a smoocher. I'm really stressed right now. Like, really stressed. So I don't care what happened. I have to do more. She's coming. Sure, the symbol is present nearby. Do not cover your ears. You will need them. Oh god. There you go. So, chant. I'm doing my best, Chet. Don't stress me. So, let's see. If she gets into your room, it's too late. Should the symbol is present nearby. With this dungeon, I believe you are safe. So, the... The pressure. Oh no, it was that. Damn. Oh no. Oh no. There you go. Okay, great. So I'm doing it. Do it again. Yes, keep going. Oh no, she's coming. She's coming. She's coming. Darling, what's wrong? You're pale as a sheet. That was scary. Yeah, it gets there By sometimes. the look on your face, you caught a glimpse of the real world now that I'm waking up. Just waking up? You weren't as sane as you thought, huh, darling? Oh, sweetie, don't worry about reality. It doesn't have anything to do with you anymore. Wait. Though, I should tell you, everything you saw and heard, it's still there. What you saw coming through your window is still coming through. Very soon, it'll be impossible to deny its presence, and even escaping reality won't protect you. I mean, we can open up our smooching. I'm If fine you with like, that. I could move you to the front of the line and you painlessly myself. As thanks for waking me up. You wouldn't hear their screams anymore, or feel that chill up your spine where that tentacle is already touching. Relationship goals, honestly. I mean, I'm living for that. Why would I want to die? To be saved for last. Have the whole doomed world all for yourself for a while. Just be with her and no one else. Would save you linger. Being destroyed first or last? Which would you prefer, my duck? I was too fast again. I'm sorry. So do you think we can do one more ritual? Like, how close am I to? You've still got a pretty far amount to go. This game's not super short. How long is it? So the first chapter usually takes people a couple hours. You can do it quickly, like when you're in testing, like we can get it done in like 10, 15 minutes when you know all the steps and stuff. Yeah. Reading all the lines does make it take a little bit longer, but it's definitely worth it since the game is, a lot about the comedy and stuff. But after this, you then have the next chapter where you can either date Esther or Lynetta, which is a little bit of a spoiler, but Missy turns out to be Hastur, the King in Yellow. Mm-hmm. And that's why she can't go out after dark, is because it shows her true form, and then you have to do a play. And, one of the things I think that the developer Joseph really got right with this game was keeping it really true to Lovecraft. So when you play the second chapter and you're playing the King in Yellow, it's a play. Because the King in Yellow, Hastur, the King in Yellow from the story is a play. And as you go through the rituals, they're all written in an old... Basically, he looked in the story of when that story would take place and looked at plays that were written in that time in Italy and then wrote it in the pentameter of that style. And so there's like a lot of actually attention to detail in the game that, is one of those things that people that are actual Lovecraft fans are, really looking for something that's more than just like a silly dating visual novel are going to be like, oh, wow, there's like a lot to this game. But
if you're just like having fun and enjoying the humor, like it's just as good. And that's Yeah, you know. it's for all kinds of people. I will say I'm not much of a visual novel person, let alone a dating simulator person. But this, for me, this was a lot of fun for me. Yeah, we wanted to make something that was kind of like an undating simulator, like a dating simulator, but that there's nothing like overtly sexual in the game. There's like, it's like lewd and it's funny and it starts off and you're like, oh, this is a little like weird and creepy, but then you realize that it's more of about like him trying to like have the perfect date for this like eldritch demon and kind of what that would look like. And I don't really want to spoil the plot for anyone, but you do end reality in the first chapter. So then what do you do in chapter 2? And that's kind of goes into how we expand on the lore of this universe and why he still exists in these other chapters. Are we superhuman too? Well, you it makes sense when you beat the game. Okay. Yeah, things start to come together, and what's nice is like the chapters like relate to the other chapters directly. So it's there's a lot in there. Yeah, and by the time you reach the very end, like the kind of the last cutscene, which is after the boss fight, where you get you have to do all these rituals to fight off ghosts and stuff. The kind of the full circle of what this was all about really does make sense. Mm-hmm. But I will say that the developer is an amazing guy. His name is Joseph Hunter. He makes the game with his wife, and it's the kind of thing that I love to support. It's such a cool hobby to do with your wife. Yeah. Like, how wholesome is that? And that's the thing is like people are like, well, how do you know when the girls are hot enough? He's like, oh, my wife tells me. yeah. And they're like, oh, how'd you come up with the characters? Like, oh, they're all just 3 custom tailored laser focused to my fetishes. And she's like, yeah. And like they have that kind of, real creative. It's so cute to see them together. We do they're together. they're great. They're Yeah, great. I really love Joseph and Caroline. If you're watching, say hi. I'm saying hi. But Couple goals. yeah, it's really awesome. And and if you go into the credits, it even says like, for my my real sucker. I'm a sucker for makes love. Yeah, it makes me a real sucker for love. It's really cute. Cute. That's it for today. I think we have to stop. Yeah, they're They're gonna gonna kick us out. Yeah, they bring in the big. You guys don't see this on camera, but they bring in the big Rick security Storm is guards. asking if every character is fully voiced. So the reason that only the girls are fully voiced and not the guys is that's like a kind of a traditional visual novel format. Is that you'll have the other characters be voice acted, but the protagonist kind of is supposed to be read in your voice. Yeah, it's supposed to be you so in that place. Every character is fully voiced. The next chapter, the next game, it's part of a 3-game series. So there's 3 chapters in this one. The next one's gonna have 4 chapters in it. That one's coming out by the end of the year. All the characters in that one will also be fully voiced, and we're gonna be expanding on the universe a lot in that one in a way that I think that fans are really, really gonna like. Yeah, 100%. Yeah. Great. So everyone should wishlist that game, or buy it. This one's out. The next one's coming out. Yeah. Wishlist the next game and buy this one and play it, and maybe you do better than me in smooching, but probably not because I did pretty well, I guess. Yeah, you did good. Just with your help, thanks. You got to 1/3 base. 1/3 base, yeah. I see myself there a lot, yeah. Thank you so much for showing me your game. Thanks, no Chad, problem. for being here, and the next slot is soon. Thank you. Bye. Bye. It's one small step for man, one giant leap for mankind. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. If life throws you into an epic adventure, you better be well equipped. And know all the right moves. But the most important thing you'll need is a real friend.
two unlikely allies. In single player or co-op mode. Jump, run, and fight your way through the adventure of your lifetime. Leaf's Adventure Netherworld Hero. Wishlist now on Steam. Gatewalkers, the chosen ones who travel different worlds to save your own. Play the game solo or in up to 4 players party. Create your own unique character and start plenty of hours of gameplay. Fight hostile enemies. Aim with each skill and dodge enemy attacks. Defeat diverse bosses, each with unique skill set. Gather epic and legendary loot. Win rare ingredients and find new crafting materials in challenge and loot boxes. Gather resources of many types to refine and craft new items. Remember, your build is defined by your items, so choose carefully up to 8 skills. Enhance your build with additional quick slot items like potions, traps, grenades, and many others. And get progress points by discovering the mystery of the ancients at your home planet during storyline. There are more than 400 unique items to craft, with many different skills. Rechargeable active skills. Many passive skills. Enchant your gear with 5 elementals, combining 2 elemental powers to cast cooperative combo with your teammates and 20 solo combo effects. Each world has different survival mechanics and hazards. Full of bosses, tons of mobs, with unique resources and objectives to find and puzzles to solve. Don't be afraid of portals. Become a Gatewalker.
Hello, everybody, and welcome back to Indie Arena Booth 2022. I am your host, Shay Thompson, and it's time now for another indie speed dating session. No, we're not dating developers here at Gamescom. We're doing little short-fire interviews where we get to chat to some of the incredible devs that we have here, and to get to know a little bit more about all of the games, because, I mean, it's impossible to get through all of them, but we're going to try, right? So starting off the session, we're going to check out Brewmaster. Have a look at the trailer. So I am delighted to say that I'm joined by Katie from Fireshine Games, who is the publisher of Brewmaster. Thank you so much for joining me. Thank you for having me. It's great to be here and great to have a chat with you. Yes, I mean, on this very, very busy show day. Oh, yes. Yeah. I'm busier and busier every day. I know. Like, when we first started, I was like, oh, okay, this is pretty busy. And then everyone was like, wait until the week goes on. And I was like, surely it can't get busier than this. I know. Saturday and Sunday are still coming. So I know. Good to see more fans coming out. So. Yes, that's a good way to put it. Exactly. Good way to put it. Not being daunted by crowds at all. So Brewmaster, so Fireshine are the publishers of Brewmaster. Obviously, we just checked out a little trailer. Could you give us a bit more information about the game? Of course. So Brewmaster is a hobby simulator, kind of like the likes of things like PC Building Sim or the House Flipper Sim and Woodworking Simulator. But it's all centered around the idea of brewing craft beer. So it's a very wholesome, a very educational experience as well, but also a lot of fun and really, you know, encourages you to kind of really get creative in creating some really great beers. Yeah, and I kind of love the idea of taking something that for some people kind of have like a knee-jerk reaction towards like alcohol, but you've made it cozy and wholesome somehow. I would just love to know how you went about doing that. Yeah, so the whole idea from the studio was they wanted to make something that was creative, cozy, and wholesome and fun, which is why we've kind of focused on the idea of creating craft beer. So it's all about like the idea of creating them and just keeping it kind of cozy. Because obviously there's been a lot of stuff that's happening in the world, and you sometimes just want to sit back and just have a nice, relaxing time and just let your creativity run wild. So. Yeah, and like speaking of creativity, yeah, you can kind of create your own recipes. Yeah, what sort of things can you do in the game? Yeah, so when you start out with the game, you start off in a mode called Brewmaster mode. So you can go through and you can play the game and you get a guided tutorial from a really, really awesome guy called Jeff, and he will show you the way of making your first beer and guide you through. And as you progress through the game, you'll get more and more pieces of equipment. The more jobs you unlock, you can go and do some jobs, you can enter competitions with your beers, and the more you learn, the more kind of challenges that open up towards you. So if you're a kind of player that likes kind of a bit more guidance and a bit more, you just want to have a nice relaxing time where you're just following a guide, you can do that. But if you do want to get more creative, you can actually go into our free play mode where you can just let your imagination run wild. You can, you know, you've got all the equipment, you get all your, you know, your materials and your ingredients, and you can just give it a go. You can still, like, you've got the knowledge that you've grasped in Brewmaster mode, but you can just make whatever kind of beer you like, essentially. So. And what sort of beers have you seen people make today? Or, you know, just in general, really? Yeah, so we've done a lot of different ones. So with our tutorial mode, you're making like a pale ale. So it's our standard one you're making today. But even with the standard ones, like, the way the game's made is it's very much like a realistic chemistry simulation. So everything you're doing in the game does affect how your brew comes out. So although they're all making the same beer today in our demo, you'll notice each one's different. Like we'll have some people that make it, it's really kind of really dark and hazy, and other people might be making some that come out really kind of light that has a lot more carbonation. So it's amazing. One beer, so many different options that come out with just one thing. So yeah, I mean, weirdly enough, this is making me like super thirsty.
Like, honestly, that must be the case for you all day, right? Oh yeah, like you're watching it, you're just like, oh, these look so good. Like everyone's making so many nice beers. I just kind of want to crack one open and just enjoy one while I'm watching it, to be honest. Yeah. Oh, that's amazing. Yeah, and the sort of art style kind of harkens back to a more artisanal craft beer feeling rather than like a boozy, beer hall kind of vibe. Yeah, I'd just love to know, kind of what went into deciding that. I know obviously it wasn't necessarily decisions from you, the publishers, but just any insight. Yeah, I know the inspiration for the game came about because like the developers are massive home brewing fans. Like they love craft beer. Like they're based in Bristol, so there's a lot of really great like pubs and breweries around there. For example, More Beer, who we have partnered with within the game to make it more, that more authentic feel with it. There's a lot of really great things around there. They just love the idea of craft and art and just looking at thinking of it like an art, because some people probably just look at beer and just go, just go down the pub and just have a pint. But the home brewing is such a massive topic and a massive hobby for a lot of people. And a lot of people can't actually do it themselves at home because it can be quite an expensive hobby and it can be, something that takes up a lot of space, as you can probably tell when you're playing the game. So being able to just, I think the inspiration was being able to do something that the devs are very passionate about and then be able to expand that passion out to a lot of people and people who maybe might not be able to do this in real life and give them the chance to do it themselves, in a virtual world. Yeah, because I definitely don't have the space or the tools to brew beer in my flat, but at least I have the opportunity to do so now. Yeah, so like I say, we've had a couple of people coming up who have said like, I do home brewing at home and it's really cool to, see it in like a virtual space, and some people who've never done it before in their life and they're just fascinated to see what goes into doing it. So they might be a beer fan themselves, but they just want to see, some people come away from it and go, oh my god, how long does it take to brew this beer? Like, we've got bits in the game to make it a bit more streamlined, so you can speed it up, so you're not sitting there for like 2 months or so, which it can take that long to brew a beer in real life. So I don't think we need that level of immersion. No, not quite. We might take that part away, but everything else is pretty realistic. So. I love that. That's awesome. And I'd just love to know, sort of from like your perspective, kind of marketing a game in this way, because it's very easy to kind of fall down the line of either making stuff like alcohol a punchline, or, which I actually think is worse, the kind of chocolate-covered broccoli anti-alcohol ad. Yeah, what were some of, I guess, the challenges? I guess the challenge is obviously we are making a game about alcohol, and there's some really great questions, people saying like, how is it promoting a game about alcohol? I think it's about just being careful and safe. Like in the game, we don't promote the consumption of beer in any way. I think that's really important for us, which is why we're kind of looking at it in more of a artistic direction. It's about the art of making it, not actually consuming it. So I think that's like, it's making sure that everything we're doing is making sure it's very safe for the audience that are playing it. So we're not just going to be letting loose and letting anyone play it irresponsibly, and we do, again, we have messages in the game to say like, look, we don't encourage you to do this in real life, we don't want you, we're not encouraging actually consuming the beer, but just look at it, it's basically like an art form. We're looking at it as an art essentially, and I think it's really important to push that and make sure the messages are quite clear to people so people aren't going to misinterpret what the game is or what we're trying to do with it. Yeah, and I think you've done a great job. Thank you. Thank you. It's great seeing so many people coming out and just having fun and playing the game, and just because one of our first outings with with COVID coming along and not being able to get out, it's just great to see people coming out and playing it face to face and giving their feedback and letting us know what they think, and seeing everyone just having a good time, having some good beer. So awesome. Yeah. Well, I'm glad that's been the experience this far, and I hope that continues for you. Would you like to sort of point people in a direction of where they can find out some more information about the game? Yeah, sure. So you can go online to our website, either Fireshine Games or at Auroch Digital, and you'll see all the information about Brewmaster there. It is coming to all formats, so you can play it on whichever format you like. Essentially, it's on Steam, Switch, Xbox, and PlayStation as well. And you can wishlist the game now on Steam if you'd like to do that. It'd be great to get your support and see you there. So, and look forward to seeing all your beers that you're going to be brewing. So yes, make sure you go and check that out for sure. Katie, it's been a pleasure talking to you. Thank you so much. Thank you. Hopefully I'll see you around. Maybe come and brew my own beer. Yes. See how you get on, see which one you make. Yeah, and I hope it's good. I'm sure it will be. I'll be there. Jeff will be there to guide you, and so will I. So all good. That's what I love to hear. Music to my tiny little ears. Thank you so much. You're welcome. Thank you for having me. Thank you. Amazing. So next up we have Udada. We're going to check out a very quick trailer for that, and we'll be back with Matilda, one of the devs.
and welcome back. So I'm joined with Matilda from the team making Odeda. Thank you so much for joining me. Thanks for having me. Amazing stuff. So we just got to see a little trailer there. Could you give people, a sort of rundown and explanation about the game? Yeah, sure. So Odeda is a music-making explorative toy. So we go through 5 different levels where you build your own little music pieces. We break it down to sort of building a melody first, then you build a little beat, then you add the chords and a bass line. And with those music pieces, you can perform your own song that will get turned into a cassette in the end. And at the end of a run, basically, you have a cassette player where you can insert your cassette and listen to your composition. And then you go again and make a different song. Which is really fun is that at Gamescom, at the Indie Arena booth, we have the cassette player and you can listen to everybody's creations that have been built the last 3 days. Oh, that's incredible. Yeah, it's really amazing how different the results can be. Yeah, I mean, I'm so glad we're doing in-person events because otherwise we wouldn't be able to do stuff like that, right? Sure, yeah. Yeah, I know you were saying before that, seeing people kind of come by, obviously there's so much going on, there's so many people, but then coming to play something like Odeda, they get to really immerse themselves in the game. I'd love to know, what that's been like for you. It's interesting that you talk about the pandemic aspect because me and Sven, the 2 developers of the game, I'm the sound designer, he's the artist and programmer, and we are now meeting for the 2nd time in real life, actually. We met during the pandemic and we had a Zoom call and we talked about what we want to do with the project and everything. So it's interesting to really get to see each other in real life as well. And it's been amazing, the reception at Gamescom, because we bought these really nice noise-canceling headphones, and we also have 2 chairs, so we really find that people love sitting down and getting really immersed into it. First, we were really worried that it wouldn't work out like a music game in this, there's so much to explore and fear of missing out, so many great games at the Indie Arena booth, but then once people sit down and they have these noise-canceling headphones, it's like a switch turns off and they forget that they're at this big conference and they just play around these tiny little houses and place them and try to figure out what's going on, and then all of a sudden you see from behind the people going oh yeah. So that's great. And it's been great so far. And I'm sure that brings in way more people. Yeah, so, right. Yeah. People see the people vibing, so that attracts even more. So yeah, it's been amazing. Oh, that's incredible. So I'd love to talk about some of the kind of music and sound design process, because it was the first thing I noticed when I watched the trailer. Immediately everything is so, it's so tactile and great. And yeah, I would just love to know how it kind of came together. Yeah, so the first thing that existed was actually this landscape with the houses, and Sven did a great job doing all this juicy, the place the houses and the waves do something this physics of the game. They have always been there, and then we kind of tried to figure out what kind of game are we actually going to make out of it. First, we went into the direction of some sort of music puzzle game. But we realized we're not really good puzzle designers. We didn't come up with an idea, so we were back to the drawing board and thinking, what can we do? And what we can do is make music, actually. And we know music making is fun. Otherwise not, there's so many people making music, it must be fun. So there's already a concept there that we know is fun. And so we realized if we can give a tool to people that makes music making super accessible, which doesn't look like an instrument that you have to practice really long, or like a sequencer where you have to understand the technical side of things. With this toy, music making gets really accessible to anyone, and that's the sort of mission we went for. Yeah. So, yeah. I love that. And on that kind of note about accessibility, one thing I really appreciate about the game, as someone who, it's nice to just play something cozy and chill and not have to worry about pressure. There isn't any win or lose states or anything like that. I'd love to, kind of dig into that a little bit more. Yeah, it can be confusing for some of the people because we don't give any explanation. We just, the rules are put on headphones, noise off, then start making music. And it takes a while until they realize, oh, okay, there's no right or wrong, there's no puzzle to solve. And that's when the eyes get wider and you can see, oh, okay, they get it now. So I mean, that's great. Now, we're all dealing with loads of different stresses for whatever reason, so it's nice to not have. Yeah, exactly. I feel like there's this trend, especially after the pandemic, things got really hectic again when everything opened again, and you're meeting people again and everything. So at the same time, these games where you don't have the stress
I think during the pandemic, the multiplayer games were great, where you were communicating all the time. And I feel like now that the pandemic is not over, but like things are opening up again, people actually long for these, softer, relaxing, calming down experiences that don't necessarily have that pressure of performance or like competing against your friends. So yeah. Yeah, exactly that. I've spent enough of the pandemic talking to my friends. I don't want to do that anymore. I just want to play my cozy little games on my own with no pressure. I agree. I love that a lot. Is there anything that you would like to sort of say to the audience watching? Where can they check out more information about your game? Yeah, sure. So, if you are here, you can, of course, play our game. But we will have a demo available at some point. We can't really say when, but we hope that there will be one soon. If you want to check out more about the game, we do have a Discord server that you could join. The good thing about Odada is the name. It doesn't exist anywhere else in the world. So if you Google Odada, you will find our homepage, and there's our Discord server. And so yeah, it's easy to find. I love that. Yeah, very smart SEO work. That's very, very good. I just want one last question, about you and your collaborator Sven. Yes. Because obviously you said that this is the second time that you've met in person, which I think is incredible that you've managed to make such an amazing game. But also this is your first time sort of making a commercial project, right? Mm-hmm. And so what has that process looked like, and how has it differed from other work that you've done? Yeah, so until now I've been only a freelance person working on games where the developers took care of all the business things and stuff, and I was just in charge of sound and music, and then leaving again. And now it's really getting deep into the legal aspects, and into finding a publisher, and into getting a good community base, interacting with people, thinking of ideas how to set up maybe some community contests or something, or channels that would be interesting for people to interact with. So this whole world opens that you didn't even maybe realize was behind the whole game dev. I mean, of course, we are making games, but then there's this whole cosmos, even going here, the application, the preparing the booth so that it looks nice, thinking about what equipment do we want to bring. There's so many aspects, but it's been great learning about all this. It's permanent growth, and when I started this job, I didn't realize there was so much to it. I have so much respect for every game that's been released, and the developers keeping their sanity. Props to all of you out there. No, but it's been a great time, and I love especially when business people come to our booth, and then they actually play the game, and you can see them head bopping again. They're vibing. It breaks that wall of this is business, but then they turn into gamers. So that's been a real cool thing about the Indie Arena booth, that it sort of intertwines these worlds of business, but also the playful gaming. Yeah, it kind of blurs them and doesn't make it so binary, right? Exactly. Yeah. Awesome. That's great. Oh, well, I hope it only continues to grow and grow for you, and I wish you all the best success. Thank you. Thank you so much for taking the time to chat to me today. Thank you so much for having me. And I hope to come by the booth later on. Yes, please do. I will, definitely. Do some vibing out. Yes, I'm really jealous now that people have gotten to vibe. I'm I want to vibe. Yeah, please do. I definitely will. Thank you so much. Thank you. Nice. Next up, we have The Past Within. So let's check out a little trailer for that. Are you ready? Yeah, let's do it. Okay, so what do you see? Because I have some kind of device that looks like a computer. Okay, so I'm in a room with some old furniture. Let me see, I've got 4 paintings, a crow, a house, a butterfly, and a family portrait. What do you see at the bottom left corner? That's the crow. Okay, yes, the ventilator is on. Can you put the timer on for 12:40? Yes. Okay, so I've opened a cabinet and I've got a creepy looking chess piece. Have you got 2 chess pieces? Babe. Sorry, what did you say? You alright? No worries. What can I do? Have you got 2 chess pieces?
I do. I have a chessboard. The black one is on f6, and the white one is on a6. Okay, can you move black to a1? Yes. Oh, the white one's moving now. Can you move your white one on e2? Okay, oh, this is going well. Can you move black to a4? White on e6? Hello and welcome back. I'm joined by Robin, who is working on the Past Within. Thank you so much for joining me. I know you're all super busy, so I appreciate you taking the time to chat to me. So we just got a look at that trailer, which is probably like one of my favorites from the show. But could you just tell people a bit more about the game? Yeah, so we are showcasing The Past Within. It's a co-op adventure, and you have to work together, like a two-player game. And you have to work together and escape. So yeah, that's what we are showcasing. You're showcasing, awesome. And so the previous games that you've made, kind of Cube Escape, they all kind of have like similar characters. And will we see some of those characters in The Past Within? Yeah, you see the antler guy from the trailer. He will be in there. You are actually resurrecting him during your play. You play as his daughter. And yeah, you go to the past and the future, and yeah, you help each other. Yeah, so yeah, one player's playing as like the past, and the other one's playing as the future. And then one has like a very specific art style, and then the other one is 3D. Yeah. Yeah, and that's the first time that you've done that, right? Yeah. It was a bit ambitious to suddenly switch from 2D to 3D, but we made it, and we really like to do something with a 3D box where you can play and puzzle with, and yeah, look into, and then the other room is inside that box. Oh wow. Yeah. So much to explore. And so with, obviously it's like co-op and like two players are playing on different platforms. Is that possible? Is there like cross-play? Yeah, it's cross-platform. So if you have like a Nintendo Switch, you can play with the laptop, or yeah, you can cross-device. So awesome. It works very well. Awesome. And so what were the challenges of making sure that you could get it on every single platform? I think for us we use Unity, so it's easy to port it to different platforms. But we had some struggles, with the 3D, 2D part, how we can separate those. So yeah. And so players who have played your previous games before, what are they going to be like shocked and impressed by in this game? I think it's the first co-op game we are making, so that is a new thing, and it will be normally you play really by yourself. We have 15 single-player games, and now this is the first time you can play with a friend, and you can really work together, puzzle together, have a more like real-life escape room experience. So I think that is very unique about this. And you will get a few eerie, dark moments as well. So yeah. Yeah, I mean, talking about escape rooms, they're like super popular at the moment, and so kind of bringing that in a more virtual aspect must be like super exciting. Yeah, we are doing it for 7 years now. So when the hype started with escape rooms, we also made our own escape rooms. So yeah, we are at the same hype train, I guess. Yeah. And so we have a little demonstration, right? Yeah. Okay, I'm excited. Are you open to? Yeah, of course. I mean, I don't know what's going to happen. Yeah. I'm kind of nervous. Be careful. No. I'm like, what's going to... Okay, so I'm just going to open this. Slowly? So, yeah, I'm like, I want to make sure I don't rip it. Rip it quickly and then... Oh, I'm scared. I was like, I don't want to rip it too much. Okay, and then... Then you can maybe... So much pressure doing this live. Okay. Oh. It should jump way higher normally. I was scared. I was like, I'm not sure what's going to happen. So this is actually, it's in the game, right? Yeah. It's one of the 3D boxes. And yeah, for you, there's a special QR code you can scan. So that's... Oh, so I got a little treat. Little present. Yeah, if you're watching outside of the streaming booth right now, you can head on over to the booth and maybe get one of these yourself. A little QR code for yourself. And also, you're taking little Polaroid pictures, right? Yeah. We want to create little memories at the booth. So. Because that's a big part of the game, right? Is there are different cubes and like the black cubes are kind of... I think for people who don't know Rusty Lake, it's a bit weird that we have cubes, but the cubes stand for memories, and it's really an important thing for a game. So, yeah, they can make memories at our booth. So, yeah.
Lovely. Is there anything else you want to tell people about the game? Where can they get more information about it? Who are watching? Yeah, we have Steam page live, so you can already wishlist the game. We also have a demo there, so I think that is probably the best way to find out if it's something for you. You can just download the demo and play it together with a friend. Yeah. Brilliant. Well, thank you so much for taking the time to chat to me. Thank you. I will run back to the booth now. Run back to the booth. I know you're super busy. I really, really appreciate it. I hope you at home watching will go and check it out with a friend. Yeah, do it. It's a good way to connect with the people in your lives. I will see you very, very soon. I was going to say shortly, but then decided to go with soon for some reason. I'll be back after this very short break. Peggy 12. So, my dear Avril, where do I start? After a mysterious catastrophe, half of the Earth was destroyed. Now you are on Grisia. Your goal is to absorb its core and defeat an ancient guardian. So that's the fate of a chosen one? Suddenly, I learned to travel across galaxies and face hordes of monsters. But I'm still not able to make the right choice. Whichever path you choose, I'll be waiting for you at the end of it, ready to absorb your power from your dead body. An eye for an eye. How could I claim to save Earth if I can't even save the one beside me? We shall stand, united as one. I'll conquer all my fears and protect the Earth forever. Finally, I'll have my revenge.
Good morning, Mr. Riggs. Good morning, Ashley. We should go out and explore the area. There's a large hostile infestation nearby. Kill it before it kills us. We should build up our base as quickly as possible. Let's place it close to a carbonium deposit. Crafting complete. Base is under attack. We're ready for them. Ashley, use the rift portal to jump to the mining base. Rift jump successful. Sense the ground shaking. I estimate a few thousand creatures running at our base. Prepare yourself, Ashley. This will be a tough fight. Product not yet rated. Work harder, kill harder. Let's get to work. Congrats! You've come right on time to your funeral! Gear up. You're going on tour. And tonight, there ain't gonna be an after party. This is hell on earth. And it ain't gonna be easy. But you've got a show to play.
This isn't gonna work if you're dead. I'm sending you back. You're gonna take another run at them. But this time, you gotta play together. We're gonna rewind as many times as it takes. You're not allowed to stay dead until we're done. I won't let you. Villains are not born. They are made. That does not mean you should pity the villain. It means you should be concerned about how the next one is made. This mission cannot fail, and the truth cannot be revealed to the public. This must be some kind of government licensed project, right? That's why you have a demon hunter with you. Government licensed. Sure. Let's call it that. Oh, we're having a brawl. Marvelous. You are fooling yourself if you think I'd ever bargain with a demon. Safe travels, but not too safe. Bye for now, little alchemist. Far away from the glow of the comfort, you know it's right into the hostile jaws of fate. You must go in this chaos, a hero we need.
Everything began 6 months ago, the day of the wreck of the AES Annabelle Lee. I could never imagine that my salvation would come in the form of the monster that destroyed my own ship. Later, I understood that my extraordinary journey started right there. Mr. Verne, we are on the right path. Go on. These words, I've heard them before. Verne, what do you fancy more? A quick death beneath the sea or a long life of tortures at one of the nation's penitentiary mines? Move! How could a bookworm like me stop the most intelligent and boldest man in Hemera? Peggy 12. Wake up, mop, rinse, wash, profit, sleep. Wake up, mop, bins, wash, profit, sleep. This is boring. Wait. Wake up, mop, bins, wash, profit, arcade, sleep. Wake up, mop, bins, wash, profit, arcade, profit, sleep. Wake up, mop, bins, wash, profit, arcade, more arcade, profit, sleep. Wake up, mop, bins, wash, profit, arcade, more arcade, upgrades, more profit, sleep. Go from rags to riches in Arcade Paradise, the ultimate sim management arcade gaming mashup. In a world. Cut. Let's try that again. Hey, you. Wake up.
pity. Tell me, what is it you want out of life? Fortune, glory, the thrill of adventure? I'm offering you a chance at all three. You just need to do me one small favor. You've something of a reputation, you know. Clever, resourceful, maybe a little dangerous. I do hope that's accurate. The path won't be straightforward. You'll encounter obstacles along the way, perhaps even some other dangerous people. You'll need some help, but I assure you the rewards far outweigh the risks. You will be richer than you ever thought possible, if you can deliver. I'll be in touch.
Hello, everybody, and welcome back to Indie Arena Booth Online 2022. I say online, we're actually here live in the flesh. We get to do that now. We're allowed. I am delighted to say that I'm joined by the very well-dressed volunteer manager here at Indie Arena Booth, Taylor. Hi, everyone. I'm not really sure where to look. This is my first time ever being in a streaming studio. It's very nice to be here. It's very nice to be here with you this week, Shay. I'm so glad you, first of all, came in and bothered to talk to me, little old me in this little booth. Yeah, I would just love to know like what it's like being a volunteer manager for an event like this. It's quite something because it takes a lot of people to plan and organize the event, but then it takes even more people to make the event happen. And without the volunteers, like the Indie Arena booth would be just like swimming in garbage, everyone would be hungry and thirsty and grumpy, and so being the volunteer manager is kind of, yeah, making sure that everyone is in the place to get this place running. It's really great. I think we have about 120 volunteers. Unfortunately, it is still the COVID time, so people like arrive, they were super excited for orientation, and then they had to stay home. Oh, and no. So the team has been super good about like everyone's testing and masking, and we're keeping each other safe. Very good, very important. Super important. Awesome. And we also have, I just want to give a shout out to like the Twitch moderators because I know that they're there, I know that they're doing the work and they're talking with each other, and I haven't met any of you in person, so I just want to say like thanks, that's really great. Hey, I can see a couple of them in chat, that's so nice. Because honestly, it keeps us all safe. It keeps me safe from trolls and like really weird people, so honestly, like thank you so much for protecting me. And on that note about the volunteers, like I was so hungry and so tired when I came in this morning, and I managed to actually get some food because they arranged that for me, and that was really nice. Yeah. It's just like one of the like 100 things that you lot do all day. Yeah. So that's awesome. Yeah. And everyone jumps in to support each other, and the team is also, the team appreciates the volunteers. We appreciate the volunteers so much, and it's really a nice system. Yeah, that's what I can say. And being the volunteer manager means I get very, very little sleep. Definitely. But you look great regardless. So yeah, I love that. And so how long have you worked with Indie Arena Booth? So not that long, actually. I finished school quite recently. I was writing my dissertation on public funding in the video game industry. Oh, wow. And yeah. I really like people. So when I saw the job posting for this, I knew that it was something I wanted to do, is something I thought I could do, and the team turned out to be just like the most wonderful humans. And with that, they attracted also the most wonderful humans who want to be here and in this space. So just, it's a really nice ecosystem. Oh, nice. I mean, I hope I'm not putting you on the spot by asking this question, just because I do this a lot back in London. Just, you know, there are people obviously watching at home, out in the audience there as well, who are curious about like kind of getting into the industry. What would you say are kind of like the most effective ways from your perspective, not overall? Yeah, so I have a lot of thoughts on that, actually. I studied public policy. Something that was really important for me is diversity and inclusion. And when you are thinking about diversity and inclusion, hiring is a really big thing. And it tends to be that if you are looking at a job posting and you see maybe one or two bullet points that sound amazing, but the rest of it, you're like, this isn't me, that doesn't matter. Like, it's really easy to self-select yourself out. So by not taking the step forward and putting yourself out for an opportunity, you miss that. And I almost did that. So a friend sent me the job posting for here, and I'm like, oh, it's so cool, but like, oh, like I've never done this before. 3 weeks later, I came back to the job posting. I'm like, oh, it's still there. And the whole time I was thinking like in the back of my mind, and it was still there. And I'm like, okay, let's just go for it. And here I am today. Here you are. Nice. So I think that the industry is full of lots of really like interesting, colorful people, and having all sorts of backgrounds like enriches the process for sure.
100%. Yeah. So, like, it's really cheesy, but just go for it. Like, find like 5 minutes of courage and just like send your application. Yes, I couldn't agree more. I've done it so many times myself, but honestly, like talking yourself out of an opportunity is just not the way to go. I always say, you know, what's the worst they could say? No. And like, no, a no kind of sucks, but it's not the end of the world. So, and I know, I don't know, maybe from my position there's a bit of privilege there, but it's worked. It's worked for both of us. It's worked. And you know what? Job hunting is soul draining. There's just no way around it. There's just no way around it. That is true indeed. Awesome. So, I mean, you're super busy, like all day. Have you been able to check out any of the games? So, no, I haven't. However, I noticed today that from day one of the convention, things have been going really well. The volunteers have just been like nailing their jobs, taking on responsibility, and executing everything wonderfully that I've had time to look at the screens. Oh. And so I've been walking around watching people play, and there are some games I really want to check out. I love like sci-fi aesthetic and anything like super cute or spooky. Nice. So those are the games I'm going to be checking out. Yeah, like I was a teenage exocolonist came out. Looks so cool. Looks so cool because like it's literally like all of those things. It's like super queer, like super like kind of old school sci-fi opera kind of vibes. I think it looks great. The art is really cute. Yeah, it looks really, really cool. Also, like the development team, I think are really cool. They're like a couple that have been working on like different narrative-focused games for a while. That looks brilliant. Coffee Talks episode 2. It's back out. It's literally like right in my eye line. That's not why I brought it up. It's just I really like that game. Like really, really chill, cozy vibes. We actually have a little Let's Play showcase for Coffee Talk tomorrow. That is true. I was like, I've looked at the schedule for the stream so many different times. I have it basically committed to memory. So yeah, tomorrow I would say definitely check that out. It's a great game. Really, really cool. Yeah, I also want to check out Super Catboy because it just looks really cute. The name is everything, so. Exactly. So you're getting like recommendations out the wazoo, so please go and check them out. Is there anything else you kind of want to leave the audience with? Any final thoughts? Any final thoughts? Is that anyone watching at home, like, thanks for tuning in. That's really cool. I hope that you had the chance to be here. And if you couldn't, like, check out some cool games. They're really nice. And I think all of the developers are just, like, have been so warm and lovely and glad to be here. So it's just a nice environment. Yeah, definitely. You can check out a lot of the demos of the games that we have here at Indie Arena Booth online by going to online.indiearenabooth.com. Check that out. Yes, please check that out. If you've got any questions, you can drop them in the chat. I will try my best to get to them. I also wanted to say when we do our hello, we have people waving like all day. It's great. Yeah, I know. We also have a bunch of we have 2 more indie speed dating sessions. You can ask questions during that. That's not exclusive to, I don't know, any other comments. You can just ask questions. I love questions. I love when people ask me questions. I rarely get asked questions as an interviewer. That's not any like shade. I'm not saying you didn't ask me any questions. It's just an observation. I don't really get asked them a lot. So please do. I will try my best to get to them. We're going to take another short break, but once we come back, we're going to check out a Let's Play. So please don't go anywhere, and I'll see you very soon. All right. Thank you so much, guys. Ciao.
Peggy 7. 僕の曲はもう焼けるでもあの日は忘れない離れないで僕を連れて僕らだけの安らぎの場があるはずだからと思う手振る時僕は僕の内部でも僕の心は君のように優勢ですねまた君のどこの手に掴みたい僕が守るよ私は男気
Hello, everybody, and welcome back to the stream. I hope you're enjoying this Friday at Gamescom at Indie Arena Booth 2022. If you love pixel turn-based RPGs, then you're in for a treat with our next streamer showcase. Denson is here in the studio checking out Chained Echoes. Enjoy! Thank you so much. Grüße von der Gamescom ins Internet, an den Chat, an alle, die vielleicht zu Hause geblieben sind. Ich freue mich extrem auf dieses Spiel. Das muss ich wirklich sagen. Schöne Einleitung, man hat es gerade gehört. Pixel JRPG, da freue ich mich wirklich extrem drauf. Ich habe eine Demo-Variante mal vor, ich glaube, 1 oder 2 Jahren, kann es schon her sein, es sind sogar 2, ja, davon gespielt und es hat mich heiß gemacht und ich freue mich wirklich hier sehr darauf, ein bisschen mehr davon zu sehen. Ich sitze nicht alleine hier, glücklicherweise. Ich sitze mit dem Micha hier. Grüße, schön, dass du da bist. Ja, freut mich, dass ich hier sein kann und auch Grüße gehen raus an den Chat und an die gesamte Gamescom. Ja. Mein Name ist Micha, ich arbeite für Deck 13, wir sind der Publisher von Chained Echoes, wobei ich auch die Main Quest eigentlich auf Deutsch übersetzt habe. Wir spielen es heute auf Englisch, weil die ist noch nicht integriert. Ja. Und ich arbeite jetzt seit 3,5 Jahren an Chained Echoes mit. Okay, ja, stark. Hervorragend. Also ich habe es gesagt, es ist wirklich überhaupt nicht übertrieben. Ich bin heiß wie Frittenfett auf dieses Spiel. Freut mich. Ich weiß auch, dass meine Community heiß ist auf dieses Spiel. Und ja, ich glaube, für die, die es vielleicht zum ersten Mal gleich sehen, ihr werdet schnell merken, allein die Optik zieht viele Pixel-Fans in ihren Bann auf jeden Fall. Ja. Phil, schon dein Knöchel und lösch dich bitte. Danke aus dem Chat. Sehr gut. Okay, wir gehen rein. Wir spielen, wie du schon gesagt hast, die englische Variante jetzt. Genau. Das Spiel, wenn es rauskommt, wird aber auch auf Deutsch verfügbar sein. Auf Deutsch, Koreanisch, Japanisch und Französisch. Ja, gut. Jeder wird es verstehen. Hallo Chat, ich finde es schön, wenn so viele Emotes da sind. Auch nochmal ein kleiner Hinweis, wir werden die Texte jetzt gleich nicht alle vorlesen, weil das ist natürlich JRPG-mäßig viel Text. Den werden wir in so einer natürlichen Geschwindigkeit einfach durchklicken. Das heißt, ihr könnt mitlesen, wenn ihr denn möchtet und wir unterhalten uns einfach über Spiel. Ja, wenn du bereit bist, gehen wir mal rein. Ich bin sehr gespannt. Let's go. Ja, wie gesagt, es ist 2 Jahre her. Ich glaube, es war so ein 30-Minuten-Ding, was ich da gespielt habe. Nee, die war ungefähr 2 Stunden lang damals. Aber habe ich das auch... Die Frage ist, ob ich 2 Stunden gespielt habe. Das weiß ich nicht. Es kann auch sein, dass du dir gedacht hast, ich will mich nicht weiter spoilern lassen. Ja, vielleicht war es so. Du hast es mir schon mal gerade gesagt, wir spielen jetzt hier den Start des Spiels. Genau, wir werden nicht mitten reingeworfen, sondern das ist der Beginn des Spiels. Also da erinnern sich vielleicht noch so ein paar Kleinigkeiten, ein paar Texturfehler werden dann behoben, aber prinzipiell ist das der Start des Spiels, ja. Sehr schön, ja. Okay. Oh, und zack, geht einem das Herz auf. Also mir geht das Herz auf alle Fälle. Sehr schön. Das Spiel, wir spielen das jetzt auf Steam, wenn es rauskommt. Hauptsächlich auf Steam oder auch auf... Nein. Auf allen gängigen Systemen. Ja, sehr gut. Genau. Ah, wie schön. Ich spiele es mit dem Steuerkreuz, das funktioniert wunderbar. Ja, vielleicht ist das Lesen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht doch schön ist. Ihr seht es gerade auch im Chat. Es gibt den Link natürlich dazu. Was immer sehr hilfreich ist, Wishlisten. Das ist einfach nur ein einziger Klick und hilft den Entwicklern sehr. Also im Moment gibt es auch auf Steam eine Demo, die ist ungefähr, ich schätze so 1 bis 1,5 Stunden lang. Die ist im Prinzip auch der Anfang des Spiels. Sehr gut. Ja, also was ich noch erinnere, ist, dass das Kampfsystem einfach für mich, das war so unfassbar gut. Und ich bin gespannt, ob sich da noch irgendwie was getan hat, ob sich was verändert hat zum letzten Mal. Also ich kann dir sagen, wenn man sich so ein bisschen mit Chained Echoes auskennt, ist es so, dass das Kampfsystem selber einen kleinen Twist hat im Vergleich zu klassischen JRPGs. Es hat so eine Overdrive-Bar und man versucht immer innerhalb des Overdrives zu bleiben, um mehr Schaden auszuteilen und um mehr Schaden einstecken zu können. Ja. Und das ist gar nicht so einfach, weil es gibt dann Aktionen, die den Overdrive steigern, Aktionen, die den Overdrive verringern. Ja. Man muss immer in so einem Gleichgewicht bleiben. Okay. Und was das Spiel dann übrigens macht, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, irgendwann, da gibt es auch gleich noch einen Teaser drauf, kommen sogenannte Sky Armors ins Spiel. Das sind quasi Mechs, wenn du so willst. Und damit wird das gesamte Kampfsystem nochmal von Grund auf verändert.
Ja. Das heißt, stellt euch darauf ein, dass das Ganze vielleicht noch das ein oder andere Feature auch im Endgame noch bereithält. Okay, das klingt ja schon mal vielversprechend. Ich habe es gerade mal gemacht. Ich finde, bei einem RPG auch ein Menü ist so unfassbar wichtig. Oh ja. Das muss irgendwie gut von der Hand gehen und ich mag auch allein schon, dass es sich so schnell öffnet. Und genau das ist, was für mich zumindest ein RPG auch toll macht, die Stats einfach. Ne? Wenn es dann darum geht, Stats zu optimieren, neues Equip zu finden und zu sehen, okay, das ist direkt besser, weil ich habe mehr Hits oder was auch immer. Ja. Das ist halt genau das, was ich liebe. Und wenn du noch mal kurz eins zurückgehst, siehst du auch, wie viele Partymitglieder du dann mit dir rumschleppen wirst auf Dauer. Einige offensichtlich, ja. Und es ist so, dass immer 4 aktiv im Kampf sein können und die anderen 4 sind quasi auf Reserve und du wirst die aber auch austauschen müssen während dem Kampf rund um die Uhr. Ja, sehr schön. Noch sind wir alleine scheinbar. Okay. Red mal nicht mit den Side-Charakteren. Lass mal ein bisschen, geh mal hoch die Treppe. Also nicht runter, sondern da geht es auch runter, nee, rechts. Ja. Und ach, da nach oben. Genau. Ja, okay. Ja, durchaus, solche Tipps sind vielleicht sinnig, dass wir vielleicht eher uns auf die Main-Quest genau. Mit ihm bitte mal reden, mit dem Dynamitmenschen. Dem Dynamitmenschen? Dynamite, ja, ich glaube. Und er fragt dich jetzt quasi so, Dynamit, was soll ich machen? Und du wirst jetzt, sagen, du hast schon recht, ich bin kein Experte. Okay, sehr gut. Das wird dir im Verlauf des Spiels vielleicht noch helfen. Aha, also die Auswahl, die hat auch Auswirkungen, ja? Ja, hin und wieder gibt es solche Choices. Okay. Ich renne automatisch, gibt es einen Knopf, um nicht zu rennen? Wenn du mit dem wenn du mit dem... Ach, genau. Mit dem Analogstick rennt man natürlich nicht automatisch. Wenn du mit dem Analogstick dann, wenn du je nach Feste, wie du es drückst. Ja, okay, verstehe ich. Okay, wie gesagt, den Text lesen wir jetzt nicht. Wir drücken den natürlich weiter, sodass ihr es vielleicht einfach mitlesen könnt. Spoiler, ich habe ihm vorhin schon kurz so grob erzählt, was jetzt passiert. Ich weiß grob, was passiert, ja, genau. Ja, ich finde allein diese Characters, ich mag auch die Porträts, das ist so schön klassisch und so schön. Was schätzt du, wie viele Leute an diesem Spiel gearbeitet haben? Ich weiß, dass es nicht so viele sind, oder? Wie viel sind es denn? Mit oder ohne Composer? Ja, mit allem drum und dran. 2. Ja, das sind nicht viele. Also, da wird ja auch schon lange dran gearbeitet, ja? Ungefähr 5 Jahre. Ja. Der Matthias hat das quasi im Alleingang gemacht. Ja. Mehr oder weniger. Unglaublich. Ein paar der Hintergründe sind geoutsourced worden. Ja. Und der Composer ist halt noch extra. Also die Musik hat er nicht selber gemacht, aber Eddie ist einer der talentiertesten Musiker, die ich jemals treffen durfte. Das ist der absolute Wahnsinn. Verrückt. Der Soundtrack kommt übrigens mit dem Spiel raus. Also Leute, ohne Witz, wenn ihr auf klassische JRPG-Soundtracks steht, hört euch das an. Ich kam selten so sehr ins Feiern. Ja, ich meine, die Musik bei einem JRPG total wichtig, oder? Ich meine, das ist das Wichtigste. Neben guten Storytexten und einem guten Kampfsystem. Genau, absolut. So ein Battle-Theme, das muss irgendwie ins Ohr gehen, darf mich vielleicht nicht beim dritten Kampf schon nerven. Auch die Gebiet-Themes müssen passen. Und es muss auch manchmal ein gewisser Witz drin sein, je nach Situation. Und ja, voll. Da kommt es auf so viele Punkte drauf an. Ja, ich bin gespannt. Genau, und jetzt gibt es gleich den Teaser dann schon mal auf das, was vielleicht im späteren Verlauf kommen wird. Allerdings hier nicht mit dem Kampfsystem, was dann später im Spiel dann verfügbar wird. Okay. Ja, unglaublich, dass das ein Mensch gemacht hat, gefühlt. Das ist verrückt. Also, das ist ja wirklich... Das ist absolut verrückt. Okay, hier, das hätte ich vielleicht lesen sollen kurz, aber... Ich erkläre es dir dann. Okay, perfekt. Also das ist jetzt... Im Endeffekt sagt er dir, es gibt einen rundenbasierten Kampf. Und du kannst jetzt, wenn du hier auf Skills runtergehst, kannst du jetzt prinzipiell dann die Sachen auswählen. Okay. Es gibt einen normalen Angriff, man hat seine Skills, es ist wahrscheinlich ein Mana. Oder TP, genau. Hier. Okay. Ja, mach erstmal. Oder so. Okay, wir sehen es auch unten rechts, wir haben auch 80 TP. Ja, wobei die ersten beiden Kämpfe, die wirst du ohne größere Probleme. Logisch, ja. Das mag ich auch. Das ist auch nicht selbstverständlich, aber ich liebe, dass man oben die Reihenfolge sieht, wer dran ist. Das finde ich so unglaublich gut. In der Alpha-Version, die wir jetzt spielen, fehlen noch ein paar Effekte von den Angriffen. In der Demo, die jetzt auf Steam verfügbar ist, sind die dann übrigens drin. Okay, na stark.
5 SP, das ist wahrscheinlich etwas, womit wir Skills kaufen können, könnte ich mir vorstellen. Sowas in der Art. Das Aufstiegssystem, gerade das Levelsystem von Chained Echoes ist ein bisschen anders als bei anderen Spielen. Ja. Dazu möchte ich nicht zu viel verraten, sondern spielt es dann irgendwann selber und findet das selber raus, weil es ist sehr unique. Okay, ja gut. Ist jetzt nicht klassisch XP-basiert. Gut. So, das machen wir natürlich hier zügig fertig. Das ist das Tutorial, der Tutorial-Fight. Ja, 10 Clan-Punkte haben wir auch noch. Auch da bin ich gespannt, was wir damit anstellen können. Aber ja, wenn es dann später im Verlauf des Jahres rauskommt, dann war es ungefähr 5,5 Jahre in Entwicklung. Ja, verrückt. Ein genaues Release-Datum gibt es aber noch nicht. Wir haben angekündigt, dass es im ***.BER 2022 rauskommen wird. Ja. Näheres dazu haben wir noch nicht gesagt, was einfach damit zusammenhängt, es gibt dann noch so etwas wie Konsolen-Submissions etc. bla bla. Ja. Gewisse Verhandlungen, die dann noch mit anderen Partnern laufen. Wir wissen das Datum so grob. Ja. Wir werden es aber dann zu gegebener Zeit ankündigen. Geh mal hoch. Ja. Du musst da die Klippe hochklettern. Ja. Ah, jetzt haben wir... Ja, Jenso, prinzipiell ist der 31.12.22 durchaus ein realistisches Datum, was genauso realistisch wie der 1. September wäre, aber... Das sieht so gut aus. HP-Balken finde ich auch gut bei Gegnern. Okay. Wir könnten hier natürlich Items... Okay, wir haben den Snack. Musste in den Kämpfen noch nicht. Nee, das denke ich mir. Genau, du könntest aber Items verwenden. Und der Attack ist einfach der Normal-Hit dann einfach. Genau. Ja. Okay. Der dann keine TP verbraucht. Ja. Und wenn du defendest, aber wie gesagt, hier ist auch noch die Overdrive-Bar noch gar nicht aktiv. Ja. Das ist erstmal, um so allgemein ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das Kampfsystem insgesamt funktioniert. Ja. Damit du auch mal vielleicht die Fähigkeiten ausprobierst. Ja, hier könnte man jetzt heilen. Das ist natürlich nicht nötig, aber ich will es einfach mal machen. Zack. Ich glaube, es kommen dann auch noch so Ultra-Moves hinzu. Ja. Wobei ich glaube, in der Version sind die Animationen noch nicht drin. Offensichtlich, ja. Hier, glaube ich, war gerade keiner bei dem... Nee, das wäre jetzt noch normal, aber es gibt so eine spezielle... Jeder Charakter hat einen sogenannten Ultra-Move. Ja. Der ist dann natürlich so JRPG-klassisch sehr übertrieben, was, ja, so... Die Welt explodiert. Der Charakter gerät in den Fokus, stößt mit dem Speer herab. Diese Animationen sind jetzt in der Version nicht drin. In der Demo, die Leute spielen können, sind die schon drin. Okay, cool. So, wir haben Sweets bekommen, HP zurück, TP, ja. Du musst jetzt zurück, das beheben wir noch. Geh mal hier hoch wieder. Du kannst durch die zerstörte Wand gehen. Okay. Die Textur ist noch ein bisschen irreleitend im Moment. Okay. Voila. Jetzt merkst du auch so ein bisschen so diese klassischen Mobs, die man halt so trifft. Das werden erstmal so vorgestellt. Und auch wie das gesamte Spiel dann später dann funktioniert, dass erstmal so die einfachen Mobs entweder in 1 kommen, dann mal zu 2, dann mal zu 3. Dass die Kämpfe eigentlich immer ein bisschen herausfordernder werden. Ja, klar. Verstehe ich. So, jetzt haben wir keine TP mehr. Ja, den kriegst du trotzdem kaputt. Ah ja. Ich habe gerade gar nicht darauf geachtet, wie sich die TP wieder aufladen. Regeneriert es über Zeit? Nee, wenn ein Kampf vorbei ist, kriegst du die wieder. Also startest jeden Fight mit vollen TP? Genau. Ein Snack. Wobei auch während dem Kampf, du kriegst immer wieder pro Runde ein paar TP dazu, aber das ist jetzt nicht so die Welt. Ja. Es gibt natürlich dann Snacks. Klar, Items, die da die Leiste wieder auffüllen. So, und jetzt wurde das Luftschiff von deinem Clan abgeschossen. Ja. Und du merkst, wenn du langsam drückst, dann kannst du auch regulär laufen. Ja, finde ich manchmal hilfreich tatsächlich. Aber da gibt es keine Animation, oder? Ja. Ja. Der White Swing hat... Weil, wie gesagt, die Version ist jetzt, ich schätze, 3 Monate alt, die wir jetzt in dem Branch liegen haben. Was einfach damit zusammenhängt, man veröffentlicht auch, also das Spiel war damals auf Kickstarter und die Backer haben mittlerweile Zugriff drauf.
dürfen es aber auch noch nicht groß zeigen. Okay, verstehe und man veröffentlicht dann immer nur größere Updates, wenn dann wieder größere Sachen hinzukommen. Wir stehen jetzt sehr kurz vor der Beta-Variante für die Bäcker und die Alpha basiert schon im Prinzip auf den Beta-Inhalten. Okay, ja. Die Demo basiert auf den Beta-Inhalten, so. Siehst du, den hast du jetzt vorhin scheinbar gesagt, dass er lieber weglaufen sollte und deswegen lebt er noch und deswegen kriegst du jetzt ein paar Items hinzu. Na gut, die nehmen wir doch gerne mit. Ja, okay. Das sind also solche Auswirkungen, die so eine Entscheidung haben. Also kleinere Sachen, ja. genau. Du hast gerade gesagt, dieses Overdrive-System, oder wie heißt es? Overdrive. Overdrive, ja. Ist noch nicht freigeschaltet, kommt gleich wahrscheinlich irgendwann, wird man eingeführt rein, ja? Aha. Wow. Ich muss keine Fragen beantworten, das Spiel tut das selber. Okay, sehr gut. Ja, ich lasse es mal kurz stehen, dass ihr es überfliegen könnt. Aber ja, ich meine mich zu erinnern, es war halt immer so, dass man eine richtige Mischung hat aus, du kannst nicht die ganze Zeit nur Damage machen. Wir werden es gleich herausfinden. Ja, also tatsächlich, da ist so ein bisschen RNG drin. Ja. Es gibt dann, also am Anfang ist erstmal dein Ziel, überhaupt in den Overdrive zu kommen. Ja. Und wenn in deiner Auswahl dann Sachen gelb angezeigt sind, dann reduzieren sie den Overdrive. Ja. Gerade wenn du in die rote Area kommst, wird es halt problematisch. Okay. Weil dann machst du nur noch die Hälfte vom Schaden in etwa und steckst dafür aber doppelt so viel Schaden ein. Das willst du ja nicht. Nein. Und wenn du defendest, kannst du prinzipiell auch den Overdrive senken. Ja, du siehst auch siehst oben, immer genau. Der dunklere Pfeil zeigt an, wo es hingeht. Genau. Okay. Und ich glaube, in der Version haben die beiden jetzt noch keine Combat Animations. Ja. Das sollte kein Problem sein. Ah doch. Okay. Als Entwickler oder Publisher ist das immer so eine Sache, welche Version, was war da jetzt drin? Das vergisst man sehr schnell, ja, na klar. weil man irgendwie über 20 verschiedene Versionen dann immer zeitgleich irgendwie den Überblick behalten muss. So, und jetzt haben wir den Overdrive im grünen Bereich oben. Genau, und jetzt machst du deutlich mehr Schaden. Ja, und das Zeichen oben links, was bedeutet, was sagt mir das? Was, wo? So oben an der Overdrive-Leiste, dieses rote. Ja. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich kann dir sagen, was der Overdrive insgesamt macht. Ja. Er zeigt einen bestimmten Move an. Also jetzt ist es ja der oben mit der 3 und der ist jetzt hier auch gehighlightet. Ist der jetzt besonders effektiv vielleicht? Nee, der gehighlightete senkt deinen Overdrive. Ah, okay. Man sieht es ja auch wieder an dem Vorschau-Pfeil, sag ich mal. Und ich habe ja vielleicht auch das Ziel, immer möglichst niedrig im Overdrive zu sein, damit ich nicht überhitze, sage ich jetzt mal. Kommt drauf an. Es wird im Verlauf des Spiels immer so sein, dass du diesen Overheat, das heißt so ein Overheat, gar nicht vermeiden kannst. Das wird früher oder später immer mal wieder eintreten. Meistens ist es aber so, dass du kannst es versuchen zu vermeiden, wird nicht immer gehen. Okay, ja. Vor allen Dingen, weil auch die Aktionen deiner Gegner sich immer auf den Overdrive auswirken. Das heißt, wenn der Gegner angreift, steigt dein Overdrive auch. Verstehe ich. Ja. Du kannst natürlich versuchen, möglichst niedrig zu bleiben. Manchmal willst du aber auch einfach nur noch also es gibt halt solche Momente, wo du dann, ich sag mal, wo du weißt, du wirst den Kampf trotzdem gewinnen und dann kann dir das auch egal sein. Ja, okay, verstehe ich. Ja, wenn ich jetzt einen Crosslash machen würde, sehe ich ja, ich würde rausgehen. Ich könnte natürlich jetzt... Ja, du kannst auch einfach einen Armor Break machen, weil dann machst du in den nächsten Runden mehr Schaden. Ja, genau. Gut. Das ist doch alles in Ordnung. Das wollen wir nicht. Ich würde es gerne mal sehen, deswegen, ich will es mal sehen. Was dann passiert? Ja, okay, leider keine Animation. Das hat auch keine, allerdings, wenn du jetzt wieder reingehst, dann meldet sich der Overdrive wieder an. Okay, ja. Also es wird jetzt wahrscheinlich eher passieren, wenn er angreift. Genau. Und der Overdrive bewirkt was? Dass du mehr Schaden machst und mehr Schaden einstecken kannst. Okay, das wird hier in dieser Bar, also in diesem Menü dann erklärt das im habe ich jetzt Detail. ja weggedrückt, ja. Okay. Und wenn ich überhitze, wahrscheinlich ein Malus. Genau. Okay. Genau. Und im orangenen Bereich ist es neutral, ja? Genau. Genau. Und ich will nicht zu viel verraten, aber es kann ja auch sein, dass es vielleicht Gegner gibt, die mit dieser Overdrive-Bar spielen. Ja. Also sehr wahrscheinlich wird es die geben. Keine Ahnung. Ja. Soweit habe ich es noch nicht gespielt, ehrlich. Ne? Ja, gut.
Keine HP-Balken für Gegner sich im Chat. Doch, die gibt es immer, wenn ich die Auswahl habe, wen ich angreife. Genau. Dann sieht man... mit einer Ausnahme. Bossen wahrscheinlich. Exactly. Ja. Ja, aber gerade so bei so Trash-Mobs finde ich das immer angenehm, wenn ich weiß, wie viel HP da noch ist. Ja, wir haben jetzt noch ziemlich viele Charakter gerade in die Party bekommen. Ja, aber die sind nicht unbedingt, also das sind keine der Main-Charakter, sondern die treten nur jetzt auf erst. Okay. Die zeigen einfach nur so, du pass auf. Genau, hier wird dir das Kampfsystem mal kurz erklärt. Das ist halt alles noch so ein bisschen Tutorial-Gebiet. Die eigentlichen Charakter, dazu kommen wir gleich. Okay, sehr gut. So nach und nach. Ich weiß nicht, ob wir heute alle sehen werden. Also alle eh nicht, weil auch im Late-Game noch neue Charakter hinzukommen. Ja, logisch. Klar, sogar Main-Charakter. Das ist ja auch immer eine der schönsten Sachen bei einem JRPG. Wenn man dann plötzlich einen neuen Charakter hat, dann guckt man, was kann der? Dann ist es vielleicht noch ein Caster. Und dann freut man sich, wenn er irgendwelche Zauber hat. Und ach, das liebe ich einfach sehr. Okay, let's go. Hauen wir den noch mal aus dem Latschen. Kleiner Tipp übrigens, wenn du Killian spielst, also das ist der mit dem White Swing, attack mit dem immer normal, weil der White Swing ist eigentlich für mehrere Gegner gedacht und sein normaler Angriff macht ein bisschen mehr Damage und du wirst ihn eventuell zum Heilen brauchen. Okay. Hier bei dem Fight meinst du schon? Ja, das ist der erste Mini-Boss-Fight, also eigentlich erste Boss-Fight. Der ist nicht so schwer, aber den solltest du als erfahrener JRPG-Spieler eigentlich hinbekommen. Ja, na klar. Selbst in der etwas ungebalanceden Alpha-Version, hoffe ich. Das war der Heal, okay, wunderbar. Ah, zack. Und der Poison Damage wird auch angezeigt in lila. Genau. Ah, hauen wir die Armor runter. Sehe ich Debuffs bei Gegnern? Ja, siehst du links, wenn du drüber gehst. Auch wie viele Runden das noch hat. Wenn du jetzt zum Beispiel das Water Prison auf ihn machst, geh mal drüber, dann siehst du links. Dann sehe ich alles. Genau, der hat noch 4 Runden hat einen Defense Break und einen Mind Break, das heißt, er ist auch gegen magische Angriffe anfälliger. Okay, dann machen wir doch mal Water Prison. Ja, und das Gift tickt weiter. Genau. So, und jetzt ein bisschen HP. Ja, jetzt solltest du gleich den blauen mal ein bisschen heilen. Ja, mein Heiler war, ich muss das jetzt die Icons. Der kommt als nächstes dran. Das habe ich jetzt noch nicht so richtig auf dem Schirm, Ja. aber das heißt, wir können Das ist dein aktueller Heiler. Also ja. Später ist Killian nicht mehr so der klassische Heiler. So, sehr gut. Die Armor ist noch kaputt. Wir können ein bisschen Damage machen. Wir sehen ja... Außer du willst deinen Overdrive senken. Ah, da es ist ja noch alles gut. Ich könnte ja, solange ich nicht in den Genau, roten du kannst Bereich auch komme. ihn weiter vergiften, dann verlängert sich die Vergiftung quasi. Ah, also stackt immer weiter hoch. Ja, wobei, wie ist denn das gerade? Es ist so, solltest jetzt schon mal machen, weil ich meine, beim ersten gibt es einen Resist und so weiter. Also, es geht nicht, dass du Leute bis ins Nirvana vergiftest, aber doch in der Version geht's noch. Extended. So, und jetzt siehst du? Ah, der Dynamit-Freund ist wieder da und er unterstützt uns. Ja, okay. So, jetzt musst du das Ding aber noch angreifen. Ja. Am besten nicht mit Melee. Doch, das ist kein Problem. Okay, ja. Ja, dann würde ich das doch mal machen. Oh, stark, ja. Da fehlt jetzt leider die Explosionsanimation. Naja gut, aber kann man sich ja vorstellen. Ja, wahrscheinlich ist es gar nicht so wichtig, dass wir jetzt, wie heißt er? So, man sieht auch oben schön, wen man auswählt, das finde ich auch gut. Ja, okay, perfekt. Zack, die Debuffs verschwinden. Overdrive, alles noch gut. Wobei du es auch bald geschafft haben müsstest. Ja. Wir nuken ihn jetzt einfach mal runter, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ja, das ist stärker. Gib ihm. Ja. Oder wie das heutzutage heißt. Ja. Ah, das war guter Damage. Ui. Aber wir haben noch... Alles gut, alles gut. Ah. Knapp. Ja, easy. Sieht so schön aus. Und das ist gar nicht, also in der Demo-Version sieht der Boss schon längst anders aus übrigens. Der wurde ausgetauscht, das ist ein altes Modell, ja. Das ist eigentlich ein ganz anderer Gegnertyp, der ist jetzt einfach nur als Boss reingesetzt gewesen. So. Und damit ist er auch besiegt. Sehr schön. Wir kriegen einen Splitter. Genau, und diese Splitter sind dann etwas, mit dem man dann aufsteigt quasi. Okay. Sehen wir das in der Version? Sehen wir gleich was zum Level-Up-System? Ja, dadurch, dass du jetzt einen Splitter hast, kannst du jetzt quasi neue Skills auswählen. Okay. Allerdings ist es so, dass du das jetzt erstmal nicht mit denen machen wirst, weil
Siehst du gleich. Okay, gut. So, wir zerstören den Stein. Genau. Wundern uns jetzt. Das Chaos bricht aus. Vielleicht ein bisschen mehr als Chaos. Ja. Nur kurz zur Story, ich habe es jetzt ja auch weitergedrückt. Wir haben das natürlich nicht gemacht, weil wir wussten, was passiert, sondern wir haben jetzt diesen Stein zerstört, weil wir dachten, es sei... Eigentlich ist die Geschichte die, dass dir erklärt wird, zerstör diesen Stein, weil der versorgt die Kanonen, mit denen die auf die Luftschiffe schießen, mit Energie. Und was du tatsächlich gerade getan hast, ist quasi einen magischen nuklearen Sprengkopf gezündet. Okay, ja. Das war jetzt so ein bisschen das Tutorial, ne? Ja, so ein Teil davon. Jetzt kommt ein bisschen die Geschichte. Es geht um 3 Königreiche, die sich seit x Jahren im Krieg befinden. Und eines dieser Königreiche hat jetzt das andere dann erst übernommen. Und dort ist dann auch dieser magische Unfall, wie sie es nennen, passiert. Alle 3 versichern, dass sie nicht über eine solche magische Waffe verfügen. Und deswegen kommt es jetzt zu Friedensverhandlungen. Okay. Quasi die Massenzerstörung eines gesamten Gebiets hat dafür gesorgt, dass jetzt erstmal Frieden herrscht. Aber, wie das natürlich so ist, ein Krieg, der über 150 Jahre oder länger gedauert hat, der wird nicht einfach so vorbei sein. Ist es, ja. Und jetzt lernen wir dann erstmal die nächsten Charaktere kennen. Sehr gut. Das Spiel läuft wunderbar auf dem Steam Deck. Wir mussten keine weiteren Optimierungen dafür vornehmen. Wer mag, kann jederzeit in der Indie Arena vorbeikommen. Hier läuft es auch auf dem Steam Deck. Ja, war auch tatsächlich mein erster Kontakt jetzt mal mit einem Steam Deck. Ist schon was Feines. Hast du die Tage gespielt gehabt? Ja, nicht das Spiel, aber generell mal Steam Deck benutzt. Ja. Und das fand ich schon spannend, muss ich sagen. Genau, das ist Lenne. Sie ist eigentlich eine Prinzessin, aber so eine Art sie ist undercover unterwegs. Sie gehört zu dem Königreich, was jetzt vermeintlich diese Nuklearwaffe eingesetzt hat. Allerdings ist sie vor Jahren schon aus dem Palast abgehauen, um die Welt zu erleben, um zu gucken, wie die Welt tatsächlich ist, weil sie halt doch irgendwie in ihrem Palast da nur war. Und Rob ist quasi ihr ständiger Begleiter. Der war als Mündel auf diesem Schloss und sorgt im Prinzip für ihre Sicherheit. Jetzt wird uns das Level-System offensichtlich näher gebracht. Ja, genau. Du hast jetzt hier diese Grimoire-Shards aufgehoben und mit denen kannst du jetzt quasi deine Skills dann verbessern. Und an die Frage im Chat, für welche Systeme es kommt, für alle gängigen aktuellen Systeme. Okay, Habala. Ja, würde ich natürlich jetzt gerne ausprobieren. Das ist ja... wir haben jetzt hier Set-Skills und Learn-Skills. Ich werde vielleicht erstmal gucken, was die so können. Ja, noch musst du hier nichts groß setzen, weil du hast nicht genügend, um das überhaupt auszufüllen. Aber man hat offensichtlich eine bestimmte maximale Anzahl an Skills, die man... Ja, und du kriegst während dem Spielverlauf, das siehst du unten, diese Class-Action-Skills, du kriegst so Klassenembleme. Und über diese Klassenembleme kannst du dann quasi deine Charaktere auch theoretisch weiter spezialisieren. Jeder kann immer nur eins tragen. Das reicht dann von einem Vampir-Class-System, wo du dann eher so HP vom Gegner aufnimmst oder auch für Heiler besondere Sachen. Okay. Oder deinen Cast einfach weiter diversifizieren im Sinne von, dass du nicht nur einen, sondern theoretisch 2 Heiler hast, falls einer down geht. Okay, verstehe ich, ja. Okay, wir können uns jetzt hier Skills für diese Splitter aussuchen. Genau, du kannst links entweder jetzt eine Attacke nehmen. Ja, Passiv-Skills oder Stats Boost. Genau. Und ich habe einen Splitter und ich entscheide das für einen Charakter oder ist der Skill freigeschaltet? Nee, jeder Charakter quasi einzeln. Das heißt, ein Splitter... okay, ich kann diesen Splitter für jeden Charakter verteilen. Genau, das heißt, du kannst mit ihr würde ich jetzt erstmal diesen Wind Thrust, weil du dann einfach eine Magierin hast, die quasi mehrere verschiedene Gegnertypen abdecken kann. Sonst, ich gucke nur kurz, was es sonst gibt. Es gibt solche, gegen Flugmonster, irgendwelche Stärken, TP ab, Resistenzen oder Stats. Okay. Zum Preis haben wir uns noch nicht geäußert, allerdings es wird ein angemessener Preis sein.
Aber auch nach jedem Verteilen werden die Stats natürlich generell gebufft, weil es ist ein Level-Up sozusagen. Ja. Okay. Ja, Action-Skills ist ja vielleicht gerade auch... aber hier gibt es andere Sachen. Das ist auch so ein bisschen klassenspezifisch. Es ist charakterspezifisch. Ja? Jeder Charakter ist ein bisschen anders. So meinte ich es genau, dass sie so ein bisschen... Ja, okay. Und zum Thema so preislich, wie gesagt, wir haben darüber noch nicht geredet, ja. Aber es wird ein angemessener Preis sein. Ich meine, das Spiel bietet ungefähr 40 bis 50 Stunden Content mit Side-Content, würde ich schätzen. Und darauf ist der Preis auch so... Ich meine, es ist immer noch ein Indie-Titel am Ende des Tages. Klar. Aber ja. Jetzt sehe ich hier gerade Spreads Toxin to all enemies und dann habe ich aber hinten eine One in den Klammern. Pandemic ist quasi, du musst erst einen mit einem Poison Shot vergiften. Und dann kann man spreaden. Und wenn du dann auf den mit der Pandemic schießt, werden alle anderen Gegner auch vergiftet. Für eine kürzere Zeit, aber ist eine sehr wichtige Fähigkeit auf Dauer. Okay. Ach, und die habe ich schon mit dem Stern? Genau, die... Ja, gut. Ja, testen wir doch gerne mal aus. Okay, und Attack geht auch hoch. Sehr gut. Also die Main Story liegt irgendwo zwischen 25 Stunden, wenn du dich mit dieser Art von Spielen auskennst, bis 30 bis 35 Stunden, würde ich schätzen. Side-Content sind auch nochmal so 7 bis 10 Stunden locker. Cool. Eher mehr. Genau, das wollte ich jetzt mal eben checken. Also wir haben hier so eine Art Archer und ja, jetzt... Sie ist eine Sperrmagierin. Okay, Sperrmagierin, ja. Gut. Ja, das ist so unfassbar schön, diese Stadt. Das ist ja wirklich irre. Also ich würde jetzt auch wirklich keine Side-Charakter ansprechen, NPCs, sondern ich würde... Kannst du ruhig machen. Ja, ja. Oh, was passiert hier? Ha! Was ist das? Ein Fisch. Fischi, was ist es? Ja, dann stell's doch mal einfach ab. Also, ja, Fischi. Wo es am besten ist. Ich weiß ja nicht, was da drin ist. Weißt du es selber? Dann nimm das mit. Dann nimm's halt mit. Aber herzlichen Dank. Herzlichen Dank für dieses... ja, es war fantastisch. Wahnsinn, einfach. Wahnsinn. Es war irre. Wow. Es hat alles aufgewertet. Ja, die Grüne. Die Grüne? Das ist aber falsch, das muss eigentlich rot sein. Ja, aber da ist auch noch rot. Vielleicht sind da die roten Lampen drin. Das könnte sein. Werden wir es herausfinden, ist die Frage. Mach. Bis später. Kann mal jemand einen Korb rufen? Ja, besser ist. Ich habe ein Item gelootet. Ich habe nicht aufgepasst. Ich glaube, das war nur irgendein Snack oder sowas wahrscheinlich. Ja, okay, gut. Gerade am Anfang. Wichtige Truhen sind Rot-Gold. Oh ja, wichtig, weil das macht natürlich dann auch mehr Spaß. Du freust dich direkt und siehst... Hallo. Da könnte dann wahrscheinlich auch Equipment drin sein in roten Truhen, ja? Genau, meistens. Ja. Fischi, schön, dass du da bist. Hallo. So, das drücken wir durch. Ja, er ist jetzt quasi so der alte Mann, der dann sagt, der so ein bisschen krummelig ist und sagt, so, und nach 150 Jahren Krieg, dass die Leute sich jetzt versöhnen, das versteht er nicht. Sein Großvater ist schon im Krieg geboren und es braucht länger als das. Na gut. Ja, und die Charaktere, die wir gerade ich nenne es jetzt im Prolog gespielt haben, die sind jetzt erstmal pausiert. Man weiß nicht genau, was da passiert ist. Und das ist jetzt von einem Fisch gefilmt. Passiert nicht häufig in deinem Leben, hoffe ich. Und es spielt ja offensichtlich deutlich später jetzt. Jetzt, genau, nach der Explosion ist jetzt ein Jahr vergangen. Und jetzt waren diese Friedensverhandlungen und jetzt sind wir quasi bei dieser, wenn man jetzt weiter... Und, okay, wenn man jetzt weiterspielt, dann sieht man auch irgendwann eine Parade. Okay. Ja, es ist relativ viel Text erstmal, weil... Na klar. Ja, das Spiel hat ungefähr 200.000 Wörter in etwa. Also nur macht euch auf ein wenig Text gefasst. Finde ich schön. Aber, und das muss ich auch sagen, was ich sehr, sehr schön finde, weil also es ist tatsächlich so, ich habe jetzt schon in meinem Leben an sehr, sehr vielen Spielen mitgearbeitet. Chained Echoes zählt für mich zu meinem absoluten Favorite. Das ist für mich das beste Spiel, an dem ich jemals arbeiten durfte. Das ist meine Aussage, ne? Und was es so unfassbar schön macht, ist dieser Umstand, ja... Ist eher so meine Musikrichtung, die da wahrscheinlich gerade läuft. Warum haben manche NPCs die Sprechblase? Kann ich nur mit denen sprechen? Genau, ja, wahrscheinlich. Genau. Die haben irgendwas zu sagen, irgendwelche Flufftext oder manchmal auch Mini-Quests. Was es sehr, sehr gut macht, ist diese Mischung aus, jetzt ist mal genug Story, jetzt möchte ich mal wieder kämpfen. Und immer wenn man dieses Gefühl hat, passiert auch genau das. Ja? Du musst quasi runtergehen.
Hier lang? Ja, ja. Ja, also ich bin immer ein Fan davon. Ich muss sagen, also gerade Text, ich mag das auch im Stream. Opala, jetzt habe ich sehr viel. Alles gut, du verlässt jetzt die Stadt. Okay. Mag ich es auch, den Text zu lesen, muss ich sagen. Aber natürlich freut man sich dann auch, wenn nach langen Textpassagen dann genau mal sowas kommt. Ne? Okay, wir haben jetzt, sehen wir den Ultra-Move auf dem rechten Trigger. Zum Beispiel, mach den mal mit ihr. Also er warte, der ist glaube ich, mit den Animationen nicht hier drin, oder? Dann sollten wir ihn vielleicht nicht machen? Sollen wir ihn ausprobieren? Mach mal. Ja. Eine Animation, ja. In der Demo wäre jetzt eine ziemlich fancy Animation. Okay. So, ja, wir haben hier Poison Shot. Bringt dir jetzt halt die Pandemic nichts, weil du nur gegen einen Gegner Natürlich, ja. Aber Gift ist immer gut. Und was du jetzt auch machst, wähl mal den Fire aus, Fire Thrust, und geh mal über den Gegner drüber. Und du siehst, dass der Weakness Fire hat. Wo sehe ich das? Links unten. Ach so, da, tatsächlich. Und gegen Erdmagie sehr stark ist. Und die Strength ist... Ach, das ist Erde, okay. Ja, genau. Man kommt nach einer Weile rein. Ja, na klar, voll. Okay, gut. Dann machen wir den Fire Thrust, dann sind wir ja richtig. Genau. Ja, da fehlt leider die Animation. Gut, die denken wir uns. Genau. Power Shot ist das, was am meisten Sinn macht gegen einen Gegner. Und die Ultra-Move-Leiste füllt sich mit jeder Attacke, die ich mache. Genau, und die auch kampfübergreifend. Das heißt, du musst jetzt ein paar Kämpfe machen, bis sie dann wieder da ist. Es kommt dann aber auch später nochmal ein Hinweis vom Spiel, falls du die bis dahin nie verwendet hast, dass du sie verwenden kannst. Okay. HP laden die sich auch auf nach Ja, ja. Okay, Ja, ja, genau. Das mag ich auch, muss ich sagen. Dass man jeden Fight immer mit vollem MP oder hier TP... Aber jeder Fight ist halt auch im Endeffekt eine Herausforderung für sich. Die sind alle händisch platziert, alle so gewählt, dass es eigentlich passen müsste. Ja. Und es wäre unfair, dann die ganze Zeit, sonst müsstest du die ganze Zeit irgendwelche Highlights machen und das nervt ja eher. Ja, im Prinzip schon. Random Encounter oder sind es... Nein, keine Random Encounter. Hier sehen wir, das ist so ein kleiner Beutel als Händler vielleicht? Ja, okay. Ja, genau. Ja. Bei dem könntest du jetzt Sachen kaufen. Wir gucken mal kurz rein. Später gibt es noch komplexere Handelssysteme, wo man dann Deals mit den Händlern machen kann. Da tauscht man dann Items und ein bisschen Geld gegen etwas bessere Items und so weiter ein. Nehmen mal hier einmal, wer weiß, was passiert. Angel Wing ist nie schlecht, damit kannst du Charakter im Kampf wiederbeleben. Ja, sehr gut. Okay, aber wir sehen ganz klassische Sachen. Statusveränderungen werden geheilt durch spezifische Items und wir haben... Na klar. So wie es sich gehört. Wir können hier oben durchschalten, weil wir haben aber wir haben ein gemeinsames Inventory, ja? Ja, ja, genau. Und das mit dem Durchschalten kommt jetzt, ist jetzt natürlich bei einem einfachen Item-Trader egal. Aber gerade wenn es um Ausrüstung geht, dann siehst du auch immer dann aufgegliedert, wer welche Ausrüstung tragen kann, für wen die ist. Ich habe es nicht gekauft, ne? Ich habe... nee, genau, du müsstest dann mit B... Moment, wir gehen jetzt auf 1. Genau, und jetzt drückst du B. B. Okay. Ja. Oh. Gut, wir könnten Dinge verkaufen. Sehr gut. Das ist ein Händler. Genau. Und du bist jetzt quasi undercover im Moment auch für die Stadtwache unterwegs. Follow the person. Und du musst jetzt hier hochklettern. Da ist extra das Item platziert, dass die Leute das sehen. Weil du suchst quasi einen möglichen Attentäter. Ja. Also weil diese Festivitäten kommen jetzt und diese Friedensfestivitäten. Und es ist so, dass... es ist Wind, sehe ich hier, ja. Ja. Sieht das schön aus einfach. Genau. Und übrigens die anderen Animationen haben etwa die gleiche Qualität. Das denke ich mir, ja. Matthias ist da sehr hinterher. Er ist absolut fanatisch, was die Animation angeht. Daneben? Ja, du musst gucken, die hat Evade. Das heißt... Kann ich mir angucken noch, was der Buff jetzt gerade macht? Also ich kann es mir natürlich vorstellen. Du kannst es dir vorstellen, aber jetzt geh mal nochmal zurück und guck mal, was das Cleans macht. Dance removes Buffs. Okay, dann kann ich das Evasion genau, wegmachen. Weil die würde jetzt allen physischen Angriffen erstmal ausweichen. Okay, sie würde immer ausweichen? Immer. Okay. Würde man wahrscheinlich bei 2-3 Mal angreifen, dann merken und würde genau. denken, okay, ich sollte den Buff irgendwie entfernen. Genau, es ist so, immer wenn Sachen neu eingeführt werden, auch Gegner, du wirst immer dann erstmal, du wirst ein paar Mal auf die Nase bekommen wahrscheinlich, bis du kapiert hast, was dieser Gegner eigentlich gerade mit dir macht. Okay, verstehe. Weil die meisten Leute sind natürlich immer zu faul zum Lesen und finden dann raus, guck mal.
Und du hast es gerade schon angesprochen. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt natürlich ein Trash-Mob, aber auch der Fight geht über mehrere Runden. Ja, genau. Das ist nicht einfach, wie man es vielleicht auch manchmal kennt, Attack, 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 Attack. Nee. Der Fight ist vorbei, sondern man sollte sich immer schon ein paar Gedanken machen. Genau. Ja. Also es soll auch jeder Kampf irgendwie so eine kleine Herausforderung an sich darstellen. Und du siehst auch hier also erstmal ganz klassisch, gerade eben hattest du ja gegen, gegen das kleinere Monster gekämpft und jetzt gegen ein anderes. Ja. Und vielleicht kämpfst du gleich gegen beide gleichzeitig. So, dass du dann so, und so führt dann das Spiel immer dann auch an neue Mechaniken ran. Jetzt am Anfang mit den Gegnern macht es das öfter mal, damit du halt so ein bisschen lernst, wie die Mechaniken funktionieren. Ja. Aber insgesamt hat der Entwickler eigentlich auch immer darauf geachtet, dass es genauso das Spiel immer in der Progression ist. Okay, verstehe. Okay, es gibt also so Collectibles, sag ich mal. Vielleicht gibt es auch Key-Items, das ist schön hier dann aufgeteilt. Perfekt. Wir haben gerade Fairy Wings gelootet. Okay. Können wir rüberhüpfen. Doch, du kannst unten drunter durchgehen. Ach so, dahinter. Ja. Dirty Rule. Gibt es ein Crafting, so eine Art Crafting? Das könnte man jetzt ja glauben bei dem Item. Du kannst zu einem bestimmten Zeitpunkt deine Waffen mit Kristallen verbessern. Aha. Und du kannst Sachen eintauschen. Richtiges Crafting, nein. Okay, ja. Würde auch nicht in die ganzen Mechaniken reinpassen. Das Spiel ist so schon sehr komplex mitunter. Okay. Ja, wie du es gerade gesagt hast, jetzt haben wir hier beide. Genau, und die Fliege hat jetzt schon das Evade gemacht. Genau, man sieht es, man hat den Buff, den nehmen wir natürlich sofort runter. Genau, und jetzt könntest du mit Pandemic, wir können es ja auch mal aus. Genau, du kannst jetzt erst den Poison Shot machen. Auf wen auch immer. Ich sehe, was sind die Ach so, Flying. Gut, hätte ich jetzt das Passiv genommen, dass man 10% mehr Extra Damage bei Flying macht. Ne? Okay. Genau. Okay, wir testen es mal. So, es ist vergiftet. Und jetzt können wir mit Pandemic das Ding spreaden. Wir bleiben hier bei Wind. Und er hatte die Schwäche Feuer. Okay. Und du siehst dann auch, weil es ein Critical Hit, weil klar, Schwäche. Und jetzt machst du die Pandemic auf die Fliege. Ja. Und jetzt das ist natürlich ein starker Skill, würde ich mal sagen. Genau. Und wenn du jetzt gegen 5 oder mehr Gegner kämpfst, kriegen die alle das Poison ab. Okay. Wobei du aufpassen musst, vielleicht gibt es ja auch Gegner, die sich durch Poison healen können. Okay, ja. Jetzt habe ich nicht so drauf geachtet, wie viel Damage ich bekomme. Ich denke, eine Runde überlebe ich hier noch. Auch mit 21 HP. Also man muss dazu sagen, die Version, die du hast, ist noch ein bisschen nicht so balanced. Okay. Das war jetzt schon ganz schön knapp. Ich habe Glück gehabt. Und du hast vor allen Dingen Glück. Du solltest genau jetzt über die Items halt Ich habe ja zum Glück auch einen Angel Wing noch gekauft. Ja, das würde dir nichts bringen, wenn beide auf einmal tot wären. Das ist wohl wahr, ja. Okay, es ist tatsächlich so, also ich habe gerade läuft auch ein pre-recorded Stream auf Steam auf der Steam-Page. Ja. Und bei dem Fight bin ich tatsächlich auch in der Demo kurz gestorben, weil ich nicht aufgepasst habe. Weil natürlich, glaube ich, immer wenn du so, ne? Ja, verstehe ich. Man denkt gerade nicht nach, macht sonst irgendwas. Aber das ist das Schöne. Ich habe jetzt ganz genau gesehen, meine beiden Charakter sind als nächstes dran. Ich kann mich sehr sicher heilen. Ja. Es ist ja nicht so, dass es vielleicht um irgendein Speed-Ding geht oder dass ich nicht. Aber was hättest du gemacht, wenn es ein Critical Hit gewesen wäre? Ja, na klar. Dann wäre es blöd gewesen. Ja, so ist es halt. Ja, stimmt. Okay, stark. Das Gift, ich muss mal gucken, ist noch da, zumindest ein bisschen. Dann würde ich jetzt an deiner Stelle auf das Pick-Ear gehen und den Power Shot nehmen. Ja. Weil die Boxfly müsste vielleicht schon mit der nächsten Runde kaputt sein, wenn das Gift noch ist. Na klar. Das Gift tickt immer am Ende meiner Züge? Immer wenn die am Zug sind. Okay, bevor sie dran sind. Genau, bevor sie dran sind. Das heißt, wenn die dran ist, kann es halt sein, dass die gleich einfach kaputt geht. Sie ist im Prinzip schon hinüber mit dem Gift. Was ich auch mag, der Cursor bleibt auf der Position. Das mag ich auch sehr. So, da war Fire. Ja. Wo halt die Animation in der Version fehlt. Mein Gott, sorry. Oh, jetzt müsste die Fliege hinüber sein. Jetzt achte ich auf meinen Overdrive. Ich möchte ja nicht... Ja, wobei, wie viel hatten das noch? Ja, vielleicht ist es natürlich auch einfach... Ja, kriegst du so kaputt, mein Gott. Aber dann genau, jetzt bist du... Danger. Aber mit einem Powershot müsstest du schon fast kaputt kriegen. Selbst wenn, es kann nur einen angreifen eigentlich. Okay, einmal wird sie angreifen. Ja, ist egal. Nach einem Kampf... Also, bleibt belebt. Ah, perfekt. Ja, okay, gut.
Ja, dann beenden wir das jetzt hier. Zack, bums. Sehr gut. Und wir haben einen Knochen. Gucken wir ganz kurz noch rein. Nein, Inventory, da wollte ich hin. Ja, Material used to upgrade equipment. Aha, okay. Genau. Ja. Ja gut. Ja, schön. Wir haben, wenn wir so ein bisschen die Uhr im Blick haben, ist es vielleicht gleich auch ein guter Zeitpunkt, um hier einen kleinen Cut zu machen, bevor wir jetzt in die Höhle gehen. Ich denke das. Haben wir hier noch einen Encounter vielleicht relativ zügig, weißt du es? Ja, jetzt kommt so ein kleiner Storypart, direkt ein Encounter dann, aber gegen Banditen. Okay. Ja, ich bin Weil du natürlich... ja eigentlich einen Attentäter verfolgst, also einen möglichen Attentäter. Ja, also mir gefällt es sehr, sehr, dass es halt, dass jeder Trash-Fight, also Trash sagt man ja so, Ja, Trash-Mobs. Trash-Mobs, halt schon auch eine kleine Challenge ist und nicht dieses blöde, ich mache nur Attack, Attack, Attack. Ja. Das kennt man ja auch vielleicht von älteren RPGs und ja, so ist es halt super gut. Und keine Random Encounter bedeutet auch, jeder will, wenn es spielt, hat an dieser Stelle diesen Encounter. Es ist genauso. Genau, wobei es natürlich sein kann, also das heißt Random Encounter, also einige Mobs spawnen nach einer Zeit natürlich wieder, das ist klar. Stark. Und da sehen wir schon die Banditen, das wären unsere nächsten Gegner. Genau. Wir gucken noch, ob wir kurz hinkommen. Den Fight werden wir ja nicht mehr beenden. Ja, genau. Wie gesagt, Chant Echoes kommt im Verlauf des Jahres dann raus. Auf allen gängigen Systemen. Und wir würden uns freuen, also was uns natürlich massiv hilft, ist, wenn das Spiel auf die Wishlist gepackt wird, auf Steam, weil Visibilität. Total. Genau. Ja. Und es ist halt einfach auch nur ein Klick. Es ist sehr gut. Solltet ihr tun. Ja, ich würde jetzt sagen, hier machen wir einen Cut. Wir bekämpfen die Banditen nicht mehr. Ja, für mich, ich kann es nur sagen, ich finde das großartig. Das ist ein Genre, das leider viel zu selten irgendwie bedient wird. Ne? Das muss man sagen. Das ist aber auch, wie man sieht, da steckt halt unendlich viel Arbeit drin. Unendlich viel Text, so eine riesige Story zu machen und dass das wirklich ein Mensch gemacht hat oder vielleicht zwei, ist wirklich verblüffend, muss ich sagen. Ich habe auch ein Faible für das Genre, also gerade auch was bei uns sonst so im Programm ist, wir haben einen sehr starken Fokus da drauf. Stark. Also ich freue mich sehr. Du sagtest ungefähr Ende des Jahres? Ich sagte BER 2022 und das hat nichts mit dem Flughafen zu tun. Ja, sehr gut. Will haben, ja. Ich würde euch das auch empfehlen. Unbedingt angucken, unbedingt auf die Wishlist packen oder Demo runterladen, auch das funktioniert. Genau, also wirklich, schaut euch die Demo an und entscheidet selber, ob euch das Spiel liegt. Dafür ist sie da. Hervorragend. Ja, dann machen wir hier einen Cut. Vielen herzlichen Dank, Micha, dass du das hier mitgebracht hast und uns das gezeigt hast. Ich freue mich sehr drauf und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, nach dieser Session geht es in eine Pause. Von daher, ja, wünsche ich euch noch viel Spaß hier im Stream. Vielleicht sehen wir uns nochmal. Und ja, allen Leuten hier vor Ort noch viel Spaß auf der Gamescom. Danke, Micha, und ja, bis demnächst. Bis demnächst. Tschüss.
Peggy 3. I remember when you first arrived. You made quite the entrance. You wanted to make a new life for yourself. And while you explored, you uncovered a mystery. I'm sure we can get to the bottom of this. Together. Play it day one with Game Pass.
Hello, everybody, and welcome back to Indie Arena Booth 2022. I am your host, Shay Thompson, and we are getting well underway with today's streaming activities. Right now, it's time to take things in a slightly scarier situation by checking out Mirrorforge, and I am excited to say that I'm joined by the solo dev working on this game, Bobby, Mischief Dev. Thank you so much for joining me. How's it going? Hey there, it's going great. Gamescom has been one of the largest experiences so far, and I think we've talked previously, like when I mentioned that the best thing about Gamescom is there are a lot of passionate gamers and people who love games, and the game devs are one of the most passionate people in the world, and they're so friendly, and I love being here. It is true. Indie Arena Booth is genuinely something very magical. I'm not biased when I'm saying that. I'm not being cliche, like it is the truth. I wouldn't have worked with these guys for 3 years now if that wasn't the case. So. Exactly, yeah. It's true. Should we get started and check out the game? Sure, let's do it. Let's do it. Let's begin the demo. So this demo that we're playing here is slightly different to the demo available on Steam. That's correct, right? Yeah, so we have 2 demos. This demo is exclusive for Gamescom, so you can't find this demo on the internet. However, there is a demo available on Steam, which is 1.5 hours long, and people might try it. It's been there since February. So let's start with this demo. Firstly, I would say I would talk a bit about Mirrorforge. As you can see here in the beginning, we have this dark world. It's like no one is there. The thing is, Mirrorforge is a psychological horror game with a mix of grounded horror. So I'll try to explain the story in brief bits because it's such a complex story, and I love reading books, watching TV shows, and that's how I love to design my baby here. This is your baby, of course. So this is like a parallel universe here. It's not our universe, and the demo starts somewhere around 1.5 hours probably after you start the full game. So here we're looking for your girlfriend. Okay. Something happened in the past of the main protagonist. He has some traumas. He's responsible for a lot of things. And in the full game, he finds a USB in front of his door, in front of his apartment. And on the USB, there's a found footage of Jill, his girlfriend, where she vanishes in a blue explosion. And Jill is a journalist, and we see the video as she vanishes. And feeling guilty for not going back with her, feeling guilty for everything he's done, he says, if the cops won't do anything, I'll do it, and I'll go find her. But as you go look for her, you're caught in this same blue explosion, and instead of dying, you're transported to this parallel universe. Right. So when I talk... Good foundation as to where things start. Very spooky, very scary. So as we can see here, we have some weird things. We have mysterious voice. You came back to me. This, I will talk a bit about this, but I will not reveal the name of the entity because I want people to be surprised. All I can say is that besides these personal traumas and stuff, there's also an epic story behind the main story, and that story has to do something with ancient Mesopotamian entities. Entities from the Sumerian civilization, which is the oldest civilization ever, 4000 BC. And I did a bit of mix with these ancient Mesopotamian legends and alien conspiracy theories. So this mysterious voice is actually an omnipresent, all-powerful evil entity. Right. So here we can see this looks like a alien cancer in a way. Yeah, I'm getting some pretty gross feelings from it, which is the point. That means it's effective. Yeah, so Mirrorforge has a lot of inspiration from Stranger Things, a lot of inspiration from Silent Hill, and I also love Lovecraft, so I added also Lovecraftian vibes. Although the inspiration is it only serves as a homage to these great franchises, but I wanted to build something different, something that can stand on its own feet. So Mirrorforge is exactly that. So if I go on the right side, we can see some sparkling lights here. We can see an ambulance car being crashed. And if you go, it says press 1 to equip the Seal of Nur. The Seal of Nur is an ancient artifact that you find in the full game.
And when I click the left mouse button, it releases a blue blast wave. Everyone, get out of the van now. Head for the warehouse. They're coming. Hurry. So what's the thing about these ghosts, I might say? These are not ghosts, I call them frozen moments. I was going to say, are these like flashbacks to the past, maybe? In a way, not really. So the thing is, like, throughout this entire world, actually, I'll go like this. You can find a letter which says that 80% of human population vanished, and only 20% survived after some cataclysm. And when you find these lights, these are moments frozen in space and time. So when you use this artifact, you basically hear the last moments before this person died. Right. And in the full game, they also represent two things. The first thing is their Steam achievements, so they provide Steam achievement progress. And the second thing is, the more you find of these throughout the entire game, the more you'll power up the Seal of Nur. I'll talk about this a little bit later when we get into demo, but you will understand why do you need to power it up. Except, all makes sense shortly. Yeah. Except if you're like a hardcore player and you don't need the power up. Yeah, that definitely wouldn't be me if I was playing that. Yeah, so here we have painkillers, I mean, obviously, because there are monsters that can kill you. Currently, the full game has like 25 different varieties of monsters. Every monster has different mechanic, different attacks. Some of them can do damage, others can instantly kill you. So, for example, I think there is a concept art on Twitter and on Instagram, and there is this monster which has like a light coming out of its head, right? And it looks like in a way like a mechanical anglerfish. So this monster, as opposed to the other monsters, like casts its light like on the road, and if you fall into the light, it will kill you instantly. It teleports to you and kills you. So that's part of the stealth mechanics in the game. Right. Oh, so there are lots of different mechanics going on there. So it's part stealthy, part... Yeah, so there are there's puzzle solving. We encourage exploration a lot because I love building worlds, I love building characters and so on. And when players play the game, I want them to feel like as if they are there in the world. So talking about that, if I go into this tunnel, did you see that? Something passed by, and that's one of the other monsters. It's not in the demo, you can only see it here, but it's a spider baby. And hey, spider yeah, baby. so it's half spider with a baby head. And I won't spoil too much for you guys, but the thing is, every single monster here has some symbolism related to the main character. Right, of course. So here we have a map, and talking about realism and stuff like that, if I press M, you get the map, but you can't see where you are. And that's the reason why I did it like this is because in real life, you don't see your dot if you get a map. So that's why I did it this way. Yeah, you didn't want to handhold the player too much. You wanted them to explore. Great. I'll go a bit back here so I can show you something. Actually, today there were a lot of people who played the demo, but only one of them, perhaps he watches me right now, but only one of them found this symbol, and this symbol plays a huge role. It's that symbol again. The one from my dreams. So this symbol plays a very huge role in the full game, but here in the demo it's just placed here so people can interact with it, like see it. So let's continue further on. We have again those weird tentacle thingies. I imagine they're going to keep popping up throughout the rest of the demo. Strange webbing did something to him. I better run like hell if one of those things comes after me. Or maybe I can use the Seal of Nur on it. So this is one of the NPCs. This is just like a mob who does damage and can attack you. And if you can see, it's hunched. It has a sad face, and it represents the main protagonist's depression. Right. And is that something that will like change maybe as you keep like finding things throughout the game? Get slightly happier? Or? Actually, the monster, no, it won't change because when you play the full game, you'll realize that Thomas, the main protagonist, has gone through a lot in his life. Okay. So there was a funny question when a player asked me, like, why does Thomas look like that? He saw him like on Instagram and on Twitter, and I told him, like,
if you've seen what he's been through, you'll know why he looks like that. So here we have another entity. Oh. So I'll leave it to the players to analyze these monsters. I won't like speak too much because it's funny like when I hear players like discussing, this monster maybe symbolizes this or this. So in the game we have a lot of interactions. We have climbing upstairs, opening doors and so on. And here we have this. So there is a massive monster in the distance. You will see it a couple of times. The inspiration for this monster is basically the Lovecraftian vibe in a way. Yeah. So if we proceed, actually this area here that you see is a semi-open world area. In the full game we have closed environments in the style of horrors like Layers of Fear, Amnesia, Visage and so on. But we also have open world environments. So there is also in the full game, there is a 5 by 5 kilometers open world map. Okay. And you can explore, you can find various things there. So let me go down and we reach the street. One side is blocked by these weird things. You can see military trucks here. Yeah, military trucks. And and we have one of those thingies. Yay! So let me show you what I can do. So using the Seal of Thunder, I can stun them. You can't kill them, but you can stun them. And talking about, if you remember previously, I said you gotta find those ghosts. Yep. So they provide. We have another monster here. This is becoming Was that so other monster? dynamic. The one that was like spinning around? It's a spinning around like a weird anomaly. Right. And that anomaly, I will talk since it's part of this demo. This anomaly represents basically Thomas's feeling that he destroys everything he touches and destroys everyone he loves. So going back to the ghosts that you saw, like those frozen moments, the more you find of these moments, the larger the stun duration will be. Right. So that's why I said if you're a hardcore gamer, you will stun them like for half a second, but you're gonna have to run like a lot. Well, I guess, yeah, if you're a hardcore gamer, you can go Goma mode and then run away. Yeah, I don't know if that would be for me. So in terms of like stunning them, do you have like ways to like kill them as well? No, there's no killing in the game. Okay. The main reason why there is no killing is when I started Mirror Forge, I'm a huge horror lover of horror games. And I also love the horror community. What I found surprising is that all of the horror community is so friendly and so helpful and so supportive. And when I designed Mirror Forge, even the name Mirror Forge was chosen by the community. It wasn't chosen by me. So I do these things like, for example, I have several ideas, several suggestions about, for example, mechanic or maybe the name. So I do polls on Twitter or Discord and I ask horror players, what would you like? And the one that gets most votes, I add it into the game. So that's how I came up with the name Mirror Forge. And regarding the killing part and the weapons part, I did a poll where I asked the horror players, would you like to have shooting and stuff, or would you like to be a defenseless guy? So they were like over 70% of the votes were like for no weapons. Right. But on the other side, I wanted to appease to those people who love having guns in a way. So I said, I'll add this artifact. We already had the artifact like to reveal the ghosts and the frozen moments. So I just added an additional option to stun the enemies. So it's like the middle ground. A middle ground, a nice balance. And also I feel like that helps with horror as well, as feeling like disempowered and like, literally defenseless, as you mentioned before. Exactly. Nice. So here we can see there's another frozen moment. It's your choice whether you can like reveal it or not. I'm gonna reveal it for the demo. 2 days of waiting. Some of the people have already entered the facility while my team is still here. What's going on? These Gorbert folk are not the chatty type that... So these were his last moments before he died. Yeah.
Yeah, it sounds like a really big tragedy. Some kind of major event happened. Obviously, you can't reveal too much. That would take Actually, I can reveal, and this will be the first time to reveal. I haven't revealed it anywhere, so this will be like opening the secret box. And what is Mirror Forge? What is the Mirror Forge? In this parallel universe, people were looking for renewable energy sources, and they built the Mirror Forge. And Mirror Forge was this unique project built by this billionaire, which will like find a solution to renewable energy, environmental change, and stuff like that. But everything went wrong. Instead of that, it crashed the multiverse. It cracked space and time, and weird things start going on. As we can tell, there's a lot of weird stuff going on here. So this is like a brief Easter egg for later in the demo. We have a red rune mirror and blue rune mirror. This is the mechanic which is often used in the full game. And that means the red rune mirror will teleport you between realities. So that means like if you're in this room, like in this reality, it looks like this. But if you use the mirror, you might go like to other reality where the same room looks like rusty and dark and everything's ruined. But it's the same room but in different dimension. Right. That's for the red mirror. But for the blue mirror, it's in the same reality, same dimension, but in a different location. Okay. So we have like this. And is this, I mean, you said it was like kind of an Easter egg for the rest of the demo, so is that something we're going to get to see? Exactly. We're going to see teleportation in this demo. So I'm going to head over here. We also have interaction like with stuff like this, like shelves and so on. And we also have physical objects. So I can pick this thing up. I can throw it away. And there's also physical puzzles and like regular puzzles. So, just for a bit of variety. Yeah, exactly. So I will try this door, and I see it's locked. Okay. So where are we heading to next? Let's head on and look for the key. Oh, I can hear like some whispers in my ear. Yeah, like... exactly. And the radio is going crazy here. I'm gonna turn it off. Yeah, good idea, because it feels like something's about to happen. I'm like, what is going on? So let's look at this part. So this is actually from real life. It's, I won't reveal too much. It might be more interesting if players play it. Of course. Let's leave it a surprise, but it's like from ancient Mesopotamia mythology, and you can find this in museums even today. And we have this statue which plays a very important role. I think I've revealed this, but throughout the game you will find these statues around the levels, and it will be up to you to decide whether you will destroy them or you will like leave them, and what that will change. Although there's no fighting in the game, there is a boss fight in the end. Okay, and then is the boss fight sort of determined on what you do with the statues that you find? So the statues, there will be like a particular number, and if you've destroyed like more than this number, you will get one boss. If you've destroyed like less, you'll get another boss, and they have different mechanics, and you have to play them like differently. Okay. Talking about the ending also, there are 4 different endings in Mirror Forge. I'll talk about the ending in a way like, for example, there's a selfish ending, there's selfless ending, and based on your choices, what you do throughout the entire game, there are these subtle choices the game will remember in a way, and in the end you will get that ending. So there are 4 different endings, but I'll leave it up to the players just to enjoy it, you know? Of course, of course. So there are like branching kind of storylines as well. The storylines, I would say we provide freedom when you reach the open world part, but there's these subtle moments throughout every single level where they provide you like choice, and this choice will affect the ending. So that's the way how we approach it for the game. And how many levels are there? So far, the game has 6 hours of gameplay without collectibles. If you start collecting like various things that you have in the world, Steam achievements, it will be like
8-ish, 9 hours, something like that. So that's the full gameplay. So also you can inspect like papers. You will find like these texts. Maybe some of them can provide you a clue about puzzles. Yeah. And here we have the key. Oh, a key for the door. Yeah, for the storage door. And take a Now look. I'm really curious. Ah! So we have. Oh, so now it's changed as well. Like. Yes. Yeah, on the. So we have like jump scares in the game too, besides the regular monsters. And there's also we focused a lot on the atmosphere and making it feel creepy. So the jump scares won't happen too often. Yeah. They'll be like the icing on the cake. You Yeah. know? Just when you think you're getting a bit comfortable, then there's something. Yeah, exactly. Take you out of the comfort zone. Nice. So let's open the storage door now. This is another monster that you find in the game, and it also represents something. It's super creepy, so that's good. So this is Jill, this is your girlfriend, and you Right. find her accreditation card on the monster, and the character will say, No. Please. so he's still looking for Jill. And one more thing is, let's check it out. I hear some footsteps. Okay. We have the scientist's key card, and it says Roy Gonzalo, expert of Sumerian language. So Sumerians were the first people, like the first people that established a civilization. We got the card, and what's this card for? I don't know. We don't know just yet. Yeah. We'll find out. was Do you think we'll that? find out in the... My God. So I just hear someone. we hear shooting, and now we're going to explore who shot. Is there another soul alive? What was that thing? Yeah. There were two steps, two sets of footsteps as well. Yeah, so I'm exactly. like, okay, so who is there? Because we haven't actually encountered like any other people. We've encountered some monsters, but no other people. Exactly. So. In the demo, there aren't people, but in the full game, there are a lot, like, not a lot, but quite a few people that will talk to you, will reveal about the story, will tell you what's going on, what happened. I can't reveal too much because these people, especially these people in the cutscenes, they tell some secrets for the game which will surprise. They're like plot twists in a way. Cool. So let's go and see where did that thing go. I added a nice Easter egg here. You will find this statue like later in game, and it also represents something related to the main character. Probably people who are interested in Mesopotamian legends, if they read this, they will know what I'm talking about, and they will know who the antagonist is. Okay. We have feet are talons, hands are unclean, face like a savage lion. This is a poem from like 3,500 BC, and it's just translated to English. Right. And like you said, that would give a hint as to who the main enemy is, basically. Let's see, where did I go? Oh, here I am. Oh, what is this? Yeah, squad got pinned down at the diner. We cannot proceed to the facility. Monsters, cultists, yeah, they're everywhere. We've lost 2 of the prisoners. That's that strange anomaly roaming the streets. The news reporter and her cameraman are still with us. Oh, damn it. So we heard on the recording that there was a squad of soldiers who got pinned down here at the diner, monsters, and we heard the word cultists. So that means they're cultists who worship this entity, and they will also be danger to the player. Yep. And it said the news reporter and her cameraman. So that's our girlfriend. Yes. And that means she's still alive. Oh, okay. So how, or maybe I don't know if this is like a spoiler to ask. So how recent is this? So obviously Thomas has gone looking for his girlfriend Jill. How recently did she kind of go missing?
She went missing like before this. She went missing like a few days ago. Days, but okay. If you play the demo on Steam, probably it won't be a spoiler. A lot of people played it already, but Say no more. if you play the demo on Steam, there is also a note saying that Thomas broke up with his girlfriend like 3 years ago, and the events here are happening like in 2023. Okay. So that's 1 year from now. Right. Yeah. Yeah. So here we find these notes. Message. And this is another of the mechanics in the game. Let me just show you. It says it's always near you, watching you, don't look in the abyss. So if I go back now, you can notice that this room has changed. A lot, yeah. We have like cages, we have the statue here. And we have some weird things like a hovering phone. And we have unknown language, someone speaking. So currently, the unknown language is a Sumerian language. So there are a lot of references how did people spoke and so on. But the counting to 7, it plays a vital role like in the full story. So when I mentioned 1 to 7, those who know Sumerian and are interested in such thing, they will immediately know now who the main enemy is. Oh, I hope there are some Sumerian enthusiasts in the chat who get that reference. I mean, if not, then it kind of gives you something to research, which I know I will be tonight. Yeah, I was going to say, when you kind of came around the corner before, I was like, I can see some tentacles, and then you went to go and investigate something else. I was like, okay, we're going to come back to this later. Yeah. So is this one of the ruined mirrors you were talking about before? Excuse me? Is this one of the ruined mirrors? Like there was the kind of blue and no, we're still not there yet. Oh, we're still not there yet? Yeah. Oh my god! Here we have like this weird figure. It's a human body. There's a mirror instead of a head. And then we have this weird mask, and if you inspect the mask, it says there's writing on it saying, find the truth that was. So as I turn, suddenly we have this cupboard, and it's open, and inside there's another like tablet, and this tablet it can also be found nowadays in museums. So something was moving down the hallway. And now again, the room has changed, and we have a portal down there. Okay. So far we encounter monsters which can attack you, and you can also heal. So if I go to let me see, here it is. Yeah, should we probably do that before we go to the portal? Exactly. So we have like solving puzzles, exploration, avoiding monsters, stunning them, looking for ghosts. And if I go through the portal, feel the cold, freezing your blood, chilling your bones. It's death that approaches, and it's closer than you think. we came to the chase sequence of the game. Hey, So this was a chase sequence, but something destroyed the monster. And this is another entity which is also very powerful, but it's trying to help you. It's not trying to destroy you. And so far we haven't seen any hints about that yet. Because there was an entity helping us. Yeah, so basically this demo on Gamescom is like a showcase to
to show players what there is in the full game. Of course, we can't add everything because there's an open world map, and that will be too much for a demo, you know. So we have the all-powerful entity, and we came to the puzzle-solving area. So we have all these symbols, which are like cuneiform, and cuneiform, as we know, is like the oldest alphabet in a way. Yeah. Each of these statues has Roman numerals on them. Maybe they mean something. So if I pick this up, these are physical models, and if I hold R, I can rotate them. Okay. And we have can see the Roman numerals. Yeah, we can see the 4. So the 4 stays on this symbol. So I'll bring it to the symbol, place it there. Then we have the 5th one, which is here. And then we have the last one. And we have that thing. We have that thing. So they'd come out and play. So we got journal updated. The journal is mainly used like to help players, to guide players in a way. We encourage exploration, but if you get lost, you can always check the journal, what your objective is. And I think that's like a really good like non-handholdy way to do it. Like there are no waypoints or anything like that. Like you said with the map, there's no you are here. Exactly. So yeah, I think that's a nice touch. Exactly. It needs to help some of us that need some help, like people like me. So we finished the puzzle, and as I turn around, we have one of those mirrors. Oh, I was really excited about seeing the mirror, so. So the mirror mechanic is used a lot in Mirror Forge. Here we have the blue mirror, which is like teleportation in the same dimension, but different location. So let's see how does that look. As you can see, we have an icon which tells you that you can interact with it. If I click on it, the mirror will become engulfed in blood and some veins. Okay. And then we'll see what happens. We are on the other side. So the idea I had when doing this effect was I watched Stargate. You know what? So I was just about to mention Stargate. Yeah, I was watching Stargate SG-1, and you know when they're traveling like through that wormhole thing. But Mirror Forge is a horror game, and I thought like, okay, wormhole looks great, but what should they do to add that horror aspect? And then I thought about the aesthetics of Event Horizon. And I said, like, I'm gonna make it this way to make it a little bit meaty and so on, and wormhole at the same time. Yeah. So that's how I got this effect. And are there a lot of other kind of sci-fi influences on the game as well? Yes, actually. So there are a few players who asked me, like, is this all happening in his mind? It's not. It's an actual parallel dimension. And there are references, even in the Steam demo, like antimatter, which I'm a Star Trek fan, so I know about antimatter because of that. So there's also a hangar level that you can explore, and it speaks about the Mirror Forge, which is the machine. So we have these ancient religions, we have alien conspiracy theories, we have all-powerful beings, and we have science to wrap all around it. Yeah, then a nice little bow. Yeah. Cool. So now we get to this point. Conquered this realm. Cannot help you while its influence is strong. Destroy its markers. The strange figurines. Destroy them, so I can plunge into your reality. Hey! Who are you? And we reached the end of the demo. That's the end. What a place to leave it. There's a trailer afterwards. Okay, nice. Yeah, he looks like he is going through it.
find you, Jill. I'll find you. Awesome. So I have a lot of questions. I mean, first of all, there is so much content in this game, like you said, anywhere from like 6 to 8 hours. Yeah. How long, I mean, obviously you're still in the development process, but how long have you been working on it for? So September will be 1 year of development. Wow. Yeah. Yeah. I mean, this is a pretty impressive place to be, considering it's been a year. And you also have a relationship with the publisher, Dread XP. How did that kind of come to happen? I mean, I feel so blessed and so humbled that Dread XP managed to find me. So I had the demo on Steam already, like published the demo that I mentioned. I was part of Steam Next Festival, something like that. And then Patrick, who is the owner of Dread XP, he saw my game on Twitter and asked Ted, who's the head of production, to reach out to me, that they saw my vision. Because Mirror Forge started like a challenge for me. I love to challenge myself. I love to learn something new. I love to push myself to the limits, you know? So that's how I started Mirror Forge, and I'm a solo dev, so everything you see here I've been working by myself, like the modeling, the texturing stuff. It can be quite hard, but I have this vision that I love building worlds. I have a passion for establishing strong character arcs, because I love, like I mentioned, I love books and movies, and I know that sometimes it can be very hard, but passion is what drives me to go forward. And Dread XP are such an amazing publisher because they provided me support. So they encouraged me, and for example, for testing and stuff, their teams are amazing, and they provide me like feedback, Bobby, this is probably a good way to do this and that. So it's always good to have someone who can like push you in the right direction. Especially, like you said, you're a solo dev. You've been working on this alone for a year. That must have been like quite tough. Yeah, I'm a full-time solo developer now, so usually my work is only this game, but I love what I do, and I love interacting with the horror community, because all of them are such amazing people. I'm quite active on Twitter, on Discord, on Instagram, and I talk with these horror players, and I love their support and their feedback. It's amazing. Awesome. And so, you know, talking about the horror community, you mentioned a bit of this before. You said that the game is sort of a mix between survival horror and then grounded horror. Exactly. That's what you said. Could you grounded horror, like, explain that for our audience? Sure thing. So that's the part when I say it's not happening in his head. And grounded horror is like, we have two plots. We have the main plot, which is an epic story with ancient Mesopotamian entities, with all powerful Lovecraftian-style beings. And then there's the grounded horror, which are real-life traumas. People who played the demo on Steam will know what I'm talking about. I don't know if I should talk here too much. It's like, let them check it out at home. They can go and play it. It's like terror, but something that can happen in real life. So these are the two subplots leading the game. Brilliant stuff. And so we've kind of spoken, as we were playing through the demo, we spoke a bit about some of the influences and inspirations, you know, ancient religion, even some sci-fi. But yeah, I'd just love to talk about some more of the influences. Anything else that we haven't covered already? Sure thing. I'm a huge fan, like I mentioned, of horror games. And one of my favorite horror games are Silent Hill. So there's also Stranger Things, the TV show. There's Amnesia. So I love these games, and when I started doing this game, I wanted to create something that can be like, that can stand on its own feet, but at the same time be an homage to those great franchises. So that's how I designed Mirror Forge, and I see it like my dream and the hardest work I did so far. I mean, I had to learn all of these things, but thanks to the support of the horror community, this is where I got to. So the horror community is amazing. Yeah. I mean, having to have knowledge of like ancient Mesopotamian history is like
really, really hard. So how long did it take you to kind of research everything? Well, regarding the story, it slowly progresses. Like I do it a little bit of every day. But the Mesopotamian myths and the legends and the Sumerian people, it took me maybe like a week to do the research. So I was researching like how were they living, what were these gods, what was going on at that time, and there were also a lot of alien conspiracy theories around these myths. So I found it quite interesting, quite fascinating, and I thought it would be a great thing to add it into the game and just into the overall story. Awesome. Well, we're slowly getting to the end of our interview. Where can people get more information about the game? Where can they head to then go and wishlist it? The game is currently on Steam. If you love the game or if you like to try the demo, you can freely try it on Steam. Don't forget to wishlist the game. It means a lot. If you love to follow me for more news and updates about the game, make sure to follow me on any social media you like. I have Facebook, I have Twitter, Instagram, Discord, or you can follow the DreadXP publisher also on all social media, and they provide even more content about the game than myself. So as I'm focused on the development, the publisher is doing the communication with the whole community when I'm not communicating. Of course. Well, good luck to you. I hope the rest of the development process goes really smoothly. I hope the game release goes really well, whenever that is. Thank you so much for taking the time to chat to me. It has been great. I've been sitting here slowly, creeped out. I'm trying not to. I want to look cool, but I was like, damn it, this is really scary. So yeah, thank you. It's been an absolute pleasure. Thank you. It means a lot, and I'm so glad that there are people like you who support indies. Yes, of course. Like I've said so many times throughout the last couple of streams, indie development, indie games, it is the backbone of this industry. So getting to be a part of this, honestly, is a pleasure for me. So thank you so much. Thank you. We will be back after this very, very short break with another streamer Let's Play. See you soon. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. If life throws you into an epic adventure, you better be well equipped. And know all the right moves. But the most important thing you'll need is a real friend. Play 2 unlikely allies in single player or co-op mode. Jump, run, and fight your way through the adventure of your lifetime. Leaf's Adventure, Netherworld Hero. Wishlist now on Steam.
Gatewalkers. The chosen ones who travel different worlds to save your own. Play the game solo or in up to 4 players party. Create your own unique character and start plenty of hours of gameplay. Fight hostile enemies. Aim with each skill and dodge enemy attacks. Defeat diverse bosses, each with unique skill set. Gather epic and legendary loot. Win rare ingredients and find new crafting materials in challenge and loot boxes. Gather resources of many types to refine and craft new items. Remember, your build is defined by your items, so choose carefully up to 8 skills. Enhance your build with additional quick slot items like potions, traps, grenades, and many others. And get progress points by discovering the mystery of the ancients at your home planet during storyline. There are more than 400 unique items to craft, with many different skills. Rechargeable active skills. Many passive skills. Enchant your gear with 5 elementals, combining 2 elemental powers to cast cooperative combo with your teammates and 20 solo combo effects. Each world has different survival mechanics and hazards. Full of bosses, tons of mobs, with unique resources and objectives to find and puzzles to solve. Don't be afraid of portals. Become a Gatewalker.
Everyone, how's it going? I'm Megan, also known as Strawberry17. Today we're playing AKA, which is a cute, cozy game. I believe for people over in a different time zone, it's much later in the day, but for me it is bright and early. So you got for me, but you have a very active brain for me, and I'm ready to play this cute, adorable game. Oh, war. War is over. Okay, that was a strong start. War is over. Why to jump? Okay. I am playing with the keyboard and mouse. Select space, pause, move. But how do you jump? Okay, maybe I wasn't like close enough, you know? I got this. Yeah. Or I can go around it. Oh, maybe it's a click? No. I do have my controller right here. I can plug this. Maybe I can plug this in real quick. I should have. I did start up the game, but I was like, hey, it's fine. Mouse and keyboard. Okay. Stand by. I have a really cute diva chair, and I want you to just take it in, okay? While I get my life together for a moment. Ouch. Okay. Here we go. This and this. Oh. Okay. All right. We gotta jump. Look at me go. Oh, man. Wow. Good thing I'm a nerd and literally have like every single controller just sitting on standby. Okay, let's dig into this. Turning up the volume in case it was a little low. Tom's letter. I almost lost it. I could read it again. This will surely cheer me up. Aw. RB to open letter. I'll read it. Dear friend, there is a place I know where I am sure you could rest happily ever after. If you have a boat, go cast. Period. I've enclosed a map to Pine Island. I hope you're well with all my heart, Tom. Guys, Tom, like, totally has a crush on us. Is anyone else feeling that? Watch Tom be like our brother. This old fence is blocking the way. My katana might be enough to slice through it. What? I have a katana? Oh.
Okay. Left trigger to change tools. Oh! Don't worry. From now on, you won't cut limbs anymore. Only wood. Holy smokes. Okay, is it Aka? Or AKA? I wasn't sure on that one. And I have to take this boat if I want to sail to the island. We just need rope. Well, craft a rope? There's crafting recipes? Wait, what is that? Rope, okay. Fishing net and a sword. So, do I pick that up? An abandoned fishing net. I could recycle this. Let's make a rope out of it. Okay, I jumped the gun. Oh, should be enough. Let's get on the boat. Spending too much time by my own makes me talk to myself a bit too much. Same. We did it! Yay! Okay, get on the boat. Why? Can we jump in the boat? Oh, no, there's little steps. I spend majority of my Let's Plays in the tutorial mode. Whoa, look at this art change. Oh, this is so pretty. Look how cute I am. Oh, I'm laying down. Look so rotund. Learn to create. Ooh, find your inner peace. What is this font? Oh, inner peace. Close up on my eyes. Whoa, this is Zen. Pine Island. You came. I did. Tom, my friend. How happy I am to see you. I told you I would always be here. We're gonna bring the game sounds down just a little bit. Always. I trusted your map and here I am. Oh wait, that's me. I was copying his voice. So here's the paradise you told me about? Yes, this land is everything you need, and to be honest, the island might need you too. Don't worry. I'll do my best to help. I know that. You should meet the others after you get some rest. Yes, I'm so tired. I could sleep like now. Oh, you could sleep everywhere anyways. I know you. It's true. Can I sit on the beach? You could. But I've got something better than that. A little empty house next to mine. Neighbors! During the war, you know, they never came back. I remember how beautiful their garden was. Ooh, I'm living in dead people's houses. I would love to do some gardening. However, I have no idea how to do it. I can teach you. Just come by. Say hi when you're ready. Sick. My house is the one just above yours. Cool. I really don't know how to thank you, my friend. Take care of yourself. That's only what I'm asking. Let me show you your house. Whoa. Cute. I slept so well. I really missed a real bed. Tom told me I could find my belongings in the chest next to the fireplace. I'm not sure what I'm gonna do next. Let's wait and see. Also, sorry for a little bit of a lag. If you are seeing any of that, I updated my computer last night, and I think the update might have messed with my settings. Okay, do we want to sleep? Wait. I forgot to read.
I thought I was just sleeping. Okay, wait. Oh, okay. Wait, why is this lighting up? Stop doing that. It confuses me. No, stop, guys, stop. If you do a little, wow, this is distracting. Okay, how do I? A vial. Ooh, someone's ashes. A letter. Wood. Let's oh, I switched back to my controller. I mean, my mouse and keyboard. Dear friend, there's a place I know where I'm sure you could rest. Oh, this is me. When the heck did I pick up someone's ashes? Okay. Okay. Is this a bath? Oh! This is so warm. Who gave this game the right to be so cute? I don't know what to do here. I'm trying to like light a fire, but maybe I need a match. Maybe I slice it with my katana. Fire. I need wax and grass. Oh, it's decorative. Okay, I'm just like making things up. All right, I don't know what to do there, but let's leave. Yo, this game is so cute. I don't have chat pulled up. Oh, what did I just do? Oh. How do I'm making little bundles. What am I doing? Oh my gosh, I can pick things up. I'm picking things up. They look like little bunches of celery. Guys, I just made celery. Oh no, don't put it down. Pick it back up. Oh my gosh. What is this? This is a rock. I can't slice that. Okay, that looks like a trap, right? That looks like not safe. Wow. Wow. Look at this. Wow. When it says that, what do I do there, you know? Huh. I'm still figuring this out. I feel like if I step on this, it's gonna give me an owie. Oh, no, it didn't. Oh, I picked them up. New quest, no more traps. Oh, I gotta pick up these. I could try to melt these traps to make metal bars out of them. What? I need an axe to break these dead trees. God of the forest, good. Take this trash with you so it doesn't hurt them anymore. Who is speaking? Hello? God, is that you? Can you give me an axe? What's down here? Oh! I definitely just broke my ankles. I just fell like 3 stories. My ankles don't even exist anymore. Hey, look at this dark cave. Let's go in here. Don't be afraid. I'm not. I'm actually glad to see one of your kind here. I know what happened is terrible. I came here a long time ago, but before the Great War, I decided to retire in a cave where my breath can warm the island. This looks like a mosquito. That's why the water is so nice. The blacksmith is happy. Anyways, there are baby dragons. It's a dragon in the cave to your right. Oh, do I get to adopt a baby dragon? Shut up. Are you serious? And I guess the mother is gone? Exactly.
Please find them and feed them. They'll grow and leave by themselves. I will. Ask me if you need advice. There's baby dragons! Here they are. Let's try. Oh no, I think the game froze. Uh-oh! Uh-oh! Technical difficulties. Oh man. Just had a game freeze. A game freezy moment. This it landed on quite the loop. Stand by while I restart this. Thoughts on the game so far? How do we feel about it? Is everyone enjoying it? I hope so. I'm gonna just restart the game real quick. Hopefully I don't have to play through everything again. If I do, I will... Oh, yeah, I gotta play through everything again. Sick. Sick. Sick! The good thing is, I know how to jump now, so it's gonna be like... I'm gonna, like, speed run this. You know what I mean? I'm about to turbo this. I wish I had chat pulled up. I'm gonna take this. Tom's letter. Love Tom. I'm gonna read that. Already done that. Okay, katana time. Yeah. No more doing bones. No more cutting people. Instead, we make rope. Feed baby dragons. We turned a new leaf where this is our next adventure. We make a rope. Cool. Okay. Going through this cutscene again. Okay, well that's going. Tom again. Trying to... There we go. Sick. Okay, now I have the chat pulled up, so now I can see if you guys decide to talk to me. There we go. Okay. Anyone in chat? Hello? There we go. Back to Tom. Yeah, Tom. Yeah. What's up? I'm so tired. I need sleep. Tom, I can't talk right now. What up, Peppermint? How's it going? There's some people. Y'all see me struggling trying to find a controller? Tom has beard goals. I mean, Tom is beautiful. Also, guys, my coffee's name is Frank. In case you're wondering. How cute is this art? What up, God of GTA? Tom is... Oh, that was Lena. What up, Internet Jinso? Okay, I slept well.
Tom told me I could find my belongings in the chest next to the fireplace. I'm not sure what I'm gonna do next. What up, Paul? Should I take these things? I don't want to carry around someone's ashes. I'll take the vial. Wish I knew what to do here. I gotta take a bath. It's been way too long, Megan. Aww. I know, I'll be streaming later today. It's been a hot second. I took a little hiatus past couple weeks. I was, you know. Whoa, there's beans in here. I missed this. Carrot seeds. Any more people's ashes? Artichoke seeds, onions, French marigold, beans, and cabbage seeds. Holy smokes. Wait. Wow. Guys, it said quit. I feel like I would need tools, right? What up, Alyssa? Maybe I need to. Wait, I want to go feed those dragons. One thing at a time. There's so many things I want to do. Okay, let's try and not break our ankles. Oh, no, impossible. This game is super cute. Hopefully it doesn't freeze again. Feed the baby dragons. I have no food to give them. They're tiny. Let's try not to get swallowed. She said they won't eat me unless it was a trap. They actually look kind of cute. Except for the little surprises they leave behind. Ew, it's like little poop. Ew, I just touched the poop. Do they want to talk to me? Will one of them be my friend? I have no food for them, so, okay. Okay. Guys, I just touched poop. This game is wild. Okay. No more traps. Now I'm just like speed running through what I did. Oh, let's pick up the celery. Which is like, it's just weeds, but I'm calling it that. Don't take my word for it. I'm just, you know. Everything I say is wrong. We're like, there's celery in the game? I mean, there's beans. There could be celery. It's very possible. I gotta find the blacksmith, because how do I pick up my celery is stuck on the other side. No! Touch grass is old now. Touch poop. Whoa, Panic Boy, hurry. What's happening? Look at those poor Poogas. They're stuck between those walls? I see, I could probably free them. I was about to. Let's not do anything by halves, or half of me is gonna be disappointed. Sure, but I need an axe to break those fences. Okay. Well, there's a lot. I gotta touch poop. I gotta feed dragons. There's all these things that people need. Now I need an axe. Whoa, hello, little one. I guess you are Tom's friend. Nice to meet you. Yes, we fought together. Great. We knew each other for so long. Sorry if it's a bit dark in here. I walked in the shadows too much, and the light blinds me. However, if you want the best tools on the island, this is the place.
Sick. You're even smaller than I thought. 5'4" is an average height, sir. Just outside the house, in the furnace. Oh, sick! That's what I was trying to figure out. Okay. To melt an item selected from your inventory. Melt. Wow. Minecraft vibes. I'm here for it. Okay, I gotta pick that up, right? Can I do 2 at a time? Oh no, I can't. It requires 2. I think. To melt? To make something? Oh no, I think I just messed up. It's fine. Everything is fine. Swag. Wait, are there day cycles? Are you guys seeing this? Did it just turn nighttime? I'm screwed. I'm taking way too long to do everything. Boom, baby! Let's go cut some things. Yes, you got an axe. Let's break those fences, of course. Breakage. Okay. Okay, this guy is a little weird. Okay. Oops. Axe time, baby. At least they can walk freely now. Quest complete. Cool. Do I want to cut those? I don't know. You know, one of my... Whoa, there's my friend. Jump. Oh, I'm too little. I can't make that jump. How do I go up this? Huh? How do I do anything? Help me. Help me, I'm little. Hello, did you sleep well? Like a baby. You mean you cried all night? I feel like everyone in this game is bullying me. Is this how this town is, huh? Ha. No, the island looks really peaceful. Oh, his beard is like really great. It is. Have you tried exploring a little bit? Not yet. Well, go ahead and come back anytime. I can help you with the gardening too. How about you just do it all for me, Tom? How about you just be my sugar daddy and make that happen? I'd appreciate it. I could probably... I'm like, how much do... Whoa, what's this? A snail? Hi. Hello. Matt, nice to meet you. Meeting new people is so interesting. That's why I want to travel the world. Meeting new people from around the world is very interesting. Different cultures and backgrounds and accents. Oh, really? Yes. But I get lost easily. Oh, same. I'm not there yet. If only I could find my way back to the beach first. Oh, I see. I can show you the way. What? I don't know where the beach is. Thank you, but this is my quest. I have to figure it out. Oh, I understand. Good luck then. You know, you don't always need to help people unless they ask for it. Just don't assume people are needing help. You know? Could be like the snail and be on their own journey. Wow, how many of these traps? Oh, hello, who are you? Oh, I could just fall off a cliff. Whoa, do you know the story of the 2 warriors and the cruel fate? Not yet. Well, if you want to know how it ends, you will have to answer with your heart. What? Tell me what you would have done. Oh, here it goes. It's war, the sky is red, and chaos reigns. Our army is losing.
and the hope to win this battle is evaporating like the smoke surrounding us. Do you continue fighting, or do you desert? We fight! Of course, you decide to fight. There is no way out anyways, and the general would have killed you. You look at your ally, someone who has stood right behind you and fought since the beginning. His eyes are telling you, it's okay, let's move on. If we die together. Suddenly, you hear a sound. The sound of an arrow slicing through the air. Do you duck, or do you raise your shield? Where's the option for me to catch it with my hand? Because I'm that kind of person. I'm like Legolas, just like... I'm gonna duck. Oh! You duck, but the arrow grazes you and hits your ally. Yeah, you catch the arrow and you throw it back. Oopsie. So we all know not to go into war with me. I felt like a duck was a more adventurous move. I didn't know I'm supposed to be protecting my ally too. Does he not have a shield? Where was his option? Don't interrupt me. Do you want to know what happens next? Yes. Your entire army has been destroyed, and you try to retreat. Now it's only you and your wounded ally. This is not good. Unfortunately, he can't keep up the pace. While you both run through the forest, your ally falls to the ground, and the enemy is dangerously close. Now they're surrounding your ally defenseless. Do you save him, or do you save your own life? Excuses. We have to fight. Okay, I got them into this mess. You know the enemy is stronger, but still you try. Of course you will die as a hero. But we both know what isn't. This isn't what happened. What? Did you? We both know this isn't what happened? Huh. What are they trying to say? Hey, look, it's a crab. Whee! Whee! I can't kill it. The sky is always free, always yours. Want to lie down and stare at it? Okay. Wow. One time I did this in a field. I was like, I just feel like staring up at the clouds. And I had my headphones in. And some man from really far away thought I had passed out and died. And he came up to me, and I was just like Zen mode. I had been out there for like hours. And he was like, "Are you okay? I was yelling your name." Or I was yelling at you to see if you're all right. And then I got so scared because like, who is this person? Am I about to die? And then they thought I was dead. It was a real interesting situation. So, you know, just sometimes that happens. Sick. Whoa, a little fishy area. Cute. We can visit another island? That's it for my story time. Hello. Yeah, give me a coconut juice. Too bad I don't have any coconuts. What about a banana smoothie? Hey, good choice. Too bad I don't have any. This guy sucks. What was the point of that? Oh, cute. Hey there. What are you doing here? I just got here. Are you a musician? Yes, just like you. I'm a musician. We should play together. Oh, I'm not very good. It takes practice. You'll see. Life gets easier with music. That's true. It does. Music is the language of the heart. Aww.
That coordinated sound that takes us places together. Listen. The waves give us rhythm. The rhythm's a little slow though. Let's play if you feel like it. Oh crap. That's so cool. What doesn't this game do? Oh my goodness. That was great. You can do it again whenever you like. That is so sick. Isn't that such a fun game mechanic? This is so cool. Wait, what's back here? Is there a secret? Oh. Honestly, I feel like I just walked into a mess. What up? What's wrong? You know, someone once said, all truly great thoughts are conceived while riding a bike, but mine is broken. Don't worry, I'll take a look. I'm pretty good at repairing stuff. Repair the bike. I'm just confused because, like, where is it? I don't see a bike. Is this? Oh, that's... Ooh, who's gonna tell him that's not a bike? That's definitely like a interesting looking wagon. I'm gonna ride this person's bike. Okay. How? Okay. Wait. What? Oh shoot! Oh my gosh! Whoa! Okay, the mechanics are... I'm a little bit confused. Okay. Oh, no. They're like... Oh, this is... What? Oh my gosh. Megan, stop. Get out of the corner. Okay. Okay, let's... Whoa. I'm gonna break this bike. Okay. Wow, this is not like Mario Kart. It's a... Okay. Line it up. Okay. Wait. No. Here we go. Whee! Wow, that's awesome. Hey, I fixed your bike. Okay, well that was interesting. Can I go over here? No, I gotta go back. Tokyo Drift, baby! Ooh. Oh, crap. No, I gotta go. The controls were very interesting. If they felt like slightly, I don't know, inverted on that one. So I'm probably just a bad driver. What do I do with these crabs? Okay. Go this way. Oh no, this way. Oh, swag! Oh! I knew that was gonna happen. I was like, hey look, I could fall there. And then I honed in on it and fell. Okay. Cool. Wow. Who's gonna be playing this game? It's quite cute. Gives me, you know, not in the demo, Animal Crossing vibes. Got like Stardew in the mix, a little bit of Minecraft.
You know, all the games we know and love. Wee! What's up here? Oh, the Queen Bee, Beyonce. Welcome. Nice to meet you. Are you the queen? I am. Can you sense? I can sense you were a fighter. I came here in peace. The war is behind me. I can truly sense you're not willing to fight anymore. I only hope your past doesn't haunt you too often. What the heck? What? Why? Can we not? I'm working on it. You have food now? Oh, I'm sure we will manage to overcome our past wounds. The war destroyed our land, our food. We need to make nature grow back. Would you help us? Of course. Take these seeds. The tulips are one of the first flowers to grow after a long winter. These will become flowers if you take care of them. Not only are they pretty, but they feed my people. Oh, sick! Time to plant flowers. Where do I do this? Oh, forgot, I got the poop. Wait. I think I have too much trash. Let's put some stuff away. Naturally, I took things. What am I supposed to do with this little poop? Burn it? Oh, it's like fuel. I can put it in the fire. Oops, what did I just pick up? Okay, let's melt this. Oh man, I lost another thing. In the demo, if you try and melt stuff back to back, like one right after another, it'll steal one of your little ores. Hey, pick that up. We gotta take that. I need to do something. My inventory was full. Do you think the flowers are over here? Oh, man. I think I messed this up. Have I already gone in here? What's in here? A witch? Grand Alf. Welcome. I knew you'd come. Ooh, you can predict what will happen in the future? No, why? Oh, well, I'm honored to meet you. I'm flattered. You're seeking help, but I have to warn you, be careful. This cauldron is really, really hot. You could get hurt. I want to touch it. Oh, I can make potions here. Okay. Hey, you didn't give me the flowers you said. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. No, I don't. Oh, there we go. There's the seeds. Okay. Well, I bet you Tom would help me with all of this, but guys, this has been so fun. I think this game, I can't wait. This was just the demo, so I can't wait to play the full game when it comes out.
the Indie Arena booth will be taking a short break. That's it for my little Let's Play. I hope you enjoyed it. If you want to check me out, I'll be streaming later today over on my Twitch, twitch.tv/strawberry17plays. But yeah, thanks for spending your morning with me, or afternoon, or, wherever you are. I'm gonna go now. So goodbye. Peggy 12. So, my dear Avril, where do I start? After a mysterious catastrophe, half of the Earth was destroyed. Now you are on Grisha. Your goal is to absorb its core and defeat an ancient guardian. So that's the fate of a chosen one? Suddenly, I learned to travel across galaxies and face hordes of monsters. But I'm still not able to make the right choice. Whichever path you choose, I'll be waiting for you at the end of it, ready to absorb your power from your dead body. An eye for an eye. How could I claim to save Earth if I can't even save the one beside me? We shall stand, united as one. I'll conquer all my fears and protect the Earth forever. Finally, I'll have my revenge.
Good morning, Mr. Riggs. Good morning, Ashley. We should go out and explore the area. There's a large hostile infestation nearby. Kill it before it kills us. We should build up our base as quickly as possible. Let's place it close to a carbonium deposit. Crafting complete. Base is under attack. We're ready for them. Ashley, use the rift portal to jump to the mining base. Rift jump successful. Sense the ground shaking. I estimate a few thousand creatures running at our base. Prepare yourself, Ashley. This will be a tough fight. Hello, everybody, and welcome back to Indie Arena Booth 2022. I'm your host, Shay Thompson, and I hope you've enjoyed all of the content that we've had for you so far. There is still so much to do, including our next streamer Let's Play. Figment 2 sees you enter the mine to face musical challenges and whimsical characters. It also has maybe some of the catchiest music on the show floor today. I'm just going to go ahead and say that. It's pretty bold, but I stand by it. Here to check out the game is one of my new favorite people, like ever. We have Lou and Hans to check out the game. Hi. Thank you so much, Shay. Thanks for having us. Oh my goodness. Okay, well, welcome on in, everyone. I am very happy to be here with Hans today. He's very, very lovely. I'm very excited to check out the game. It's called Figment 2 Creed Valley. And before we get started, I would love to have you kind of talk about your idea behind the game. How did it come to be, and is there a part 1? Yeah, sure. So Figment 2 Creed Valley is a surreal and musical action-adventure set into the human mind, where you play as Dusty, who is the courage of the mind. Oh. And, you know, as we experience new things throughout our lives, we also have the stresses, you know, the anxieties, the fears that are associated with those moments. Yeah. And so naturally, since you are the courage of the mind, it is, well, your task, you know, to know why they've appeared, how they've appeared, and how to deal with them. And so naturally, you deal with those things in musical boss fights. Of course. I mean, I wouldn't have it any other way. That sounds, exactly. I mean, sounds good. Okay, what's... And yeah, there is a Figment 1 to answer the second part of your question. There we go. However, if you haven't played Figment 1, there's no need to fear because Figment 2 is a standalone sequel.
it's totally separate story. Awesome. I was going to ask you about that. If they were like in any way connected, are there like any Easter eggs? Do you think? Yeah, well, there are some references, some things that you may not catch, but they're very minimal, and I don't think it would break an experience, okay. for someone. Yeah. Okay, awesome. So how long have you been working on the game? Wow. Figment 2 has been in production for almost 4 years, I would say. Wow. Yeah, Okay. so it's been a while. It actually originally started out as a DLC for Figment 1. Right. Okay. But then as we, kept working on it, and then we saw the feedback that we were getting through the years of working on Figment, now that's Figment 2, we decided to just make it a standalone sequel and spend more time, for example, like on the world building, the animations, the character feel, the combat. It's basically all new. That's awesome. Yeah. I mean, I'm going to be honest. The main reason why I wanted to look into the game was the art style and the music, and it looks very whimsical and fun. Yeah. So, can you tell us a bit about the inspiration behind it before we dive into it and have a look? Yeah, sure. I mean, it's our main goal was to how do you draw or illustrate something intangible like the human psyche? Yeah. And so we decided to go into like this surrealist dreamscape artists, of the past, and kind of choose our favorites like Magritte and Bush. And then if you want to like some more modern references, maybe like Ghibli. Yeah. Yeah. Everyone knows Ghibli. Yeah. And I mean, you'll see in the prologue there, you'll see like a pretty clear reference, I would say. Okay. Okay. Cool. Let me know if you find out what it is. Oh, now the pressure's on. I think. Well, awesome. How many guys of you are on the team? Like, how many people have been working on the game? So at bedtime, we're about 9 working on Figment 2. Oh, wow. Okay. Yeah. Cool. So it's still like kind of like a tight-knit group that works on the game. And they've been still around from the first game. So it's Like our studio has been around since 2014, and we still have that core team from then. Oh, awesome. Yeah. So people have been loving it, and they never want to quit. Yeah, that's exactly it. Yeah. Okay, perfect. Do you have anything to add before we dive into the prologue? No, I think you should really just start playing, and then let's experience this together, shall we? Finally. Yeah. Okay, I'm excited. Oh, yes, there's music. Okay, nice. Let's go. I do want to hear about the musical inspiration as well. Yeah? Yeah. So, I mean, it's basically catered to whatever nightmare appears in the mind, right? So, for example, in Figment 1, there are 3 nightmares. So you have the plague, which is the fear of illness and disease. Yeah. You have the Spider Queen, which is the fear of spiders. Exactly. Wow. And then deep. Right. And then you have the fear of loss, which is the fear of losing someone dear to you or even losing yourself. Oh, that is deep. Yeah. Okay. It's like, we kind of like approaching these heavy kind of subjects, but in light and whimsical tones, as you just said. I feel like whimsical really comes to mind when we look at the art style of the game, and I think people are going to find the same thing. Yeah, it's like when people look at the game from the outside, they don't really expect it to have such meaning. Yeah. And that's wonderful. They get to play it and they're like, oh my god, this actually hits deeper than I thought. So in the sequel, well, not sequel, but like in part 2, we have different nightmares, like additional nightmares. Yeah, so there are 2 nightmares, which is the first one that you're going to encounter here is the Black Hog, which is a very common fear, which is the fear of the dark. Oh, yeah. True. And then in the second kind of later half of the game, we have the Jester, which is the fear of letting yourself go. I was going to say clowns. Yeah, but he's, man, that's Figment 3 right there. All right, yeah. But spoiling it for everyone. But the Jester is more of like, when you're growing up and you're gaining more responsibilities, maybe you kind of lack that rectfulness that you used to have back in the day. Yeah. And you don't do things impulsively anymore. So I can see that, yeah. So he's been chained down for a long time. Okay, I can't wait to meet them and be terrified. All right, let's do it. Great, okay. If I need help with the controls, you're gonna have to help me. I got you. All right. I hope there's a tutorial. I can't recall if there's a tutorial. It's All right. So here we're in Cerebrum City, which is Dusty's home. So Dusty being the courage of the mind. So we're in like a very chill area of the subconscious. He ran this way. Oh. Let's go give him a whack. Oh, this doesn't look good at all. The mind is clouded in darkness. Are you really sure that's a good idea? Don't worry, Piper.
This nightmare is just a small scare. Whoa! Oh. That's a small scare. Yeah. Awaits you. So walk towards the dark, you light-headed fool. Doesn't look so small to me, Dusty. Relax, you nugget. That's easy for you to say. You're the mind's courage. The Black Hog is a recurring nightmare. He comes around every time the mind is under a bit of stress. Let's find a way to lighten the mood so we can clear the mind. Oh, okay, okay. We're getting right into it. Yeah, so you can see that the Black Hog is kind of like leaving these gloom clouds behind him. Yeah. And he's literally fogging up the mind. Yeah, I can see that literal fog blocking my way. Okay, I'll make my way up here, I guess. Or should I try and go through the fog? Yeah, you can try. Why not? Am I gonna? Tell me how it goes. Oh, okay, I see. Like, I lost a bit of health, I would say, or is that? Yeah, just a tiny bit. Okay. So, those are called, like, endurance neurons. Oh, I like that. Yeah. So, I've already found out that I can also slash things. Yeah. Is that a wooden sword? Yes. Oh, awesome. I mean, does everything have to make sense if you're playing in the human mind? No, and I guess that's also part of the reason why you thought this would be a really fun project, right? Yeah. We can't pass. It's like it really gives you a lot of creative freedom for the nobody can question you. You're like, exactly. Yeah, that makes sense in my world, and in the mind. This is how it is. That's really cool. Oh. So you have a blue battery socket right there, another gloom cloud. The lamppost needs a blue synapse battery to work. Right, okay. I want to get that one. So now we are on the search for some synapses to connect those neurons together. Ah, I see what you did there. Yeah. Shrubs block our way. Luckily, nothing a proper sword whacking won't fix. You know, just clearing up the garden of the mind. Nice. I feel like there's... I just love when A there's synapse battery, great. even Let's small light up this place. bits of combat in games. I feel like it always kind of lightens it up. Yeah, and in Figment 2, like, we really tried to kind of develop more on the combat from Figment 1. So we added, you know, brand new animations, brand new enemy types. We might see this later on with the plants, but we have made this thing called the Combat Choreographer. Oh. So let's say you have 3 small enemies and 1 big enemy. Yeah. And so the 3 small enemies will hit on the first 3 beats, and then the big enemy will hit on the final 4th beat. That is where the musical element comes in. Right, and that's our combat choreographer. And as you whittle down enemies, so for example, if you only have 3 of those enemies left, then they get shifted around. If you only have 2, well then those enemies hit on beat 2 and 4. Right, so you would have to really have a good musical understanding to I don't think follow so, it, or? because it's the more you play, and even after this, you know, this first level of the game, you'll see after the boss fight, it comes pretty intuitively actually, because it's, I mean, we all listen to music, so it's something that we innately kind of understand. Yeah. It's like I don't know anything about musical theory, and it just you know, it works out. Okay, perfect. I'll just drop this in here. Yeah. I hope. Yeah. The lamppost shines right through the gloom. Light the way, Dusty. Yeah, so here we have, you know, we're playing off of elements of darkness and light. Hey, yeah. look! Oh. Endurance neurons spinning around that tree. Go shake it up. So this is where I would get my health back, right? Exactly. So I highly recommend hitting that tree. There you go. Refreshing. Just what I needed. Nice. All right. So what's the inspiration behind the character? The kind of like the face paint, or I think I can kind of see some face paint there. Yeah, well, you know, you truly have to ask Neil Sørensen, who is the lead game designer of this game, to know where Dusty really comes from. I can tell you that there are rumors online of who Dusty really is. You know, some people claim that it's just a guy in a fursuit. Oh, yeah. I mean, is he? I don't know. That's for the people to decide. Okay, fair. You know, it's nice to leave some open-ended questions like that. Oh yeah, for sure. And what about his name? Dusty. Yeah. Yeah, so if you play through Figment 1, is that Dusty is he's going through some pretty hard times. And so he just gets kind of put back out of the mind, where, you know, the courage is just not needed anymore. Oh. So therefore he got Dusty. I see, okay.
So here we go. We have the gloom plants. Oh. Yes. I love that dash attack so much. Oh, there's an actual dash attack. Okay, there we go. Do I have any sort of combos other than this? Yeah, there you I go. do. You got spin attack after. I think it's 5 times on the swing button. Nice. Are there any other weapons available as well? No. Okay. Figment 2 is linear, well-paced narrative experience. Yeah. There's no roguelike elements or anything like that. I see. That sounds pretty cool. All right, so here we go. Oh, fish. Oh. Did I do something to the fish? Is it leaving me? Yeah, you just made it leave its home, but it's okay. It'll come back. It'll come back. Oh no. Now I don't get the secret ending, I guess. Yeah, right. Sorry, you messed it up from. Oh my god. Oh. Now we can't get back. Oh, Figment 2 is a puzzle game. I'm not great at puzzles. I'm just gonna say that now. Trust me neither, actually. Okay, so since I can't go back here, I'm just gonna go. Well, no. You do have a battery in your inventory. Right. Wait, I do? I do. Right. Oh, yeah, you're right. Okay, there we go. But then a little exploration can't hurt, just yeah. Look, a color fluid socket. Depending on the battery's color, it will power up different things. Figures. Yeah. Seems we need a blue battery to clear the path to the right. Mm-hmm. Right, so if I put this in here. See, Lou, you're doing it. I'm doing it. You're officially a puzzle gamer. I'm doing that thing. I'm usually the type of person who tries a couple of times and then fails miserably and gives up and goes to the internet. I think you might be kind of like me, where I just brute force them. Yeah, kind of. I just try different combinations, see what works. Yeah, especially for puzzles where you have to input a lot of different things. I'm I don't really want to put the clues together. I mean, I could probably, but I'd rather just type in random things. Yeah. Sometimes it works. So in Figment 2, we really tried to keep most of the puzzles separate, so there's no kind of overarching elements to solve over time. So you don't really need to play, with a notebook or a screenshot. Yeah. Or you don't need to look up a guide, basically, to complete the puzzles. That's good. Because I feel like there are some games where you miss out on things if you don't meticulously keep track. And those kind of games, right, they have people who love those games, and I have actually enjoyed some, like the Swapper and stuff like that, where it's a good time, but we just don't want, Figment 2 necessarily to be that kind of game. I see. Okay. We don't want people to get stumped, on the puzzles. That makes sense. The right path is clear. We've got a pig to roast. Oh, a pig? But so if you kind of base this entire concept off of nightmares that can occur in the mind, would there also be? I mean, there's endless possibilities, right? To expand on that, which is kind of clever. Yeah, I'm glad you say that. So as we walk around this level, sorry, I think I triggered a cutscene. Oh. There's Porky. Keep that thought. Careful, Dusty. I'll try. And embrace your impending gloom. I'd rather not embrace my doom. Oh, he's serenading me. Yeah, musical time. Oh, wait, okay. How do I get to him? Ow. Dodge and weave, Lou, dodge and weave. Oh my goodness. Can I even get to him? You can try. Attack me. Hurt me. Come on. Oh, wait. Oh my god, am I... Whoa! Watch where you're going. Okay, so he decided to escape. We weren't finished dancing. Right. Back here. Was I able to attack him? Man, that was close. I know You were not able. I was gonna say you're not telling me. If you tried to hit him with your sword, he would have hit you back with his tusks. Oh, that's rude. Yeah. Not letting them stop you. Okay. So, okay, what was the previous question that you just asked? Oh, you're in the mind, so you have endless references or endless kind of creative things to do. That's it. Yeah, so for example, we have these little houses right here. So right there, it's glistening. So if you knock, you press B. Oh. I'm a pro gamer. Don't worry. Anybody home? The big bad pig is gone. Thank the mind you're here, Dusty. Ooh. I knew nature was untamed here on the outskirts of the mind, but this is too wild. So those little houses, just like for people who played Figment 1, is they are just thoughts.
Oh. So they are just like random thoughts that are floating around the mind, and that's where they reside. Interesting. And later in the game, you'll also see like these fluffy egg-shaped boys who are actually opinions. Oh. So they have to go through this thing called the ethics maze. Where, so each opinion, before it becomes, you know, an opinion that you stand by and that you truly believe in, it has to go through the ethics maze. In order, so it goes through trials and tribulations. It's like when you're having a back and forth, you know, with yourself, or you have like intrusive thoughts. Yeah, I know those. Yeah, we all have those. We have those. And, well, they have to go through this maze and actually become real thoughts. And if they fail, they get rejected. That is so interesting. Yeah. So it's like you have to allow them to actually, you know, manifest. And if they can't, they're gone. They disappear, or so no, they get sent all the way back down to the ditch, where you can actually visit, you know, later on in the game, and you can talk to all these rejected opinions. Oh, and they'll be like, "Why am I here? Yeah, why wasn't I successful?" Actually, if anybody is curious about the rejected opinions, is that our brand new trailer for Figment 2 features the discarded opinion song. Oh. And it has some pretty hot takes in it. Yeah. But just know that, you know, Bedtime and myself, like, we don't believe in any of those things, right? Those are just the rejected thoughts of the mind. Yeah, that's really good to put out there. Yeah, little asterisks, you know, on the. Yeah, on the don't come for right Hans if Yep. it's not him. Please don't. Be kind to him. That is really cool. If I could choose like one nightmare, is there like, how did you come up with the nightmare ideas? Was it like a team decision, like brainstorming, hey, what kind of fears can we put in here? Or is it like also fan feedback that you consider? Like, hey, what about putting this in the game? Or For Figment 2, it's like we really wanted to take. So it is, in a sense, almost a little bit of a continuation in whose person's mind we're in, even though the story is not necessarily connected. So the person in Figment 2 is now older, and they're dealing with, you know, different situations. So for example, as we saw, it's like they're dealing with stress maybe. Yeah. So the Black Hog is coming back maybe more and more often, and, you know, eventually in the game you figure out why. Okay. And you know, Jester is like the fear of just being reckless and just letting go of things, and so there's a little bit of too much adulthood. Yeah, it hits home. Yeah. It does hit home. So how many hours are we looking at for the full game? I would say in total you're probably looking to 4.5 to 5 hours. Okay, that's of really nice. gameplay, right? Yeah. So you can kind of go through it in one evening. Well, if you want to play a lot. Yeah. Would you want to play until 3 a.m. Yeah. Right? Would you recommend, like, because it does touch on subjects that might be a little bit emotional. Yeah, and it could be triggering as well, right? It's like it is like sometimes it is a bit difficult, you know, to approach these subjects, but we do try to at least talk about them in some sort of lighthearted way, or, you know, let the player figure out what they think about the dialogue themselves, or, you know, what they find out throughout their journey, and let them interpret, you know, how it is for them. Yeah, I like that. I think that's a good approach. All right, we got 1 orange battery. Do we got 2? Wait, I don't. Oh, I have 1 blue one. Does this help me? Sadly, it does not. It does not. Okay. See, now it's. Are you colorblind? No, I'm seriously asking. No, I'm okay. not. Do you have a mode for that as well? Yeah, we're working on it. Yeah. Oh, that's awesome. Yeah, Okay. we want to make sure that we're implementing, you know, at least the core accessibility features, you know, for Figment 2. Yeah. What other accessibility features are you looking into? So we also have, we have like subtitles, you know, with different colors depending on who the character is. You can that's also nice, have the yeah. character name, and then we also have like you know, some, I guess, difficulty kind of spiked down. Hey, Ross Saucy's watching. He's from our Discord, actually. Oh, hello. Yeah, hey. Welcome on in. Oh, I can also see some friends of mine. Oh. Oh, that's amazing. Very cute. Do you have a message for them? Do you want to? Yes. Thanks for watching Save and Sound, and I'll get you your graphics card very soon. It's because you want a graphics card on our show, so I have to send that to them very soon. We have it on video, so. Yeah, we have it on video, so. Definitely going. Okay, it's gonna be sent. What were you talking about? Batteries. Batteries, synapses, colors, accessibility.
Yes. Yeah, backtracking back. So colors for the different characters. Yeah, and then also, you know, making, if someone doesn't really want to, you know, fight that much throughout the game, then there's like some less combat, you know, throughout the game, just to make sure that we're still getting the narrative across. Yeah, because that's what it's about at the end of the day, right? It's it's very much focused on the journey inside the mind. So you know, we've had some people come through our booth at Gamescom in the indie arena just saying, man, I wish the game was all combat. Which is, I guess it's really nice because it's something that we worked really hard on. Yeah. Ooh, existential contemplation. Oh. Sounds like my kind of deal. This feels like a read because I feel called out. The engine Stop interrupting. Is Unity. Almost solve the meaning of life. Oh, almost, and now I interrupted. Maybe come back later. I'll come back. Oh, there's a hint for everyone who's going to play the game. There's a little hint there. Okay, I can't go through there yet. No, you've learned not to touch those gloom clouds. Yeah, now finally. Although I am bad with the controls still, so I might roll into them at some point. I think that's perfectly fine. I hope the game is forgiving enough. I think so. Oh god. Oh god. Okay. Oh, see. Oh, you're in the Matrix though. Oh, okay. I think I would have rolled right into it, but I managed not to. Oh my god, you're killing it. I am. I'm Oh, I jinxed it. Never mind. You jinxed it. You jinxed it for me. I'm so sorry. Oh my god. Now I'm nervous. I don't. Can you tell that I don't do praise very well? Yeah. Sorry. Okay. Yes. You should tell me off. Maybe then I'll be better. Did I die? No. No, but you're on the edge. Watch out. There you go. So this was planned. This was planned because I wanted to show people that you can come back from almost fainting. Clearly. You made it. I made it. So you can see like on your health bar, there's like this silver ring on the midway point. Yeah. And your health will always regenerate back to that point, just to make sure you have you know, a little bit. That's really nice. That's also good for people who may not be, who don't want to take like a lighter approach on the combat, but yeah, you know, it's like to ease your mind off of it. It's not something that you have to keep track of all the time. Yeah. Oh, that's awesome. Oh, I don't have. Oh, do I have one? I do. Certainly not. Okay, let's go. There you go. Oh, okay. Yikes! Oh. Stay in the light, Dusty! Why is it moving? Why is it moving? How does the mind work? I'm not quite sure. I don't know how to answer that, Lou. That's going to be your answer for whenever I have a question. Man, it's such a good card to play. It's so good. I see what you did there. But it's interesting because there's like nightmares in this world and there's monsters and stuff, but the music is very chill. Yeah. It's like... And so everything in this environment is, you know, layering onto the soundtrack, right? The little raindrops, the little lily pads, you know, your footsteps, the sword swings. I like that a lot. I think it's really... Oh. I think you did it. Oh. Okay, but it keeps moving. Do I place something on it? Nope. Nope. He says nope. No way. Maybe it's a question of timing? I'll figure it out. So the lights do connect there. They do connect. Yeah. Yes. Okay, let me figure it out. Maybe when they're like above, like on the same spot. But you have to get to, you know, the top left area of the screen. Yeah. So you have to find like some way to reach that place. Wait. I know. I think I know. So I'm gonna... No, wait. Okay. I tried to coordinate them, but the other one isn't moving, right? Oh, it is moving. See, oh. Okay. There we go. Okay, I see it. We got this. See? Yes. And you didn't have to help me that much. Sorry. I won't. No. I meant like you didn't even have to help me that much. Oh, okay. Yeah. I thought I gave you too many hints. No. I'm grateful. I'm very grateful. Now we are just slowly going deeper and deeper into the mind. Oh.
about the... I've seen a lot of screenshots, and I've also seen the game in our trailer. Yeah. Well, it does give me some kind of, like, there's like circus vibes, like the character design and stuff. It feels like everything is a bit of a party. Yeah. Is that true? Is that just... It all depends on, you know, the environment in which you're in and which nightmare you're facing. Right. So when you get really close to the jester, who is, you know, the one who wants to let go and live free without responsibilities. Yeah. Then yes, his mood is very party-like. But right now, you know, with stress and the fear of the dark, we're very, we're in Gloomtown right now. Oh. Oh, oh, oh. Ha. Ha, ha. Oh, you got it. I got it, I got it. I said that the last time, though. I said it last time. Ha. Ah. So you mentioned that there's no other weapons, but are there any sort of skills that you can learn? No. No, also, okay. It's all about using what you have and, you know, exploring these new areas. Congrats, by the way. Thank you. On exploring these new areas and, you know, adapting to the enemies that you face. I see. Okay, cool. But that's easy because you don't get any new mechanics that you have to learn, but it's rather like... You have to adapt to what you're facing rather than make the things you're facing adapt to you. Yeah. Oh, that was beautifully put. Thank you. You're welcome. I think it was my moment of the day right there. Oh. Yeah, you're gonna need that health. Oh, is a boss coming up? Or? I don't know, but you're full health now, so. Okay. Oh, something's happening. Our friend is back. Prepare to be devoured by darkness. As shadows fall, you quickly sense that I'm here. You'll have a consumed fear that someone is always near. I feel like I want to whack his butt with a sword. Yeah. You can try. Oh, I like how you can still see the character. Yeah. Yeah, we had to do that because otherwise people would get lost. Yeah. Okay, so that doesn't work. Ah. I don't have a red battery. Is he coming for me? No, he's just walking in a circle. Yeah, he's just chilling. Oh god. That was a close one. Ha! I love the music here. It's really nice. I think it really creates an atmosphere and it, like immerses you in the game. Oh yeah. Oh, okay. I change it again. Yeah. Oh, and then the cut. Oh. Oh, he's not gonna like the light, is he? Probably not. He's not gonna appreciate it. Wait, okay, that is so cute. His real shape. Not so scary anymore. Oh. So once you shine light, you shine a light. The fear of darkness and stress is just not that big of a deal anymore. Wow. That is... I've been saying that's deep, but I do think it's deep. Well, okay, like how did the shape change? Well, what are we looking at here now? It's very cute. Looking at, we call it internally, we call it the baby black hog. Oh, okay. Can I touch it? Can I kick it? Bacon! Bacon. There we go. Oh no. Oh, that wasn't it. Oh, he's back. That's not it. Okay, I see. You need to find new ways of dealing with him, maybe. Oh my god. Okay. Gotcha. Yeah, he's a bit angrier now. Whoa. Nice dodge. Thank you. Certainly not. Certainly not. I love how whenever you can't do something, they tell you like, no. No, you can't. You're being stupid right now. Try again. Try again, please. Watch out, Dusty! Oh, Jesus. Okay. Come on. No more putting me in a bad Okay. The Black Hog learned to stay out of the spotlight.
What does that mean for me? That means you have to find a way to trick him into the spotlight. The spotlight is on. You gotta trick him into the light. Will his anger make him move towards me? No. It's not that deep of a puzzle game, don't worry. I keep, like, I think about them in too much detail, and then I like... Yeah. Let's see. I think I have an idea. You were born to play puzzle games. Yes. See the light, Piggy. Got you. I tricked you, and I'm gonna kick you. And shout bacon. There you go. It's too early to celebrate, Piper. Way too early. Run, Dusty! Oh, okay, we're leaving. We're leaving. We're packing our bags. Oh, no. I need to leave. I need to leave. Chop, chop. Okay, we like our puns a lot. I love a good pun. I'm a bit stressed. Oh, but you're doing well. Oh my god. Just for fun, you should let him get a little bit closer to you. Just see what happens. See that? See how the screen gets dark? Oh yeah. Oh, that's a nice touch. I like that. Just to add that little bit more stress to the chasing sequence. Yeah, I am. Oh my god. Okay, health. There we go. Eureka! Ha! We lost him. But what happened? I solved the meaning of life. Oh, he did. It was. Oh wait, that's not it. Not yet. Not yet. Fine. We don't have time for this nonsense. Let's end this hog hunt. All right. That did get my heart rate up a little bit. Yeah. Yeah. I'm glad. I've never been this far. That means it's doing exactly what it's supposed to. What is this place? I think we've reached the back of the mine. The back of the mind, is this where all the like little to-do lists are? Yeah. Yeah, everything that you forget to do. Right. Discarded instruments? I think that's the mine's dream of becoming a musician. Oh, that old thing. Looks like it's been buried here. Yeah. And now we're going to bury the fear of the dark here, once and for all. All right. Intriguing. Get ready for the showdown. I want to ask you so many things, but I also don't like. On that stage, I'm torn. so many glue clips. I think you should just experience it. Yeah. Watch out, Dusty! You've reached the end of the road, Black Hog. It's showtime. There's nowhere to run. He's done for. Bad light food. I have a wooden sword. Oh god. Now something's moving, is it all in your head? Damn it, indeed. What are those? What are those? What are those? Oh my god. Watch out. Oh my god, okay. The obscure wickedness is what shadows hide. Don't underestimate. Is it quicker to roll or is it quicker to run? Oh. I think rolling will prove useful for you. Okay. Oh, I have an idea. Yeah, you're like in super efficiency mode. Oh no. You got it. But he's not losing any health. Does that mean I suck at this? No. I want him to hit the lambs. Oh. Oh wait, oh my god. Okay, there's something here. Yeah, this is all one scene in the game. I think You're low. I'm dying. Is there any way for me to like not die now? Yeah, dodge. Oh, thank you. Oh, That's really helpful. Got the other socket. Oh, okay. Lights on. Curtain call.
Hey, first try though. Is this? Did I do it? Oh my God! Here comes well the done. encore, Gloomy. Look at him fry on that stage. Finish him. No, I don't want. He's so cute now. I don't want to do anything to him. Certainly not. I mean, okay. Oh no! Didn't take you that much convincing. It really didn't. Just another day at the office. Just another day at the office, right? Yeah. Typical. This is what you do, you know. And another trophy for the collection. Let's get back home. Yeah, great work, Dusty. That was great work, This reminds me Dusty. of the time we beat the fear of closed spaces. That guy could really fill up the room. Remember that? That was awesome. Well done. Thank you so much. Thanks for your help. Thanks for playing Figment 2. Thank you so much. I think we're also almost out of time here. But there's something happening here. Don't know how much time we have left. We have no time left. So this is going to be a surprise for people because they are supposed to play this themselves. Yeah, so the demo is publicly available on Steam and on Switch, which you can download right now. And we're scheduled to release later this year at the end of the year. Perfect. Is there any last words? Not in a dramatic way, but like something you want them to know. Wishlist Figment 2 and stay safe. Stay safe. So thank you so much to Hans for being here with me today. I had a lot of fun playing this. I'm definitely going to be picking it up. And they also have some cute little plushies at their booth here at Indie Arena booth, so I'm going to be checking those out as well. If you think we're done for today, we're not. We're definitely not done. We have our award show. Our award show where we will be giving the spotlight to some of our favorite games and booths. So definitely stick around. We're going to head into a break. But yeah, stay hydrated, stay safe. It was a pleasure. I'm Lou, or Luminary, and I'll see you hopefully at some point. Yeah? Cheers. Cheers. Bye. Peggy 12. So, my dear Avril, where do I start? After a mysterious catastrophe, half of the Earth was destroyed. Now you are on Grisia. Your goal is to absorb its core and defeat an ancient guardian. So that's the fate of a chosen one? Suddenly, I learned to travel across galaxies and face hordes of monsters. But I'm still not able to make the right choice. Whichever path you choose, I'll be waiting for you at the end of it, ready to absorb your power from your dead body. An eye for an eye. How could I claim to save Earth if I can't even save the one beside me? We shall stand, united as one. I'll conquer all my fears and protect the Earth forever. Finally, I'll have my revenge.
morning, Mr. Riggs. Good morning, Ashley. We should go out and explore the area. There's a large hostile infestation nearby. Kill it before it kills us. We should build up our base as quickly as possible. Let's place it close to a carbonium deposit. Crafting complete. Base is under attack. We're ready for them. Ashley, use the rift portal to jump to the mining base. Rift jump successful. Sense the ground shaking. I estimate a few thousand creatures running at our base. Prepare yourself, Ashley. This will be a tough fight. Product not yet rated.
Hello, everybody, and welcome back to the stream. I am your host, Shay Thompson, and this almost very nearly brings us to the end of our Friday programming here at Indie Arena booth. We've managed to take a look at so many games today. You've been spoiled, everybody watching at home and also outside of my little streaming dungeon. We took a look at Chained Echoes, we took a look at Sucker for Love, we also saw some gameplay of Aka, and also Mirror Forge. And Figment 2. I just remembered because it's right on the screen in front of my face. We also managed to chat to the devs and the people behind games like Brewmaster, The Past Within, and also Odada. But like I said, there is still so much to come because we have the Indie Arena Booth award show, which I've only done from my bedroom the last couple of years. So getting to see it live in the flesh will be very, very exciting. We'll be celebrating all of the amazing devs that we have here with loads and loads of different prizes and different awards, such as Best Streamable Game, Best Multiplayer Game, and also Best Game in general. Last year, Dorfromantic won. And like I said, I try not to be biased, but I was really, really happy for them. And so I'm super excited to see who will take the awards this year. Remember that you can go and check out all of the demos that we have here on the show floor. You can do that online if you're not able to be here in person by heading on over to online.indiearenabooth.com. That will take you to the online game where you can check out all the different booths and all the different demos like I mentioned before. Like I said, it's not over today. You're being spoiled, so I hope you're aware of that. I hope you're appreciative. You should be, because so much has gone into giving you all of this amazing content focused on indie gaming. I have been your host, Shay Thompson, and we will be back very, very shortly, so don't go anywhere. See you soon. Work harder, kill harder. Let's get to work! Come right on time to your funeral! Gear up. You're going on tour. And tonight, there ain't gonna be an after party. This is hell on earth. And it ain't gonna be easy. But you've got a show to play. This isn't gonna work if you're dead. I'm sending you back. You're gonna take another run at them. But this time, you gotta play together. We're gonna rewind as many times as it takes.
Villains are not born. They are made. That does not mean you should pity the villain. It means you should be concerned about how the next one is made. This mission cannot fail, and the truth cannot be revealed to the public. This must be some kind of government licensed project, right? That's why you have a demon hunter with you. Government licensed. Sure. Let's call it that. Oh, we're having a brawl. Marvelous. You are fooling yourself if you think I'd ever bargain with a demon. Safe travels, but not too safe. Bye for now, little alchemist. Far away from the glow of the comfort, you know it's right into the hostile jaws of fate. You must go in this chaos, a hero we need. Everything began 6 months ago, the day of the wreck of the AES Annabelle Lee. I could never imagine that my salvation would come in the form of the monster that destroyed my own ship. Later, I understood that my extraordinary journey started right there. Mr. Verne, we are on the right path. Go on. These words, I've heard them before. Verne, what do you fancy more? A quick death beneath the sea or a long life of tortures at one of the nation's penitentiary mines? Move! How could a bookworm like me stop the most intelligent and boldest man in Hemera? Peggy 12. Wake up, mop, rinse, wash, profit, sleep. Wake up, mop, rinse, wash, profit, sleep. This is boring. Wait. Wake up, mop,
binge, wash, profit, arcade, sleep. Wake up, mop, binge, wash, profit, arcade, profit, sleep. Wake up, mop, binge, wash, profit, arcade, more arcade, profit, sleep. Wake up, mop, binge, wash, profit, arcade, more arcade, upgrades, more profit, sleep. Go from rags to riches in Arcade Paradise, the ultimate sim management arcade gaming mashup. In a world. Cut. Let's try that again. Work harder, kill harder. Let's get to work! Congrats! You've come right on time to your funeral! Gear up. You're going on tour. And tonight, there ain't gonna be an after party. This is hell on earth. And it ain't gonna be easy. But you've got a show to play. This isn't gonna work if you're dead. I'm sending you back.
You're gonna take another run at them. But this time, you gotta play together. We're gonna rewind as many times as it takes. You're not allowed to stay dead until we're done. I won't let you.
Hello, everybody. I told you that you wouldn't have to wait so long, and it's time now for the Indie Arena Booth Award Show. Now, whether or not you're at home or you're outside of the booth staring at my face right now, I want to hear you make some noise for the CEO of Supercrowd, the Master of Disaster, Wolf. Everybody, please shout, cheer, all that good stuff. No, there's no sound. Now that's a sound. Nice. Awesome. First of all, we are back. It's been 3 long years after this booth won Best Booth of Gamescom, which I thought was impossible back then when we started together with Oliver Eberle and Sven Lang in 2013. And now I can tell you that this year, we're not only the best, we are also the longest booth at Gamescom. But since we don't play part in this dick measurement contest of the AAA guys, we don't fucking care, because what's important about this is the curation of the titles. And that is what we always cared about. The size is not important. It's you guys who came here from around the world, helped us to make this booth so special. So give yourself a round of applause. And now I would like to welcome the stage the person that made that not all possible, but she's the queen of the Indie Arena booth. She's the Valentina Burke. Yeah, actually, it's God Empress, but that's also fine. Sorry, we will fix that next year. The title, I hope it's in the description. Yes, so Wolf is really a way better talker than me, and also my voice is almost dead, so I make it short. I want to thank you that you are here and that you make this so special. And of course, I want to thank our volunteers, our amazing volunteers. Big applause. I want to thank our booth building crew who built this with their bare hands. I wanted to thank the rest of the team, like Lou, who's always there helping out. And I think I also want to thank our online game development team who made the platform where you are all part of. Big applause. I think one more for the streaming crew and Shay. Oh, she's gone. But still, big applause. And for Nerdstar. And that's it. No, our sponsors, of course. All of our sponsors. I thank them as well. And now I hand back over to Wolf. So, since our sponsors will sue us to death if we just tell them, thank you, sponsors, I might give a little bit of background here. Maybe one story that I would like to highlight. Intel is one of the very, very big partners this year, making sure that we had a record submission of 280 titles from 60 different nations, because they were able to cost your costs in half by subsidizing the arcade booths and the small booths, which led to what we love the most, seeing the best games and not only the teams with the richest parents, but hey, rich parents are cool. So a big applause to Intel here for making this lineup all possible. But I'm also, to be honest, fanboyish in my heart. I'm a little bit super proud of
ourselves, I guess, because when I was with this gentleman over there, Bulas, the founder of Threaks, and also the founder of Supercrowd somehow. Yeah, so big applause for Bulas. We've been at our first PAX together, I think 2013, and we did Gamescom, unpacked our suitcase, and then went to PAX, where we've been at the Indie Mega booth. And basically, I saw that the big parties gave the support to the developers. So Nintendo was there, Valve was there, Sony was there, Microsoft was there. And I felt like, wow, this is something we need to achieve, that the first party people are behind us. And I'm happy to announce that for the first time ever, Nintendo is behind the Indie Arena booth, making sure that this new section is there. So they're not at Gamescom, but they're with us. So I'm extremely happy for that. And thanks so much. So, but then I also want to thank, obviously, all the delegation sponsors that helped us to make this possible. Now, to actually sum this up, because I have a couple of stupid jokes prepared, and I don't want to be too late. Yeah, are the sponsors good, Valentina? Will we get sued? Because, I mean, they are like doing... Okay, good. Now I've been thinking how I get to the next part, because I think it's time for some awards. And I had a couple of ideas that and all the ideas were bad, and this one is also bad, but basically, I want to tell you guys that there's no award show tonight. Because the checks didn't arrive. They are stuck in custom. No, okay, so now the joke is over. And I was trying, like, storytelling-wise, how do we do this? Because maybe something you also know or don't know, we've became the second place this year for the most sustainable booth at whole Gamescom. So, which is super, super nice, because I love being awarded for being poor, because all those walls are being reused from the very first year, and we never throw away anything. And then, you know, like, I love sustainability, and being sustainable and having no checks, which is actually, it's really no joke. We don't have them, right? We printed them, they're not here, which is normally not that nice. We actually, this pile of garbage over there is, it's actually the hot dog boxes. I hope you enjoyed the vegetarian hot dogs over this, yeah. Good stuff, good stuff. Yeah, this is it. This is what we got. This is our award show right here. No, actually, I mean, just using garbage, we upcycled it. We upcycled it with the love of our creators that have been supporting the Indie Arena booth since a while. We had so many great streamers over here, so many great creators that came here because of you guys. They have booked, they make their millions on the other boosters here. They check out the best games. And we actually contacted them like, hey, we need help. We need to upcycle something. And then we got the master of speedrun, Denson, because he's one of the fastest players, so maybe he can solve our issue by creating 8 awards in half an hour. So basically, he called his other creator friends because they have a creator phone. And they contact each other, and then Lara Loft was also coming, and Fishcorp was coming. And backstage, it looks like a mess because we were just cutting out with little school scissors, everything, and gluing shit together. So the awards are here, the checks are here, and these are my moderation cards for this year. And I mean, you see how I do it, right? I pretend to not know anything, and then I come up with an anecdote, what we did this year. So here's another anecdote, which I'm extremely proud of. The rules were a bit unclear on how to work with COVID, like at the booth, at Gamescom overall. Sometimes you see people with masks, you don't see people with masks. We felt that we want to be clear and set an example of what we do. So Valentina insisted that each of the team will test themselves each morning. And that we would get masked for everyone. So I think we got like the white ones, and now they were actually stuck in customs. So we had our Indie Arena booth mask here, which all of you can still get as an bring it home, like bring the Indie Arena booth to your country. And I'm really, really happy to all the builders
volunteers, everyone from the team, they kept it on as a good example of what you can do, because there's different cultures who are and we all come together, and I think it's important to make sure that we take care of the minorities and do this together. So thanks to the whole team and gang for putting the mask on. I really, really appreciate that. Thank you. Good. Okay, so now what do you think? Was that surprising, the joke and stuff and the garbage stuff so far? Is that entertaining? Yeah? Okay. Okay. So now, but we actually start with the awards. We have 8 awards tonight. One of the ones is actually the one that, with the partners that made it all possible in the first year, because it's our 10th anniversary this year, it's Unity. And Unity has been the first sponsor ever for an Indie Arena booth in 2013. Back then, when we were 20 square meters, obviously with 1,500 this year, they helped us grow from the very first minute. So I would like to get Esteban on stage. It is. Hello, Esteban. Wait. Sound. There we go. All right, can everybody hear me just fine? Sweet. All right then. Hi there, everyone. My name is Esteban Maldonado. I'm a developer advocate for Unity. Some of you have already seen me going around and asking you questions about Unity and knowing you a little bit, but that's part of the job. So yeah, that's actually what we're doing. We're actually starting the first award. So what actually happened is, I'm actually improvising as well. You're doing a great job. Yeah. They told me that they improvise a lot here, so definitely. Nice. So what actually happened is that a lot of games actually submitted their games, and an internal team at Unity actually evaluated all of them, and we chose 4 games for us to pick and to give to the public. Now the public actually went ahead online and gave votes to all the game. We gave them a chance, and the poll closed on August 21st at midnight, I believe. But the people spoke, and the votes are in. And first of all, I'm actually going to go through all the games. Let's actually give a shout out, and also to the cool mentions. So first out of the 4 games that the people voted is Figment 2, Creed Valley, by Bedtime Digital Games in Denmark. By the way, I'm a fan of Figment 1, and they have my work email in case they want to send me a free copy, please. Definitely. And then it's Aka from Cosmogato. I hope I pronounced that correctly, from France. Third game is Back to the Dawn from Metalhead Games in China. By the way, thank you for going with this. I'm just making it up. And last but not least, Birth by Madison Carr from the United States. And then some honorable mentions. We don't have. Don't worry. You clap at the end when I mention them. So Arcade Paradise, and then Dorf Romantic. I hope I said that correctly. Endling. Oh my God, I love that one when I played it. Batora, Lost Haven, Clem, Cultic, You Suck at Parking. Yes, I do. Frank and Drake, The Past Within, The Wreck, Hamster Playground. I really enjoyed that one as well. And then The Wandering Village. All right. So let's give a round of applause for honorable mentions as well. Cool. And in the end, people voted, and the winner was Aka from Cosmogato. Congratulations. It's the developer here at the moment. So please come on stage, because there's a couple of prizes waiting for you. Aka? Anyone still here from the team? Already left for Kölsch? Oh. Oh, well. It's okay, because you're not winning again tonight. Cool. Oops. I love this. No, but maybe you can tell a bit about the award that they're getting. Oh, definitely. Yes. Thank you. That's I knew I was why missing we're here. something. Correct, we're improvising.
All right, so definitely they get our appreciation, not just yours, but also from Unity. They'll get a digital trophy, and also we'll reach out to them and they'll be mentioned and featured in an official Unity blog so that they can tell the development story, check it out, and we can actually plug them online. So yeah, they get some cool prizes indeed. Awesome. Esteban, thanks so much. Good thing. Then also one of our partners, which is actually helping us through the whole show and help you guys being visible over the whole days, not only here, but as Valve. And they actually not only helped with the Steam event and everything else, but they also are giving each winning team a brand new Steam Deck. Oh. And now, since we're really improvising, I want to ask, who is really good at making paper planes? Anyone? Okay. So whenever I give my card, we upcycle, those upcycle once again. And when the show is over, I want all of you to fly your paper planes. And it's over. I don't know, that actually looks cool on camera. Dirk, does that look cool on camera if paper planes fly around from garbage? But, you know, whatever, then I don't, at least not throw them on the ground. Good. That was our first category, 7 more coming up. This is... No, we wait until the show is over, so I'm actually asking, so think about how good your skills are. I'm handing out 7 more cards, so everyone will get a chance to show what's going on. So now a little funny story about me. So I used to be a game developer, started off with Threaks. I am a game developer again with the online events and everything we do, also with the Polaris coming up in the end of October, where all of you are invited. It's in Hamburg. And basically, we were thinking, first we only had the best game, and then it's like, wow, but there's so many great booths. Everyone brings in so much love and personality, builds amazing stuff just for the 5 days. And then actually, when I was on stage, announcing this new category of nominating the best booth, which is actually being decided by our volunteers. So yes, they've also been jury members. I hope you've been nice to them. So they've been actually giving the anonymous vote on what is the best booth. And the first time we started this category, I won the prize. And I didn't know. And it was a lot of fun. The fun story is that Jules is Jules somewhere. He's one of our carpenters team, been setting up the booth like crazy, and he did our booth, so we hired him afterwards. It's you know, so everything was fine. But since then, the category Threaks was never allowed to be nominated again for anything here, which is totally fine. But you know, the best booth is still something extremely cool. Like being the best booth, obviously, it's all about the love that you bring in here, and I'm quite excited with the new category. Lou, what is it? It's Wandering Village by Strayform. So this award really goes to Naemi. Because she put it all together. She built the cool Onbu statue on the weekend. She carried him here. She put him in a bag, cut out 6 little holes for his legs, and carried him all the way here from Switzerland. Naemi! Wow. Yeah, thanks everybody. Okay, that's a great story. And then, sorry, we don't have like more Steam Decks, but I heard you can do multiplayer games, so maybe that's a thing. So thanks again for winning this award and not me. Thank you very much.
So now talking about paper plane skills. Who's next? Any takers? Helmut? Okay, good. He's actually my brother from another mother. I'm actually also called Helmut, so I'm Wolf Christian Helmut, and he is another Helmut. And you don't get many Helmuts these days, so it's, yeah. Okay, so next up to the next category. Also something I'm really, really happy about. I think we have this since a while now. It's the category that is all about this. It's about the streams. It's about the titles that bring all the crowd that are watching out there, because it's, since you have noticed, it's not only the, I don't know the number this year, but not only the visitors seeing all your games, but we have a fantastic online audience watching out there, all the titles, all the games that are being featured in the show. And so obviously our creators have quite an interesting opinion of the titles that they think are best working for the stream. So we have the category Best Streamable Game. And therefore, the issue is, like, I did some notes here about like who to thank and stuff, and so this would be the thank for Shay and the Nerdstar crew and everyone, but Valentino already did that, so fuck that. So basically, thanks again, Valentina. Where am I? No, I'm just kidding. So this card is actually therefore not only designed by Denson, since I said he brought his friends. I know, it's really here on the card. I'm not improvising, I'm super prepared. So basically, Fishcorp was helping along, a good friend of ours, also moderating the Polaris stage in 2 months again, which I'm really looking forward to. And basically, he created this, and the prize goes to Lou Turnit, aka Saltfield from Two Awesome Studios. It's a team, perfect guys. Hello. Yeah, so thank you so much. We were not expecting it at all, but we're having a lot of fun, and I hope that everyone is having as well with the cute AK and Axolotl. And yeah, I don't know what else to say. No, perfect. It's perfectly improvised. Yeah, wish list. Awesome. Thanks, guys. The next paper plane. Anyone? Perfect. I'm looking forward to the paper planes. Maybe we can. I want to improvise some more. I think we will do something else. All the 8 people that folded the paper plane will get here on stage, and then we see who can throw it the longest. Is that something interesting to look at? Maybe that it flies in the camera, but maybe it flies in the eyes, and our insurance, I don't know if that arrived in time, but okay. So, okay, but if you have good ideas after a couple of categories what we do with the 8 paper planes, please bring them to me, because mine are not good. Okay, so next up, prize number 4 is the best multiplayer game. As you can see here, we have the fantastic multiplayer area, which our partner Bitburger makes responsible, because multiplayer games actually need more space, and we didn't want to forward the cost to you guys because, you know, it wouldn't be fair. So Bitburger is helping us since a while to present the best multiplayer games. So hand of applause for our Bitburger sponsor. And this prize not only gets a little, you know, like a nice trophy, this time again from Denson, but it also gets 500 euros and a lifetime supply of, no, I'm just kidding. So, and the winner is Witchtastic by Red Fur Games and published by Application System Heidelberg, the oldest living publisher in the world. Yeah, the interesting part is the still living. Yeah, the only still living, sorry. I insist on that. Yeah, thank you very much. And you can check the game out in the corner over there. And I'm not the developer, I'm just the publisher. And they can't be here now, but I will pass it on, I promise.
That sounds amazing. And don't forget the lifetime supply of... Of your baddest, worst jokes, right? Yeah. Thank you. Oh, you know how it goes. Thanks, Volker. The next paper plane, I'm just going to give it to you, Christian. Sure. Cool. Okay, number 5. This is the most complicated one because it has like so many great things in there. So our partner Xsolla is helping us for a while here as well at the Indie Arena booth. They've been very, very active inside the industry to support developers and enable them to do great with their titles, but also perform on the market. And I'm really, really happy that the new category was added already a couple of years ago, Best Business Promising Title. And what does it mean? Is that you're not only super, super nice, but people think that you might have a good chance on the market and they want to support you. So basically what is involved in this prize is that you get you're being part of the Xsolla Accelerator program. You get support from the funding club, so they help you raise you have money. But then also there's a Level 80 platform, which is the biggest job description platform, and you have a chance for 1 month to hire new people and send out posts and that type of stuff. So I think it's a cool package. Oh yeah, did I forget 5,000 euro? Which I think is not even needed because you will make so much money. 5,000 euros is nothing, right? So yeah, and again, the wonderful design is by Denson, and the winner is Fall of Porcupine. Are the developers here? Or are we already making millions out there in the business parties in the other halls? You are doing it right, as we talked about. Leaving the indie area, making it with the big people. So, by the way, fun story. I don't know if you heard, it's the weirdest news I ever heard. EA is potentially being bought at the moment by Amazon. And like a lot of press people write about it and they're all like, potentially they are being bought at the moment. So I don't know. I just felt like that this is an anecdote from the rest of Gamescom because we actually don't really leave this booth all the time because it's so nice here. So yeah, there's an industry out there and things are potentially happening. So let's see. Cool. Next paper plane. I give it to you. Thank you. Good. And now something though. So I cry sometimes. So I watched this documentary lately about the dude from Dirty Dancing. What's his name again? Patrick Swayze, thanks, thanks very much. I saw the documentary and he's a great guy and he's gone too soon. I never saw so many dancing roundhouse kicks. It's beautiful. And I was crying a lot, but actually a moment where I really cried was at GDC in San Francisco this year. We were there and most of the nominees is just like blah, 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 you win something, whatever, go away. So it's really not interesting, but there was one award that was really, really close to me because he's basically one of us, because he's together with Andrea Rene moderating a show format, the accessibility show format from the Indie Arena booth since we have a couple of years now. It's Steve Spoon. He won the Ambassador Award, and the speech he gave was just super fucking touching. Like it was and then I had the opportunity after 2 years of Corona to see him for the first time. And yeah, I think it was my best emotional moment this year that we got him through Andrea on board, making our booth better in complicated online years, and then I could see him and he winning the Ambassador Award. And I'm so happy that he found the time to actually send us a little video to announce the winner of this award. So please check out the video from Steve Spoon. Hi, everybody. I'm Andrea Rene. And I'm Steven Small. I'm the coolest guy you know on the internet. Ladies. Steve, this isn't about you, okay? Yeah, right. Sorry. I'm just so excited to be back working with you and the team at the Indie Arena booth again for Gamescom.
I'm excited to be working with you for the Accessibility Showcase as well. And today we're here to announce the first ever Accessibility Award as part of the Indie Arena Booth Awards for 2022. Congratulations to the team at Newfangled Games for their artistic puzzle adventure game Paper Trail. They look so accessible, Andrea. This game looks beautiful. Congratulations again to the team. And if you want to learn more about accessibility in games and in game design, you can please go to a wonderful website called ablegamers.org, where my pal Steve here has lots of amazing resources, both for players and designers. Congratulations again to Newfangled Games on Paper Trail. Let's go. Thank you so much. My heart just went in all directions. I must say I am just the event representative of Newfangled Games. I think they will be thrilled to hear this. Thank you so much. And I've been seeing so many people come to our booths, exchanging. I think this is the best booth in all of Gamescom. All of you guys are the best booth in all of Gamescom. This is a great community. Indie forever. Thank you. I think you can actually keep it upcycled. I don't know. Yeah, for sure. It's garbage, right? Then we don't need to bring it out. We save a bit of money here. Did I actually know that she would win? So I gave her the paper folded. Did I? No, I didn't. But think about it. What if I would? Would be interesting afterwards if I watch it again on the stream in the bathtub tonight. Okay. No, it's okay. Oh wait, write the next paper plane. Valentina, you're really good at flapping. Yeah, you can make a boat. Boats also fly. Bad. Okay, next award, also enabled through Andrea Renee, who's, by the way, super fucking awesome. And she always had art from indies. I think I met her at Indie Mega Booth 2014 for the first time. And she is not only quite active with Steve together in the accessibility format, she also does a lot for diversity here. And obviously, with our curated lineup and all the possibilities, diversity is dear to us here as Indie Arena Booth as well. So we have a diversity award by no other design than Lara Loft, which is extra cool because she had time. And the award goes to Desta, The Memories Between, from Us Two Games. I wish that would happen. The Steam Deck is for me then. No, it's totally fine. I know that Gamescom is complicated and everyone is everywhere and you should meet people, but yeah, this is amazing. So another paper plane. Now I make it a bit more fun because I like to run around and things. I give it to, you want to do it? Good, thanks. God, it's getting annoying. Okay, what was I thinking? So now, to the best awards. All the other awards before were shit. I'm sorry to tell you that, because this is the best game, right? No, obviously not, but it's the first award we ever started with back then, and I'm really, really happy that we're now at 8 awards because it shows the variety we have here at the Indie Arena booth, that the teams, the developers, the games are special, and obviously already being here, all of the 130 titles, that's already an award, right? But not everyone can be the best game. And the best game of this year is One Last Breath for Monetic Studios. Do we have them here somewhere? No. Okay. Good. Then we need the last paper plane to do something. And then I'm actually gonna
give over the mic to Mel over there because she always had great ideas. And then she came up with the solution what we do with the 8 paper planes once they're done. You want to do one more? No, it's actually fun. Mel, you're all the way from Australia or you're back in Germany? Nice. Mel is back. No, but basically I'm just trying to cut times because, we're actually making a big group photo after this, all together. We actually go there on the left side. Be sure to grab a beer before you go. And do you figure out what the fuck we do with those 8 paper planes? Eat them. It's a pretty good idea. Them, eat them, eat them, eat them, eat them. Please forget what I said. I think my ideas are even worse than yours. I'm really sorry. Okay, but okay, then I think we stick to my original plan, which I think will be nice on stream. So please, everyone with a paper plane, get on stage, and then we throw them at 5, which is a terrible idea. But I never tried it out. And our insurance is really good this year. I have to tell you, I got the numbers up a little bit. Didn't know what was happening. Oh, yes. Sorry, I just want to say one thing. I've been here since 8:30, and I've known a lot of you guys have too. And I just want to say this is so much love and dedication. We've all been working here for, 12 plus hours. I respect you all so much. Thanks for the hard work, guys. Thanks so much. And I mean, therefore, the hard work is over in 5, 4, 3, 2, 1. Gamescom! Thanks so much for being us. This was the award show of 2020. Team photo time.